research-based services for the development of a humanistic society. 4. Exploring, developing, and applying local wisdom values in the development of Islamic sciences. 5. Developing regional, national, and international cooperation for post-graduate development. 6. Organizing a professional post-graduate management system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk memberikan sedikit panduan. Dikarenakan acara pada hari ini merupakan acara yang blended atau integrasi antara online dan offline, maka kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk tidak bergabung ke Zoom. Untuk Bapak Ibu yang offline di ruangan, untuk tidak bergabung ke Zoom, dikarenakan suaranya akan bergema atau akan mengganggu audio yang ada di ruangan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. And international scale for postgraduate development. 6. The breadth of professional graduate government with international standards. There are scholarships available. Scholarship based on academic merit and scholarship for Quran memorizer. For more information, please visit pasca.walisongo.ic.id. See you in postgraduate program of Win Walisongo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postgraduate program of Win Walisongo is your partner to success. We have high concentrations of doctorate degree, namely Islamic Studies, Islamic Astronomy, Halal Food Management, Islamic Law in Family, Islamic Education, Sharia Economy, Islamic Legal Theory and Maqasid Sharia, and Waqaf Management. All those concentrations are accredited by Ministry of Education in Indonesia. Some of our students coming from overseas universities, and also some of our students joining the program in international universities. We have 7 departments or 7 programs in doctorate in magister degree, namely Islamic Studies, Sharia Economy, Islamic Astronomy, Al-Quran and Tafsir, Islamic Education, Islamic Education Management, Islamic Communication and Broadcasting. Those departments in magister degree accredited by Ministry of Education in Indonesia as well with A3, and all of students in those departments coming from different provinces in Indonesia, and also some of the students coming from overseas. In next semester, we will have student exchange program. Student exchange programs will facilitate
the students to join international program. Some of international students also joining this exchange program. They will come to the university and joining the program virtually and physically during some semesters and during some credit system. And also, in this semester, we will have visiting professor program. Some of experts in this university and also our best professor in this university will teaching or conducting research in universities in overseas and joining the research with experts from all over the world. And this semester as well, we have special program of magister degree and doctorate degree. Why this program we call as special program of magister degree and doctorate degree? Because as we know that most of our students are employees, government employees, also private employees. They are needing the flexible time of the courses and classes. Therefore, we facilitate them to join our doctorate program and magister program with our in special program, which is the courses and classes will be held in Friday evening until Saturday evening. Ladies and gentlemen, let's see and come to the university, to our university, that postgraduate program of UIN Wali Songo is truly your partner to be success. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi
dengan basic ilmu keislaman, UIN Wali Songo Semarang berusaha untuk menjadi perguruan tinggi Islam terbaik di level nasional maupun internasional. Untuk menuju ke sana, UIN Wali Songo memiliki 5 fase, mulai dari transformasi IAIN ke UIN sampai rekognisi 10 besar Universitas Riset Islam di Asia pada tahun 2038. Selamat datang di Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang. Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang merupakan pendidikan kelanjutan bagi para mahasiswa yang ingin meraih gelar magister dan doktor di bidang ilmu-ilmu keislaman yang berbasis pada smart and green campus serta riset untuk kemanusiaan dan peradaban. Salah satu dari unsur pendukung UIN Wali Songo untuk menuju ke sana adalah Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang. Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang merupakan program lanjutan dari pendidikan S1 maupun S2 dari perguruan tinggi yang ada di dunia. Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang memiliki visi menjadi pusat humanisasi ilmu-ilmu keislaman berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi atau higher education harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang teruji melalui level pendidikan tinggi, baik formal maupun substansial. Dalam konteks ini, Pascasarjana menempati posisi strategis. Secara khusus, Pascasarjana UIN Wali Songo memiliki tujuan menghasilkan alumni yang mampu memadukan ilmu-ilmu empiris dan doktriner dan dalam waktu yang sama mampu memadukan akal dan waktu secara proporsional. Dengan kata lain, wahyu dan akal bukanlah dua hal yang harus dipolarisasi. Desain ini dalam rangka humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Pada akhirnya, alumni diharapkan berada di garis terdepan dalam menyegarkan kembali berkembangnya ilmu-ilmu keislaman untuk kepentingan umat. Pascasarjana UIN Wali Songo Semarang memiliki misi yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran S2 dan S3 berbasis Unity of Science. Kedua, meningkatkan kualitas penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang humanis. Tiga, menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis. 4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. 5. Mengembangkan kerjasama regional, nasional, dan internasional untuk pengembangan pascasarjana. 6. Menyelenggarakan sistem tata kelola pascasarjana yang profesional dan standar internasional. Dengan misi tersebut, sejumlah program studi dihadirkan di program Magister S2 dan program Doktor S3. Program studi Magister yang pertama, Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ilmu Hadis, Etika Tasawuf, Sejarah Peradaban Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Bimbingan Penyuluhan Islam, Hukum Keluarga, Sertifikasi Halal, Hukum Negara, Hukum Ekonomi Islam, dan Resolusi Konflik. Kedua, ekonomi syariah dengan konsentrasi, keuangan dan perbankan syariah, bisnis dan manajemen syariah. 3. Ilmu falak. 4. Ilmu Al-Quran dan tafsir. 5. Pendidikan agama Islam. 6. Manajemen pendidikan Islam. 7. Komunikasi penyiaran Islam. Program studi dokter terdapat program studi Islam dengan konsentrasi studi Islam, ilmu falak, hukum keluarga Islam atau ahwal al-syakhsiyah, manajemen halal. Demi menambah wawasan pengetahuan, Pascasarjana UIN Wali Songo juga mengirimkan dosen, pegawai, serta mahasiswa untuk melakukan studi di luar negeri. Pembukaan awal perkuliahan atau stadium general dengan mengundang pembicara dari luar negeri diharapkan bisa untuk menambah wawasan mahasiswa dalam perkuliahan. Hal sama juga pada kegiatan-kegiatan seminar nasional, selalu mengundang pembicara yang sangat berkompeten dan berwawasan, baik pada level nasional maupun internasional.
Ujian tertutup dan dilanjutkan ujian terbuka di Pascasarjana UIN Wali Songo adalah sebagai ujian akhir bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar magister ataupun doktor. Para penguji pun juga sangat berkompeten demi menghasilkan lulusan yang bermutu. في وين والي سامرو لأن هذه الجامعة من الجامعات المشهورة في جاوا الوسطى، وهي تقدم يعني كل العلوم المفيدة في كل التخصصات التي يحتاجها الطالب، ولذلك أنا اخترت هذه الجامعة، وأنا مستمتع جدا وسعيد لأنني منضم تحت هذه الجامعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل أعضاء ودكاترة وأساتذة والموظفين لهذه الجامعة بما فيه الخير لهم والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، وشكرا لكم. I was invited to the University of Songo for a week, first for a conference, but then there were other programs. We had an interesting talk with the staff, and then we had the conference, and we also had a studium general where I give a lecture on Islam in Europe. So I had the opportunity 3 times to meet students, to meet colleagues from this university. Motivasi saya kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Saya mencermati kasus motivasi saya yang begini, beliau kan mana-mana saya. Prinsip saya semenjak dari agunan saudara yang ada. Walaupun saya sudah purna, sudah 33 tahun saya mengabdi di anak usia ini, tapi saya tidak menyerah begitu saja. Karena waktu adalah suatu peluang yang sangat bagus untuk bisa meneruskan menuntut ilmu sampai ke yang lain. Yang membuat saya termotivasi untuk kuliah di Pasca UIN Wali Songo Semarang adalah karena yang pertama memang saya niat untuk memperdalam ilmu kejurusan saya, yaitu ilmu agama Islam, bimbingan penyuluhan Islam, agar nantinya ke depan saya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, untuk diri saya sendiri terutama, dan juga untuk keluarga saya. Dan kemudian karena di sini itu sarana fasilitasnya sudah sangat bagus, jadi sangat mendukung untuk saya menimba ilmu di sini. Dan juga karena UIN sudah University of Sciences, artinya tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Jadi sangat bagus untuk semua yang ingin belajar di sini.
mulai. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya mengingatkan lagi untuk para peserta yang ada di venue atau di ballroom agar leave atau meninggalkan Zoom atau tidak masuk ke Zoom dikarenakan akan mengganggu sound system yang ada di ruangan. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. To the Honorable Rector of Wali Songo Islamic State University, Semarang, the Honorable Vice Rectors of Wali Songo Islamic State University of Semarang, the Honorable Director and Vice Directors of Postgraduate Programs, Wali Songo Islamic State University of Semarang, the Honorable Deans and Leaders and Heads of Units of Wali Songo Islamic State University of Semarang, to the respectable invited speakers, Gloria Paul, PhD from Oxford College of Emory University, Dr. Khairil Hussein bin Jamil from the International Islamic University, Malaysia, Profesor Dr. Haji Abdurrahman Masud MA from UIN Wali Songo, Semarang, Dr. Haji Ahmad Baso from Indonesian researcher on NU, Haji Anasom M. Hum from UIN Wali Songo, Semarang, Dr. Haji Samidi Khalim M.Ag, the member of MUI Central Java, the Director of MORA Research and Development Center, Central Java, and to the respectable participants, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty, the most merciful and the most beneficent, for blessing us the opportunity to attend the third annual International Conference on Multidisciplinary Approach to Islam, or the AICMAI III, with the theme, Islam and the Current Global Issues, Challenges and Opportunities. This seminar is conducted by the Postgraduate Program or Pascasarjana UIN Wali Songo, Semarang, entitled with the theme Reinventing Wali Songo in History, Past, Present, and the Future. Secondly, may the peace and blessings from Allah is upon on the last prophet and messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and on his household and companions. Respectable guests, ladies and gentlemen, before we begin, let me read you the contents of the opening ceremony series. The first is the opening greetings from the Master of Ceremony. The second is the singing of the national anthem, Indonesia Raya. The third is the welcoming speech and greetings from the Director of UIN Wali Songo Postgraduate Program or Pascasarjana UIN Wali Songo, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Ghaffur M.Ag, followed by the keynote speech as well as opening remarks from the first Vice Rector of UIN Wali Songo, Bapak Dr. H.M. Muhsin Jamil M.Ag, and the prayers guided by Bapak Dr. H.A. Muhyar Fanani M.Ag. Our dearest guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, next, it is time for the national anthem of Indonesia
Indonesia Raya. To all of the audiences, please kindly stand up. To all of the audiences, please kindly sit down. Our dearest guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, next, it's time to teach greetings from the Director of UIN Walisongo Postgraduate Program or Pascasarjana UIN Walisongo, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG. With honor, I would like to invite Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The Honorable Dr. Universitas Semarang Profesor Dr. Haji Taufik MAG, Excellency, all of Vice Rector of Universitas Semarang, the respectable all of Dean of Universitas Semarang, the Honorable all of the commanders in Universitas Semarang, the Honorable spokesperson who will present points of thought in this international seminar on the topic presenting Walisongo in history,
past, present, and future. And unforgettable, all of invitees and the guys and audience are both offline and online that I respect and I'm proud of. First of all, let us thank unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious and the most merciful. Because of His blessing and mercies, we can attend and gather and join at this most honorable and prestigious place in meeting without any troubles and obstacles. Secondly, my salawat and salam always be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last messenger of Allah Subhanahu Wa Taala, who has guided us from the darkness to lightness, namely Islam religion. Thirdly, I never forget to say thank you very much to MC, Master of Ceremony, who has given me the time or opportunity to listen to the welcoming speech and greeting in the annual international conference on multidisciplinary approach to Islam, AICMAI with the topic Preventing Wali Songo in History, Past, Present, and Future. In this welcoming speech, I would like to convey several things. First, we say welcome to all attendees, both offline and online, especially to the research person will convey the or it is related to Wali Songo. First, Professor Dr. Martin van Dusen of Utrecht University, Netherlands, who will deliver the theme, the topic Wali Songo in eyes of Western scholar. But I'm sorry, but due to his health, he is unable to present at this webinar, and for that we apologize. To Dr. Haili Husaini bin Jamil of Malaysia's Islamic University will deliver the topic Maqasidus Syariah and Local Wisdom in Malaysia context. Third, Professor Dr. Haji Abdurrahman Masud MA, the former head of the Indonesian Ministry of Religious Research and Development Agency and former postgraduate director Wali Songo 2000 and 2006, who will bring the topic Wali Songo in Islamic Nusantara. Fourth, Dr. Ahmad Basu, Visitor of Islamic Nusantara, who will deliver the topic Wali Songo and the studies of manuscript. Five, Dr. Hasamiti Halim MAG, Head of Research and Development Agency of the Ministry of Religion of Republic of Indonesia, will bring the topic Wali Songo in the eyes of millennial generation. Six, Haji Anason Pendu, lecturer of Wali Songo, who will deliver the topic Wali Songo and the antiquity of Islam. The second, which will I deliver, that we will say thanks to all
who assisted in hosting this event. The committee Mas, under jangan lupa dulu, Mas. Director of Oscar Unosono, Semarang, Bapak Nirvanani. Director who had gives his direction and guidance. Field official such MC, Polri, Dirjen, and all who have contributed to the program of this international seminar. Third, we hope the international seminar on the topic reinventing Walisong info story, past, present, and future, can contribute to the development of science, especially in uncovering the wisdom and role of Walisong in the past, the relevance of this wisdom and the role in the present, and the importance of the role of wisdom for our lives in the future. In our opinion, there are several important things related to the implementation of this international seminar. First, answering doubtful question about the existence and role of the Wali Songo in spreading Islam. In particular, whether Wali Songo is a reality or a myth. Second, revealing and reaffirming the role of Wali Songo in spreading the religion of Islam with rahmat lil alamin methods and strategies based on local wisdom. Third, the struggle and strategy of Wali Songo's da'wah can be recognized and become a reference for the millennial generation in applying Indonesian values on the Nusantara. Coincidentally, the name Wali Songo is the name of our campus, our institution, Wali Songo. So it is necessary to reveal an identity of the Wali Songo, so that it can inspire the methods of developing wind by referring to the struggles and rules that have been carried out by the Wali Songo. Next, we hope that the rector or vice rector one, Dr. Musin Jamil, was diabdulkan atau can deliver the opening speech and at the annual international conference on multidisciplinary AICMAI, and as well as officially opening this international seminar. Finally, I hope that the AICMAI event with the 10 Reinventing Wali Songo in history, past, present, and future can bring benefits and blessing to the participant and the audience. So that is all my speech about the welcoming speech that we have been able to do. If you have one many mistakes, my sincere apologies and please forgive me. Thank you very much for nice attention. And the last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG, for the great and enlightening speech.
distinguished guests, ladies and gentlemen. Now, it is time for the welcoming speech from the first Vice Rector of UIN Wali Songo, Bapak Dr. H.M. Muhsin Jamil M.Ag, to give remark and officially open this international webinar. With honor, I would like to invite Bapak H.M. Muhsin Jamil M.Ag. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. The Honorable Rector, Vice Rectors, Head of Institute, Centers, Library and Office, Director of Postgraduate Program, Deans and Vice Deans of Wali Songo Islamic State University of Semarang, respectable invited speakers. The first one, Florian Paul, PhD from Oxford College of Emory University, Dr. Haril Hussein bin Jamil from the International Islamic University Malaysia, Profesor Dr. Haji Abdurrahman Masud from Universitas Islam Negeri Wali Songo, Dr. Haji Ahmad Baso, Indonesian Researcher of Nahdlatul Ulama, Haji Anasom M. Hum from Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Dr. Haji Samiti Halim, Director of Moral Research and Development Center, Semarang Central Java, the distinguished participant from overseas and Indonesia. Let us express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty and the most merciful and the most beneficent, for blessing us the opportunity to attend this webinar. May the peace and blessing from Allah upon the last prophet and messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his household and also his companions. Dear guests, ladies and gentlemen, on behalf of Wali Songo Islamic State University of Semarang, I would like to welcome virtually to all the respectable invited speakers, overseas participants, as well as domestic participants in the annual international conference on multidisciplinary approach to Islam III, or AICMAI III, headed by the postgraduate program of UIN Wali Songo Semarang. Thank you for your support and enthusiasm. Your interest and participation in this international webinar will enrich ideas and perspective in developing multidisciplinary approach to Islam through the collaboration between scholars. I also believe through this international webinar, we can share knowledge and collaborate with each other in order to develop knowledge and contribute to the advancement of world civilization. From a historical point of view, Wali Songo became an icon of a very strong and respectable religious movement. Wali Songo internalized the teaching of Islam through gentle ways and accommodate local culture in Indonesia. Through this method, Wali Songo's values are truly rooted and will not be forgotten by the Indonesian people. Until this time on, the spirit of Wali Songo has remained and continues to grow in movement in Indonesia, not only in religious movement, but also in social, cultural, political, and educational movement. I really appreciate the postgraduate program which organized AICMAI III with the theme Reinventing Wali Songo in History, Past, Present, and Future. This time is very special because by exploring the indigenous values of Wali Songo, we can grow into valuable Wali Songo generation that can be accepted by the world. The team brought confidence in me that this conference was able to explore the values of Wali Songo and build it into strong scientific tradition.
This conference can also be used as a forum for participants to present and discuss the latest trend, innovation, concern, challenge, and solution that can be adopted in the field of Islamic studies. On behalf of Wali Songo State Islamic University of Semarang, I declare the opening of this event. Enjoy the virtual international webinar and may you have fruitful discussion. Thank you very much for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the Honorable Bapak and Muhsin Jamil MAD for the wonderful and enlightening speech. Ladies and gentlemen, now let us do the prayers. Guided by Bapak Dr. Muhyar Fanani MAG, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as the event is officially open, my ceremony. Thank you for your attention and appreciation, and also for the presence and contributions to this event. Next events are the speeches and discussions from our honorable keynote speakers, which will be moderated by Bapak Ibu for the first morning session and Bapak Nur Ahmad MA for the second or afternoon session. Once again, thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada suaranya, ini gimana ya? Pak Mutohar. We will have the first session. Civil society and education. In the International Network of Islamic Education, our partners raise 3 2008. We was as the program to extend our school of religious studies at Marisa Muslim Islamic University in Spain, Indonesia, academic year 2014. In summer 2016, 17, we served as foreign human history professor in the Academy for World Religions at Harvard University. At House Rotary Club, we supported classes on the academic study of religion, Western religion, Islam, religion, Vedic, and Sikh. Over the past years, it has also supported first year Sikh and Islam. He has been a frequent facilitator of dealing with these seminars, discussion based classes that introduce first year students to selective leadership theories and their application at Oxford students. Also, Mr. Ruth
course, I have the list of qualifications. Welcome. This is the real operation. And for using the time, I will Florian, do you hear me? I hear you very poorly, very badly, but I just heard you a little bit. Do you hear me, Florian? I do hear you now, but not very well. Oh. But we can hear your voice clearly. And I already introduced you to the audience. We have many audiences in this offline and online blended system. And I hope Florian to present your Florian, it is your time to present. Okay, I think I understand that you asked me to start the presentation. Is that correct? Exactly, yeah. Okay, very good. I have difficulties hearing from the conference room, but it seems that you are able to hear me, so that it is at least one advantage. Maybe in the chat, Pamutoha or somebody else could just let me know when I need to finish, because I don't want to take away from the time of my other esteemed colleagues as they are presenting. I'm also wondering if I can share my own screen. I think I will do that. Maybe start this here now. So I hope this is visible. My presentation, I first want to say thank you to the organizers of this wonderful seminar for including me and for putting me together with such wonderful colleagues on a topic that I certainly think is not only very relevant, but also extremely timely for us to consider how we can use some of our symbolic capital, our historical capital, to promote harmony across our traditions. Want to thank, as I said, the committee for organizing this, and then the welcoming speeches of Pa Rector and the Vice Rectors. I was very happy to see everyone. I miss not being able to be with you there in Semarang at UN Wali Songo right now. That would be preferable for me, but we still, as you all know, have difficulties our university still has travel restrictions, so it makes it an advantage that we have Zoom, but again, being in person would be much preferable. So let me start. I'm planning to speak for maybe about 20 or 30 minutes. I hope that is not too long, and I understand that we will probably have an opportunity to engage with some question. The
Panitian, the organizers of the seminar asked me to speak about Wali Songo in the context of interreligious harmony. And I have to first admit that I am not like Martin, who unfortunately can't be with us. I am not an expert in the historical study of Indonesia. So I want to think about the symbolic tradition of the Wali Songo in such a way that it connects, of course, to what we often might assume or depict as the distinctiveness of Indonesian Islam. So Pak Mardi at UN Jakarta, he, of course, writes very eloquently about the tolerant and moderate middle way of Indonesian Islam that gives it up to today its distinctiveness. And that distinctiveness, of course, is attached to the history of how Islam through the Wali Songo came to Indonesia. And so I'm showing here the great masjid at the friends at Wali Songo, when I had an opportunity to be with you all, took me to the masjid. And it's, of course, not only a beautiful building and a historically and Islamically significant building, but it also shows some of the ways in which Pak Muhya at the beginning spoke about the accommodative spirit of the Islamization process connected to the Wali Songo, the accommodation of local or indigenous culture. And so here the integration of Javanese architecture into the Islamic framework. So I find that is a good architectural representation of this accommodating heritage. And of course, one of our heroes, Abdurrahman Wahid, Gustur, very much, I think, had perhaps a favorite Wali, Sunan Kalijaga, but pointed out again and again that what for Gustur was the need to indigenize Islamic tradition, right? His pribumisasi was connected to this heritage of Sunan Kalijaga, his approach to incorporate, blend religious practices with Javanese culture, right? The dress code, blankong, beskap, but also how to use practices, cultural practices, songs, or the wayang, to bring Islamic traditions into and through a Javanese cultural context. So I think it's fair to say that this type of distinctiveness that we associate with Indonesian Islam is symbolically always connected to the Wali Songo, and whether we call it Indonesian Islam or a form of pribumisasi or Islam Nusantara or Wasatiyah, those are all traditions that are intimately, symbolically connected to this history of the Wali Songo. So the question that arises for me, though, is that I, as a scholar of religion in the United States, but who also has quite a bit of experience in the study of religion in Europe, I see no general textbooks that we use for the study of religion, or even the study of Islam for a more general audience. So when we're thinking about our school system, or even the introductory levels of undergraduate education, I see no mention of the Wali Songo. Where are the Wali Songo? Whenever Islam becomes the subject of discussion, on this general level of Islam as a subject of study, the Wali Songo disappear. And it probably will not surprise you that frequently Indonesia disappears as well.
My claim that I want to make and that I want to pursue here with you just over the next minutes is that the reason why we do not find the Wali Songo or even Indonesian Islam in a prominent position in our scholarly discussion of Islam is due to a still influential paradigm through which we approach the study of religion. And that paradigm is known as the world religions paradigm. And my claim here is that this paradigm, although it has allowed us to incorporate a large number of traditions into introductory textbooks that we market to a general audience and try to educate normal people, not scholars, but normal people, journalists as well. These materials that we use that draw on this world religions paradigm, they, by necessity, because of the paradigm, omit these traditions that provide local distinctiveness within what we call these larger world religions, whether we call them Christianity or Islam or Hinduism or Buddhism. And the consequence of that paradigm thus is that we're actually impeding, we're making it difficult to bring about religious harmony if by that we understand a real recognition and appreciation of substantive difference, an acknowledgement of difference that manages to see this difference not by marginalizing that which is different, but by not only letting it stand as different, but recognizing it as valuable and as something that deserves rights and privileges alongside other traditions as well. So what I'm saying is that if we had just a better way of learning about the Wali Songo as scholars of religion outside of Indonesia, I would say, we would begin to push back and challenge the world religion paradigm. And I think the consequence would be that we would have a better approach, a more just approach to dealing with real diversity. So it doesn't surprise me, and let me begin by that of course, the Western perspective of Indonesian Islam has often acknowledged its distinctiveness, but never appreciated it as a form of Islam that offers an element within the context of Islamic traditions that is worth recognizing, that makes a contribution. From Clifford Geertz onto other scholars, it has taken quite a bit of time for scholars of Indonesian Islam to be brave enough to say not only is Islam in Indonesia distinctive, but also something of a valuable contributor to the larger Islamic traditions. So I will say that we can have a different perspective of how Islam functions in specific local contexts from this general idea that still dominates the world religion paradigm. And I'm pointing to some early scholars here, Letzoin, but also the essay here by Eaton, who have a very different approach to thinking about what it means to become Muslim, if you will, to think about Islamization, who push back, criticize any idea that Islam is something of a fixed entity, that there is only one way of being Islam, that Islam has these essential criteria that articulate themselves in all different local contexts in the same way. And if they don't, then they are not fully Islamic. So Islamization as a process of adaptation, selection, incorporation into meaning systems, that is an approach that we generally see in scholarship on an advanced level, but this type of thinking about religion does not make it into most of our general discussion
of religion, not at the university level, and certainly not in schools here in the Western world. The critique of the dominant paradigm, though, that we're thinking about religions such as Islam in this essentialized way, the critique of that paradigm is fairly old and well established. You probably know most of these scholars. I would think particularly J.Z. Smith and Masuzawa probably as well. There's a long-standing tradition of recognizing that our concept of religion is a modern one, and one that certainly geographically, historically originates in Western Europe. So it's a local concept, if you will, and that it also has functioned at a time of European expansion abroad as a concept to not only navigate the diversity that European colonizers encountered in the regions of the world colonized, but also to manage that diversity, to establish hierarchies with that concept of religion that fulfilled the needs of an expanding empire, to manage local populations, to extract resources, so for political and economic purposes. So that critique is not all too old, all too recent. It's pretty well established, and I want to run you through some of these critiques, right? So one of the ideas here that the world religion paradigm proposes is that you have these fairly coherent entities that we call religions. Maybe we call them Buddhism, Hinduism, Islam, Christianity, and that they are functioning fairly cohesively, and that they can be described by a handful of elements, texts, founders, histories, doctrines, rituals, places of worship, you name it. But we know that this model, if you will, is a fairly Christian one. It's a model that works very well for Christianity, particularly the Protestant version of Christianity, but functions in a way comparatively by holding up the Protestant Christian model as the template, as the ideal, and then measuring all of the other religions, Buddhism, Hinduism, Islam, you name them, measures these comparatively in relationship to this Christian template. And what that means in most cases, of course, is that the other traditions don't quite live up to the perfection that Christianity incorporates for this model. So this shortcoming there of the paradigm is that it excludes a whole lot. It's an exclusionary paradigm, if you will. So the example I'm giving here from Hinduism as a world religion is that we get the traditions of the Brahmin class, the textual traditions, the Vedas, we get these discussed, but how Hinduism functions on the village level, we hear nothing about it. The lived reality and experiences of people outside of often the elite members of these traditions, we learn very little about. So these get marginalized, are not mentioned at all. The result, therefore, is a certain hierarchy, a hierarchy within the so-called religion that places certain forms at the top and includes others, or even marginalizes them merely as local expressions. That, of course, affects often also how traditions might see themselves, take on this concept of presenting themselves as religion, or refusing to do that, knowing that they do not quite fit the template that in modern times has been established, the handful of elements that we generally assume to be present in religions. So this concept excludes a whole lot. The
consequence of that is that in most textbooks we have between the covers of a book something that we could call an ideal version, the ideal version of a so-called religion, and other forms that don't quite fit this ideal version. They are either not mentioned or they then appear as somewhat corrupt, hybrid, mongrelized, certainly unorthodox, if they are mentioned at all. So yes, this paradigm, of course, seems inclusive. It allows us in the Western context to point to other communities that now also have religion that we can recognize and we can talk about, but we talk about them and expect them to present themselves, to model themselves on a Western liberal Protestant model. And that means that to some extent, the world religion paradigm is quite theological. That what counts as religion is a Christianized version of religion. And instead of really appreciating difference across religious traditions, what this model really is after to say, what has theological truth are traditions that are like Christianity. The elements that we can find in cultural traditions that correspond to Christian theological elements, those are the ones that we can appreciate. Those are the ones that we can have empathy for. Those are the ones on which we have interreligious dialogue that promote our sense of harmony. But what it aligns is that it really marginalizes or suppresses more substantive forms of difference. So to repeat that just a little bit more, the reason why I think sometimes our scholarship is not necessarily helping us to promote religious harmony is because we are still mired, at least again, on the general level, when we're talking to the general public, when we're talking to students in school or on the undergraduate level, we're still very much mired in presenting to the world a model of religion that is very much Christian and therefore represses the form of traditions that are different from that ideal type. There are political implications for that, of course, as well. In a sense, I don't know if we can still use that term, but often our textbook portrayals, Hinduism is a good example, but I think that also counts for textbook chapters on Islam. They read very much like the most conservative Hindu groups in India that promote a kind of a right-wing Hindu nationalist agenda, right? There's this ideal, often heavily textually based idea of what Hinduism is that corresponds quite nicely to the more conservative-leaning groups. So therefore, the model also is not neutral politically at all, right? We should, as scholars, not privilege some types of religious expression over against others, but rather, I think we hopefully agree, have a more critical role to play than validating certain forms of claims to authentic religion. I think our responsibility as scholars is to provide an awareness for the non-essentialist nature of our religious traditions, that they are internally multiple, changeable, adaptive in local contexts, that they're ever adaptive and evolving as a result, and that they are unfinished in that way. Rather than thinking of them as stable boxes that get passed on from one generation to the next, or that get passed on from one continent
to the next, as though people just unfold packages and don't incorporate them in terms of the elements that they find meaningful, incorporate them into their own understanding of the world in specific local cultural contexts. So let me finish with just a few examples. So here's a textbook that is quite popular in the United States. It is published for a North American market. So it is specifically marketed in the United States and Canada. Obviously, it is written in English. And what you might see, one of the editors today is our good friend, Pak Mark Woodward. He is a fabulous scholar of Indonesia. And yet, he did not write the book, but he's currently editing it. Yet, the section on Islam in this textbook does not mention Indonesia. Of course, it does not mention the Wali Songo, even though Pak Mark has written about Javanese Islam. Pak Mark is one of the leading scholars here in the United States on Javanese Islam. And yet, the textbook that has his name on it does not mention, of course, not mention the Wali Songo. It does not mention Indonesian Islam. So it, again, presents a fairly essentialized, homogenized view. And you can see this in the typical map that all of these textbooks include, right? You have a map of the so-called predominant forms of religions in the world. And even if you can't read the key on the left side, it's probably not so hard to recognize that the color yellow corresponds to Muslim societies. That means political nation states, societies that have a majority Muslim population. And I think what this does here is that it suggests that all of these regions in the world that are yellow somehow can be meaningfully understood under reference to Islam, as though there's very little else that we would need to know to understand something meaningful about these regions. And that something that is meaningful, namely Islam, is also sufficiently similar in all of these regions that we can use the same color. We can use yellow in all of these regions. So again, it promotes a very essentialist view of religion, and one that heavily decontextualizes, takes traditions out of their context as though context does not matter. And when you do that, you marginalize, you exclude a lot of what makes our cultural, our religious traditions so rich, so dynamic, such as Indonesian Islam. But not just Indonesian Islam. So for me, a little closer to home, I teach here in the southern United States, is that I'm showing you here the table of contents for the Islam chapter. It also includes nothing about Black Muslims in the United States. It includes nothing about African American Muslims. There is no Malcolm X, probably one of the most important figures in the 20th century history of the United States, both as a religious and as a political leader. But it also doesn't include anything about Muhammad Ali, probably one of the most famous worldwide boxing champions. That we don't hear anything about Muhammad Ali also means we don't ever hear anything about his principled Muslim stance against the war in Vietnam, against racism in the United States, for which he suffered, for that principled stance that for him as a Muslim was a requisite of his Muslim convictions, to stand up against a war in Vietnam that he saw as imperial, and against racism in the United States that relegated him, a world champion of boxing, to
a secondary status in society. He paid the consequences for his activism. He was stripped of all of his championship medals, the Olympic medals that he earned, and he was put before the judge, convicted because he refused to join the military in the Vietnam War. We hear nothing about the significance of Muslim contributions, African-American Muslim contributions, to how American society functions today. The reason is because African-American Muslims also have interests, needs that differ very much from the ones that get presented in a textbook as the essential Islam. Context matters, and to live in a racist society in the middle of the 20th century means, of course, that your Islam will speak to and through the mechanisms that are presented in your society around you, so that they can become meaningful as you use them to construct your life. So we hear very little also in the United States about the so-called marginalized forms. So it's not just that we don't hear anything about the Wali Songo or Indonesian Islam. Even closer to home, we hear nothing about African-American Muslims. That is from the perspective of the textbook, not the real Islam. The consequence, of course, is when you're looking at the conviction here, that Muhammad Ali also was not successful in presenting his objection to participating in a war as a legitimate religious objection. So if we don't know anything about African-American Islam, if we don't think it is real Islam, then African-American Muslims will also not be able to have access to any of the privileges that come with being recognized as a legitimate religious conviction, as a legitimate religion, in this case, in the United States. So even though our Constitution in the United States protects religious freedom, supposedly to promote religious harmony as well, because I would argue of our focus on a world religions paradigm to understand religion, an essentializing, decontextualizing view of religion, it was actually quite easy to for the government to say to Muhammad Ali, your objection to the war, we do not recognize as a legitimate religious objection, because your Islam is not a real Islam. So again, it's not just Indonesian Islam, but also very much that we feel the consequences of marginalization of certain Muslim expressions in the United States as well. The same goes, and I won't dwell on it, the same goes for Native American traditions, that the presentation of Native Americans as religious, you see this probably here very, very well in a category that is called basic religions, already suggests that Native Americans at best have a basic form of religion. And we know the history of these terms. That means it's a primitive religion. It's a religion that is not fully developed. That is the genealogy, the history out of which this category comes. And it's, again, intimately connected to this modern paradigm, how we have constructed the concept of religion. And the political consequences for Native Americans here in the United States are devastating, especially when it comes to claims to repossess indigenous land that was taken, often stolen through contract breaches from Native communities. There is very little possibility in this world religion paradigm for Native Americans to make the case
that their claim to land is a religious claim, that their use of indigenous land is necessary for the maintenance of their religion. So again, the world religion paradigm marginalizes religious expressions that don't quite conform to the dominant model. And the dominant model has no place for land-based communities, communities that see their religious traditions as intimately connected to a specific land. So, where does that leave us? I think the Walisong are a wonderful example we need to utilize far more, because I would hope that we can understand the Walisong and their history and their meaning for Indonesia today only if we are pushing back against the world religion paradigm and instead advocate for an understanding of religion, and by extension an understanding of Islam that is always contextual and never essentializing. And there are two consequences, I think, especially for Indonesia, but not just there, that I think such a paradigm has. First, I think the distinctiveness of Indonesian Islam we can continue to assert it, and we can be confident in that assertion that there's something distinctive about Indonesian Islam, because becoming Muslim is an ongoing process everywhere. And as we debate, as Muslims, or as we as Buddhists or Christians debate our Buddhist, Muslim, Christian identities, we will always do so in conversations with Islamic traditions elsewhere around the world, some of which we will incorporate, others we might reject, in order to articulate an Islamic identity, an Islamic practice that is relevant and meaningful to specific historical, social contexts. And because these contexts always change, of course, it also means that Indonesian Islam will continue to change in that process, just as in other contexts. But also, I think it means that we can be proud of a distinctive Islam in many parts of the world, such as in Indonesia. And I want to point you to Bob's work in 2013, where he described that quite well. What today, in his assessment, makes Indonesian Islam so distinctive and a contribution to Islamic traditions globally, when he points to this. We see it at UN Walisongo and at the entire network of Islamic higher education. Religious education is one of the most elaborate, advanced, progressive systems of religious education in all Muslim countries around the world. The strength of Muslim associational life is distinctive and praiseworthy, and so is the commitment to constitutional politics. But I will end on something of a challenge too. I think recognizing the Walisong as bringing something of value, something distinctive, but also something very Islamic to Indonesia, I think it also raises a question for us to be self-critical. How do the most fundamental concepts with which we structure our society? So I pointed to the world religion paradigm of more. How do these concepts function to structure our societies in ways that advantage some individuals and groups, and perhaps disadvantage and marginalize others? Do they really promote religious harmony, or do they promote hierarchies and give access for some of us to privileges and to others only on the condition that they become like us? And so if I may end on that, I say, I think this requires for us
in religious studies that for Indonesia, we look at the Pancasila again and again, and we look at how the concept of agama functions in connection with the Pancasila. And I will just plug a book that is coming out very, very soon, where it's an edited volume, where a number of scholars, Indonesian and from outside of Indonesia, look at the question of religious harmony, religious pluralism in Indonesia, particularly through the lens of the concept of agama in connection with the Pancasila. And their discussion is mixed. While, and I would say perhaps similar to the world religion paradigm, while the Pancasila has, of course, given different religious communities access to rights to advocate for themselves as equal members in Indonesian society, it's clear that our most fundamental concepts, such as Pancasila and agama, for other groups, have also had far less positive consequences in the way in which they have given access to rights. And so, again, pushing back against some of the dominant categories that others have used to marginalize the Wali Songo and the distinctiveness of Indonesian Islam, I think recognizing the limits of those paradigms also always requires of us that we examine our own paradigms and push back toward greater justice and to more inclusiveness. So with that, I thank you again for listening, for bearing with me, and apologize for any mistakes that I have made in this, and look forward to more productive conversation. Terima kasih banyak. Yes, big applause, please. Thank you very much for the nice presentation, Pak Florian. And I think today we are very complicated time, because Pak Florian right now is around 19, almost midnight. So I think it is very nice if we complete the discussion with Pak Florian first. So he will take a rest soon after we discuss the topic of Wali Songo and religious harmony in Indonesia. But before that, I think I will give some information that actually we have Martin van Brunissen from the Netherlands, but unfortunately he is sick, and he also sent message to Pak Muhyar Panani, and I will read the message. Pak Muhyar yang baik, mohon maaf saya harus mengecewakan Bapak karena ada komplikasi pasca operasi jantung. Saya tidak bisa ikut serta dalam seminar tersebut. Hormat saya, Martin van Brunissen. So this is very sad news, but it doesn't really matter. And ladies and gentlemen, Pak Florian has already mentioned that how Islam adapted the religion tradition in Indonesia, and it is very complicated relation between religion, tradition, and local expression. He also gave an example
Malcolm X, Muhammad Ali, indigenous people, how religious harmony works in America. So before we continue our session right here, I will give three questions from the audience in this meeting between online or offline here in the hotel. So please raise your hand if you have a question. 1, 2, and 3. I think 3 is enough. So please mention your name and also the institution if you want. Then you can directly to the question. Go ahead, please. Microphone. Florian, stay for a while. So we discuss in round 30 minutes. Okay. Go ahead. Oh, I think the audience from Zoom got a problem with the sound. Can you hear me, Pak Florian? Okay, good. So, please. Stand up. Yes, stand up. Better. In Bahasa or You can say it in English or in Bahasa Arabic. Okay. You can translate it. Yes, thank you. Thank you for this opportunity. My name is Khalida Hasana. You can call me Khalida. Good morning. Good afternoon, Mr. Florian, College of Emory University. I have 2 questions for you, Mr. But this is a simple question. And the first, what is the best way to start your day? And the second, do you have anything that you have been meaning to try but still haven't gotten around to it? I think it's enough. For that, Pak Florian, can you? It is clear, huh? Not everything. I heard the question started with what is the best way, but then I did not hear anything else. Ulangi ya? Ulangi. The second one? I have 2 questions. And the first, what is the best way to start your day? It is a universal question. Yes. And second, do you have anything that you have been meaning to try but still haven't gotten around to it? Is it clear, Pak Florian? Clear, Mister? Yeah, I'm sorry, it's very hard to hear. The best way to try what? You can say Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Oke. Okay. Baik, saya punya 2 pertanyaan simpel untuk Mr. Florian. Ini lebih ke tips sehari-hari mungkin ya. Jadi yang pertama itu bagaimana cara Anda untuk memulai hari dengan baik? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu, apakah Anda mempunyai sesuatu yang ingin Anda coba, namun belum bisa melaksanakannya sampai dengan sekarang? Seperti itu. Yes. Very clear. Yes. Thank you. Yes, Mr. Florian. Would you I think I can hear you a little bit better. Would you say it one more time? Maybe I'm going to translate it. First is about what is your
what is your dream that you did reach that? That is the second question. How to start your day? That is the first question. This is kind of giving advice to the student in this forum, I think. Yeah. What a great set of questions. Should we collect questions or should I respond now? I think you can respond right now. Yeah. Very glad. Thank you for that great question. It's a difficult question because we all have ideals, right? We have ideals, and sometimes the places where we live and work, they put certain expectations and constraints on us that are not ideal. So my dream would be that, and I think it's something we can realize, that we particularly as scholars, that we have a commitment, regardless of our own identities, whether our identity is a religious identity, Muslim, Christian, Hindu, Buddhist, Jainist, whether it's an ethnic identity, a linguistic identity, a gender identity, that we recognize as scholars that all of these identities are also part of what we as humans do, right? They are also always something that we as human beings create to make our world. A world in which we can live, in which we can relate to each other, in which we can talk about things that are similar, things where we differentiate ourselves. So we need these identities. They are helpful. They create culture, and culture is wonderful. It makes the world rich, knowable. Without any of these categories, we would not have our world. So there's nothing wrong in being a Christian and liking that identity and living fully in it. But we also have to recognize, particularly as scholars, I think it's our responsibility that we maintain attention to the human creation of these categories. Wherever else they come from, they also are human creations. And therefore they participate in some of our human condition where they are limited, where they speak of us, of our interests, of our politics, of our desires. And therefore, they need to be looked at critically. We need to be critical with what we say religion is, with what we hear other people say Buddhism is, what we hear a woman is, what a worker is, what a professor is. We need to retain, especially as scholars, a critical edge, that we don't just take these categories as existing, as natural, but that we are always critical because they are helpful for some in many situations, and they are not helpful for others. So these categories, depending on how we use them, can be a means toward justice, but they also very often are a means toward injustice. And so I think that is my advice, my dream, that we appreciate, that we foster, that we promote, always also our critical abilities, that we are rational human beings who like to think, who like to argue, push back against certain ways of seeing the world, and that is a good thing. I think that that's something that will create ever more movement toward justice. So maybe that is both, right? My dream and my advice,
that we must have the freedom to be critical, even with our most fundamental ways of being in the world. Yes, thank you very much, Pak Dorian. And then the next question, please. Go ahead. One. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Dwi Hidayati. I'm from postgraduate of Syariah Economics, University of Wali Songo Semarang. So I have two questions for the Honorable Speaker, Mr. Florian Paul, PhD. So my questions are how to maintain the fundamental from each religion, from Islamic, Protestant, Hinduism, Buddhism, and the best solution, how each person do the traditional culture, manner, and capabilities respect to each other. And I'm sorry. Is it clear, Pak Florian? It broke up at the end a little bit. I'm sorry. So my first question is how to maintain the fundamentals from each religion, Islam, Protestant, Hinduism, Buddhism, and the best solution, how each person do the traditional culture, manner, capabilities, and respect to each other. And the second question is how to justice the word religion, tradition, on how to apply on your daily life. I think that's all from my question. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope Mr. Florian can understand. Yeah. Before you answer that question, we have one more person who wants to ask about the topic of your presentation. Please go ahead. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, Mr. Florian. I am Vicky Ardiansyah, the PhD student, PhD candidate student in Wali Songo University. I'd like to ask you, first, could you please explain us how religions follow the Christian model? As we know that there were Judaism that precede Christian with similar system, and other prophet also, Ibrahim, Noah, and Adam also, they have Sahifa, which contains hikmah or wisdom and spiritual. Thank you. Yes, thank you very much for the question. I have Florian understand, and I think we have also a question from online person from Dedisa Putra. I have a question. I will read it. In your opinion, what is needed by society today and in the future is the identity of belief, religion, or the identity of humanity? Then the second question from Junaidi. He asked to Pak Florian, what is your view regarding this? Why Indonesians debate the meaning of their Islamic tradition, accepting and rejecting various elements of other
Islamic tradition as they seek to practice a form of Islam that is relevant to ever-changing historical circumstances remain richly distinctive. For example, religious education, associational life. Then the last one from Muhammad Mahbud, also have a question to Mbak Florian. What about integration, interconnection between religion, Islam, and science and philosophy? That is from online question. So please, Pak Florian, time is yours to express your ability, your expert to answer that question. Yeah, these are tough questions. Thank you very much. Right, if we had answers to all of them, wow, we wouldn't need to talk to each other anymore, right? We would have clarity. I don't want to be self-deprecating by saying that I don't have the wisdom to answer all of these questions. But what I will say is that maybe there are some impulses that can help us to think in response to these questions, right? So rather than being able to answer, how can we, the first question, how can we promote respect for others, right? Whether we call them religious others or racial, ethnic others, national others. I think that is it's a very needed question. My response there is not really an answer, but to say that we need to recognize that sometimes what we think is a form of respect, what we think is a way of actually recognizing and accommodating and being good in our dealings with others, perhaps has unintendedly or sometimes maybe with intention consequences that don't promote justice and understanding. So my point there about the United States and Native American religions is that many people will say, but isn't it wonderful that we appreciate Native Americans? We now talk about their religions. We buy books that talk about Native American spirituality. We travel to places where Native Americans live and we see their dances. And we are interested in how Native Americans think about the environment. And so Native Americans have something that we want and incorporate into our own thinking about the world because we appreciate it and it is good. And all the while, I think we fail to recognize that we are in conversation with Native American communities that have over more than 500 years here in North America suffered politically, economically, militarily, in such a way that the only survival for these communities has been to present themselves in ways that are, in a sense, no longer a challenge to the Western European dominance in America. There is no more challenge that the idea of how Native American communities live together, their relationship to the land. None of that challenges our status quo, our privileges in the United States as non-Native Americans. So even though we say that we have respect for Native Americans, right? We appreciate, we see value, they have religion, they have good teachings.
it comes at a time in history when effectively our entire continent has been modeled by non-indigenous ways of being in the world. And so what we appreciate there about Native Americans is that they don't question, right? What we appreciate, those elements no longer question our dominance. So I know that's not a real response, but it goes back to what I said earlier, that I think in order to respect, we also need to be very self-critical, how our terms on which we say that we respect might actually have consequences that put us above and the people we say we respect below. So I think that's, again, not an answer, but maybe an impulse that we might use to question the terms on which we seek to find respect, right? I hope that is somewhat helpful. A very good question about how, I think it was a question about clarification. How can I say that people in other traditions, Hindus, follow the Christian model of religion? And let me just give you an example. The Indian subcontinent, Sanskrit, the ancient language in India, really doesn't have a word for religion. And I think it's fair to say that Arabic also has no word for religion, because the term really is, in the way we understand it today, is a modern term. So we cannot expect in any languages that originate in the pre-modern period, historically, that there are equivalent terms. Now, we say that deen in Arabic means religion, but it doesn't really mean religion in the way in which, in the modern period, Western European Christians have begun to define religion. I mean, deen very much has something to do with an obligation. And so it's also a performance. That dimension is not really present in the modern concept of religion, modeled on a Christian idea that religion is really mostly about belief, that it is something that we carry on the inside that shapes our individual commitments and somehow leads to otherworldly salvation. So what does it mean in the context of what we now call Hinduism? I mean, I think we can even hear it in the term Hinduism, that's a modern term. Ism, right? The English ism is a very abstract concept. That's certainly not an indigenous Indian term. And so modeling the tradition of Hinduism on Christian religion, the modern Christian concept of religion in India, for instance, has meant that since the 1700s, 1800s, we now have in India a textual corpus, a canon of text, a so-called sacred text, that is the central text of Hinduism. We have the Vedas, the Vedic texts. But the Vedas in modern India did not function as a central text for all Hindus. In the things that they did in relationship to the divine, the Vedas did not function as the central text against which every Hindu measured their so-called religious life. That the Vedas became the central text that is similar now structurally to the Christian Bible. Maybe in Islam it works really well, structurally parallel to the Quran. That we think of religion as something that has a central authoritative text. That focus on the text is something that is new in
Hinduism as a modern religion. And so in many ways, that's one of the examples where we can see how that Christian model or template has become a dominant model for other cultural traditions to present themselves in these categories as recognizable religion. We can say that for Judaism as well, that Jewish identity as a religious identity, that's new. Of course, we know in many parts of the world, just 80 years ago, in the United States, in Germany, where I grew up, Jewish identity was constructed as a racial identity. Later on, it also was constructed as a national identity, but it was not always constructed as a religious identity. And so to present Jewish tradition and Jewish identity as a religious identity means that that identity, that category is also modeled on the dominant world religion paradigm, which again sits on top of a Christian model of religion. So just a couple of examples. It's the concept, right? It's not that some of the things that we do in our traditions are necessarily always modeled on Christianity, but the conceptual presentation of them very much is. I hope that that helps a little bit, but some of the critique on the slide of the world religion paradigm, I think those would otherwise be helpful resources to get into that scholarly discussion of this model a little bit better. The online questions. Whether we need identity of belief or identity of humanity. I will say that there's nothing wrong with our identities. Right? There's nothing wrong with our Muslim identities and our Muslim beliefs. There's nothing wrong with our identity as humans. But even an identity as human, I would say, is a constructed identity. What do we mean by humanity? Who do we include in humanity? Who do we exclude in humanity? I think all of these categories, even if we say, oh, this is the broadest and most inclusive category to think of all of us as humans, we know historically and today that some of us are less human, get constructed as less human than others. So I'll come back to the very critical position of always remaining cognizant of the need to ask about these categories, who is included, who is excluded, and none of these categories are by nature any more inclusive or exclusive than others, I would say. Junaidi from Salatiga. I'm reading the question again. Why do we incorporate? Why do we reject certain traditions? Because we respond to the needs that we have. We are human beings. Why is it part of our Muslim Indonesian identity to support democracy, to support constitutional politics? Because we live in a society that we hopefully understand functions better, more justly, and perhaps also in some way, therefore, more in line with our convictions of what it means to live in a truly Islamic society. If we have structures in place, such as constitutional structures, that regulate our access to rights and to privileges and to responsibilities in ways that are predictable and that are fair. And so, again, we are shaped, obviously, by our contexts, and therefore we are always adapting our traditions to speak
to these needs in these contexts. So that's why I would say, if we're looking at just as an empirical observer of our human history, that's why our traditions always change, always get articulated into very specific cultural contexts, and therefore always look a little different, even if they have some continuity across time and space. Sudah? Yes. Yeah, I see you getting ready to speak. Thank you very much, Florian. Really appreciated your opinion about local Islam in Indonesia. Pak Florian, because we know that in the United States it's almost midnight, so if you want to stay with us to discuss about harmony in Indonesia, please. But if you want to take rest to make your body still healthy, you can take rest, no problem. But anyway, it's very appreciated, and I think we will have a meeting again, maybe next time in Indonesia. Thank you very much, Pak Florian. Give applause to him. This, we will say selamat malam, selamat beristirahat in the United States. Well, ladies and gentlemen, we have two presenters here. First is Bapak Khairil Husaini bin Jamil from International Islamic University, Malaysia. And the second one is Professor Abdurrahman Masud, MA. He is here right now, and I will invite him, Pak Abdurrahman Masud, to come forward to sit in front. But before that, I will say hello to Pak Khairil Husaini. Assalamualaikum, Pak Khairil Husaini. Waalaikumsalam. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Alhamdulillah. Yes. Then we will discuss about Arifun Maqasid and local wisdom in the Malaysian context, and Pak Professor Dr. Abdurrahman Masud, MA, will present on Wali Songo and Islam Nusantara. I will read the narration of two speakers today. Pak Khairi is assistant professor in Islamic scriptural sciences, for example, tafsir and hadith studies, with keen interest in Islamic epistemology and theosophy. He has written some journal, some article in some journal, and also teach in several courses, and he also become editor-in-chief for a Burhan Journal of Quran and Sunnah Studies. And I think we will have a lot of experience from the presentation Pak Khairil Husaini bin Jamil, and he will speak about local context, local wisdom in the Malaysian context. And Pak Professor Abdurrahman Masud, please come forward.
Yes, sir. Yeah. But Pak Abdurrahman Masud, I will not read the biodata, but the video will be shown by the. We can see the video Pak Abdurrahman Masud. Please go ahead. Technical. Yes. Yeah. Yes, terima kasih.
Thank you very much for nice video. And we will start to discuss about the topic of our conference today. Because the time is so limited, so we are going to attend Dr. Khairil Hussain bin Jamil from International Islamic University of Malaysia. On the topic Arifun, Maqasid and Local Wisdom in the Malaysian context. Please, Dr. Khairil Hussain bin Jamil, the time's yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I audible? Can you hear me? Yes, very clear. Alhamdulillah. First of all, thank you for the invitation and respected colleagues, panelists, and brothers and sisters. First, when I was invited to speak in this conference and I saw the theme is on Wali Songo, I thought to myself that I have no, if I were to speak on Wali Songo, I would be too pretentious. I mean, it's not my field of concentration. And I asked whether, when you speak of the Malaysian context, do you mean that it should be related to Wali Songo? No, it is not necessary. But due to my background in Islamic epistemology, I'm thinking of relating the concept of ma'rifah and also the concept of al-ma'arif al-mahalliyah, the local knowledge, and how do we identify or what is meant by wisdom, hikmah, in the ma'arif al-mahalliyah or al-ma'arif al-taqlidiyah, the local wisdom. So let me first share my screen. Yeah. Is the screen visible? Yes, very clear. Clearly, okay. Alhamdulillah. So my background was in Hadith and Islamic studies during my university and my master degree, and as I said earlier, my PhD was related to Islamic epistemology at the University of London School of Oriental and African Studies, and currently working as or currently serving as the assistant professor at the Abdul Hamid Abu Sulaiman Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences in IIUM, International Islamic University Malaysia. I'm very much hope that I will be able to come to Indonesia again. I have been there twice. I really miss the suasana dan makanannya dan segalanya di Indonesia. So going straight away to the topic. First of all, let us speak of the terminology when we say wali. When we say wali, so the English word that English term that is often used to translate wali is saint or saint. To translate walayah or wilayah, we use sainthood. But does sainthood or saint really represent walayah? So I would be happy to refer to this work on Al-Hakim At-Tirmizi, as the author discuss a little bit on this terminology, and I would read here from his paragraph. Sainthood and saints are terms that historians and phenomenologists of religion accept as categories that apply to religion generally. This does not ignore the obvious problems that arise when we apply such terms without acknowledging the extent of their usefulness. I view this general term sainthood as a bridge that enables the reader to enter the realm of wilayah as a new political, social, semantic, and linguistic set of relationships within a given context. In this way, I do not see the Arabic term wilayah as an equivalent for sainthood. It is not an equivalent.
The term wilayah in Islam is defined as the exercise of authority, whether religious or spiritual. The word saint in Greek, hagios, and in Latin, sanctus, would more appropriately be translated in Arabic as qadis with the root of dal sin, indicating a person who is holy, sacred, or sanctified. According to sociologists of religion, the saint is understood to be one of a number of types of religious authority, and in this sense, the saint comes closer to the function of the wali, one who has wilayah in Islam. So while the term saint has its own semantic history and that originates in pagan and then Christian notions of sanctity, it has come to be used more generally in the sociology of religion to represent an ideal type. The term in this very general does not help us, however, in this sense, but we can also accept the use of saint as the translation generally, with some distinctions or subtle distinctions between walayah and sainthood. Now, we can see even in within the study of Islamic mysticism, people or scholars are not really accepting, but with a sort of they have to use it for the sake of convenience, for the sake of conversation. But there is this grudging acceptance of the term sainthood. But we find Gerard Elmore and Vincent Cornell, they said there are few parallels between walayah and sainthood. And others, as the names that I mentioned here, they say that this term is acceptable, saint is acceptable to translate walayah. And others try to contextualize by looking at various meanings of the term walayah and wali within the Quran and Hadith and later dictionaries of Sufi terminology. And you can see I have included some of these works by these scholars in Islamic mysticism. Most of them are Western scholars, and how for the sake of conversation and convenience, we use the term saint in English to represent walayah, although we have to recognize and acknowledge that there is something more distinct and more subtle in the term walayah. When we look at the Arabic tradition, the Arabic literature, we find number of works, and there's this vast literature on walayah, beginning with those who accept, how to identify wali, or how to know that someone is a wali. Okay, so some early opinions, they refuse the idea of karamah or thaumaturgic gift. Okay, and some would say that karamah is actually within or in the istiqamah of the person. So he has to be one who is istiqamah in the Quran and Sunnah, then that is the karamah. Others would say that karamah involves something supernatural, something beyond the realm of adah, and perhaps the divine intervention. And we have a number of works speaking of this subject from different angles. Like here, I've included here the San'ani, Al-Hakim al-Tirmizi, and also one from Ibn Taymiyyah, who said that there is a difference between the sins of Ar-Rahman and the sins of a shaitan. And so within the Islamic tradition, there is this discussion and debate on how karamah is related to wali. Why is this important in our discussion on wali and local wisdom? Because some people would not recognize some individuals as wali, while others would say that they are walis based on karamah. So what is the meaning of karamah? How do we define karamah? Okay, so because they identify wali with karamah, so there is this long discussion on the nature and the essence of karamah. And I have suggested the study on the epistemology of adah, because somehow we have seen some traditional scholars relating karamah to something beyond the adah, or the exceeding, or to
act not in accordance to the ada. And now coming to this region, to the Malay archipelago, we find that the idea of karamah is there and is usually associated with wali. So this work by Wan Muhammad Saghir, rahimahullah, he established this khazanah fataniyah, and he studied and republished many of the works in Malay or by Malays traditional scholars, early Malay scholars, and we find in most of these works we find when it is related to wali, there is the word keramat. We find the untuk kenali peringkat wali, ulama peringkat wali, there is the word karamah here, and also Sheikh Daud Fatani. You can we have here a section on cerita-cerita keramat, stories of keramat. Here as well in the Nazam Syair Sufi, Keramat Pulau Bidan, Abdul Rashid Al-Fatani, and also tariqat Sufiyah Mu'tabarah di dunia Melayu. We find that in each of these tariqah there is this notion of karamah. So maybe we will need a comprehensive study on views and ideas on karamah in order to understand better how the karamah can be related to local wisdom. Okay, because this I think this subject is not much investigated or elaborated in the academic setting. And maybe one of the references that I think we will need to explore is references such as Tabaqat Ulama Asia Tenggara, where we can have all the names of scholars, early scholars, traditional scholars in the Malay archipelago, and look at all his works and try to probe into the works and find what is the concept of karamah as understood in their works. Okay, so I mean that is very important to look at how the intellectuals understood karamah, but also we find the idea of karamah that is very prevalent in the society. Keramat, particularly in Malaysia, keramat is associated with the shrine or the kubur and makam-makam. So how and how and why keramat, from the early discussion that shows us a very broad understanding of karamah. Now it is being confined or somehow being related exclusively to shrines. So that is the question that I think we would like to answer, and would like to find the answer from the researchers. Another challenge in studying the concept of walaya, not only from the perspective of how do we identify a wali, whether karamah, what is the concept of karamah, how do we define karamah. Another perspective of another challenge is the study of manaqib or hagiography. So we have the tradition of manaqib in Islamic tradition, Islamic intellectual history. We have this work by Abu Nu'aym al-Isfahani, Hilyatul Awliya wa Tabaqat al-Asfiya. So he's from I think 5th Hijri century. The inclusion of individuals into this work that would indicate that the person is regarded as a wali, because he was included, the name was included in this work that compiles generations of awliya. And I think one of the things that we can say about this work is it is based on isnad, because every story, account, narrative in this work, they are based on isnad. And also we find in the Christian tradition the similar work quite lately, Akta Sanctorum, and there are approaches to hagiography in the current academia. Some would say that there is this approach in the popular setting
that hagiography is approach cult-based, that we always revert and honor the saints to the extent that there are things that are not true, that they are being made true for the sake of veneration and respect and reverence. But there is also this approach of critical hagiography in the academia that we need to really study which one is the true account, which one is somehow exaggerated or even marginalized. So there are approaches to manaqib and hagiography that that pose as a challenge to the study of sainthood and awliya. As in the Quran, there are many ayats that speak of awliya. Here is one, Surah Yunus, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. And when you compare different English, various English translation of this ayah, usually they translate it as faithful or friend or allies. But here I'm using this translation. Behold, truly the friends of God, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Those who believe and are reverent, for them are glad tidings in the life of this world and in the hereafter. There is no altering the words of God. That is the great triumph. Okay. Another ayat in Surah An-Nisa, we focus on this ayat, ayat number 69. وَمَا يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Those who obey Allah and the Messenger are with those whom Allah has blessed, namely the Nabiyun, the Siddiqun, the Shuhada, and the Salihun. And excellent are they as companions. So what we learn from this ayah, some scholars would say that this ayah indicate the ranks, so that we have this big circle of the Salihin, everyone who wish to become from the good Muslim, and he will be in this circle of the good Salihin. But within the circle of Salihin, there is the circle of who is a bit higher above the Salihin, the seer of truth, or Shaheed, who was made to see, and also another circle within that is Siddiq, the most truthful friend, and the smaller circle is the circle of the Anbiya. So in a way, some scholars are relating the maqam of Siddiq as referring to the maqam of awliya. So awliya is in this circle after the Nabiyyin, but slightly or maybe we can say that they are above the maqam of Salihin. So it is represented here by the concept of Siddiq. Now, how do we relate this notion of awliya and local wisdom? Perhaps through the Sufi's conception of arif and ma'rifah, we can find the connection. In this work, or in this quote by Sayyid Ahmad bin Ibn Ulwan al-Hasani, he said that al-arif la yakunu arifan illa an yakuna siddiqa. So a siddiq is an arif in a way. A siddiq is an arif, or a wali is an arif. Okay. Now, that is only my introduction. Hopefully I can finish my presentation and present everything in the best way. Now, we have these terms, al-arif, al-ma'rifah, al-ta'rif, ta'arafu, and al-hikmah fil ma'arif al-taqlidiyah. That is, for me, I'm using this term to explain local wisdom from the perspective of Ahlul Ri'ayah or Tasawwuf. From the perspective of Tasawwuf, how do we understand local wisdom? Now, the first thing, al-hikmah. When you say hikmah in local wisdom, the highest level of hikmah is bestowed upon the arif. So one will need to achieve the level of hikmah or the level of arif in order to be given hikmah, and in order to really truly identify local wisdom. That is one of the consequence. Okay, so there is this idea of the givenness of hikmah. The wama yu'tal hikmah, hikmah is given, not somehow obtained.
So there is this sophisticated nature of hikmah. In many works, we find that some people identify hikmah with sunnah, and some say ra'yu, the intellectual, the rational, and some would say sophia, which refers to philosophy. And there is this question is, what is wisdom in localism? Because we are dealing with what is the definition of hikmah. So consequently, we have to deal with what is the hikmah in local wisdom. And second question is, who is the arif? And how do we know that he is arif or not? How do we know that he is arif, that we can accept him as the authority to assert that this is wisdom? The maqsad of al-arifin is a ta'rif billah, and al-arifin, their works are to bring people to Allah. Okay, so because the purpose of creation is liya'buduni, in the tafsir tradition it is mentioned as liya'rifuni, and they also followed the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was asked to say qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. And there is this fourth question on the Quranic acknowledgement and affirmation of culture and localness in the present is present in the ta'arufu. Some people will say that we have only one Islam, okay? Only one Islam, that is the global Islam. There is no need to look at localness, to look at culture. But we find this ayat in Surah Al-Hujurat, لِتَعَارَفُوا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. There is this affirmation of localness, affirmation of culture in the universe, so that we have to deal with both, with the global and the local, and perhaps maybe the local. And also, when we have this diversity and plurality, how do we, in a way we say that, how do we make sure that it is in accordance to the hikmah, in accordance to the Islamic principle? That is where the process of nasihah is involved. The nasihah is to filter, to select, to adapt, to integrate. That is nasihah. And there's this the fifth the dilemma or problem when we speak of the hikmah in al-ma'arif at-taqlidiyah, that is local wisdom, because usually local wisdom is inherited. So how do we deal with the problem of taqlid? You just follow or imitated the past tradition, but you are also encouraged to progress, which is in Islam is represented by the concept of ziyadah, syakartum la azidanakum, and rabbi zidni ilma, and that will require the creative ijtihad in order to progress. So we are between looking back at the past and inheriting that tradition, and also how to be creative and progress to the future. And also from another perspective, al-arifun are the hafizun. Okay. But this word is sometimes, some people would translate it as conservative. Okay, so that is problematic when you look at conservative as having that negative connotation, whilst in the Quran, nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, that God must have people that will preserve the religion. So now there is this problem of conflict between the preserved religion and the new culture, or adapting a new culture. So what I'm showing here, I'm trying to bring here, is there are many questions and problems when you try to look at the local wisdom from this perspective, but they have the answer if you were to adopt the perspective of the Sufi. It is very coherent, very convincing, but of course it is based on the acceptance. You accept the Sufi way, then it is very easy to understand this, but there are levels. Even in the some more general sources,
perhaps we consider some of the academic sources, there is this difference between wisdom and knowledge. Okay? So according to this pyramid by Russell Ackoff, data is at the first level, then information, then knowledge, and wisdom at the highest level. And also, when we go back to ancient philosophy, we find that Aristotle himself has distinguished between scientific knowledge and philosophic wisdom, between episteme and sophia. So one of these, the research, the current research on the distinction between scientific knowledge and scientific wisdom, I read this by Robert Pollack. Then he said that wisdom inheres in the sound application, not the discovery or collection of scientific fact. So here wisdom is of practical wisdom, and it denotes the sound application of knowledge. It's not the knowledge itself, but the sound application of knowledge. Dr. Khairul Hussain, yes. Can we continue with the summaries of your Okay, I'll try to make it very quickly. This is at the end. By Ibn Abbas, the wisdom, according to Ibn Abbas, is attaining the right and true knowledge without having attained the prophethood. So it's one level beyond prophethood. Then wisdom denotes that we have to have the right amal, ain, and adab. So there is this difference between salihin and arifin, where the arifin, the wali, they have this role to revitalize local wisdom. But all the prophets, they asked to be included amongst the salihin. This is the sign of humbleness. We don't ask to be wali, but we ask to be from amongst the salihin. These are all the prayers of the prophets. And wisdom in the scheme of Al-Arifun must bring people closer to God. For an amal to be considered salih, it must abide by the Islamic principles. Rahmah permeates every single thing. So in every culture, there is rahmah. The Arif recognize the light of rahmah in local culture and practices, and he maintain it and bring people to God through this local culture. Nevertheless, the Arif will express it in the language of Sharia. Hence, in Islamic perspective, the recognition of local wisdom will always fall into the realm of ijtihad. Studies on local wisdom in the Malaysian context have some of this work, Islam dan kearifan tempatan dalam adat kematian. There are many studies trying to look at how can we identify and assert something as bringing or demonstrating local wisdom. Karya emas, Khazanah Fataniyah has been collecting many kitab-kitab Jawi, republishing it. Akademi Jawi Malaysia, also the project is to promote Jawi as bahasa, not as script. So there are like some disciplines that one has to master in order to understand what is bahasa Jawi. Manuskrip Perubatan Melayu, there is this project by a team in IIUM on the manuskrip Perubatan, the medical manuscripts, Malay medical manuscripts. Keris is not primarily a weapon, but keris is pakaian budaya, pakaian bermaruah, but it has been misunderstood as merely a weapon. And that is all the examples of studies on local wisdom that I think if we explore, we can understand better local wisdom in the Malaysian context. So that is my presentation. Hopefully, I think I was given 1 hour, but hopefully that has concluded everything. Thank you very much. Thank you very much for your nice presentation. It is our pleasure discussing Wali in academic perspective. We can continue the discussion next after the next presenter, the next speaker, Pak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mas'ud, MA. He will present the Wali Songo and Islam Nusantara. Please, the time is yours. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi, amma ba'd. My dear colleagues, Dr. Panani, Dr. Fikri, my beloved students, mostly I think the majority will come are the graduate students, ladies and gentlemen, on and offline. Inshallah, I'll make it short so that I will against the sunnah, because the sunnah of the Prophet is to speak shortly, not to speak longer. Which is, we know that the Prophet always remind us to speak shortly. So I'll try to have what I have on my preparation, which is PowerPoint that I have, and the operator will help me. And thank you, Pak Panani, and the director, Pak Prof. Gafur, already assigned me to write the presentation. Although the presentation is short, but the preparation is long. I have to write again to prepare. Maybe some not only hours. Alhamdulillah, finally I can give it to you now. And the title is already explained by the chairman, moderator. It's about Wali Songo and about Islam Nusantara. To make it easy, Wali Songo is the guru of Islam Nusantara. Islam Nusantara is the cucu of Wali Songo. While Win Wali Songo is the cicit of Wali Songo, that's the Win Wali Songo. That's what my people later will see in general. Okay, let me make it short. Okay. And also about NU, I forgot to mention NU. NU Nahdlatul Ulama. NU is the big pesantren. It's also, you know, the pesantren function to institutionalize the teaching of Wali Songo as well. Okay, halaman 3, page 3, Mas Kutos. This is the title of NU Congress in 2015, and with a good one, strengthening Islam Nusantara as civilization of Indonesia and the world. So we talk about locality, but we talk about global. So as NU, as Islam Nusantara, is global, also global issue, not only local issue. So local citizen, domestic citizen, but also global citizen. And if we talk about the Islam Nusantara, it's about actually Southeast Asia, not only Indonesia. It's the one strengthening Islam Nusantara as civilization of Indonesia and the world. So Islam Nusantara is identical to NU, Nahdlatul Ulama, because NU is the most forefront introducing Islam Nusantara since 2015. Although my office actually, my former office, the Department of the Ministry of Religious Affairs, also introduced and discussed this one long before 2015, about 2008. 2008 we already discussed about this one, but it's getting the momentum from 2015, 2016 after the NU, and later on by Jokowi, the president, also appreciated this term. And we know, because Islam Nusantara is not different from Islam in Southeast Asia, so I don't want to explain longer, but Islam Nusantara is identical, basically, to Islam in Southeast Asia. And we know that Southeast Asian Islam now is getting closer, especially we have Mabim, agama Brunei Darussalam,
Singapore, Malaysia, Habibs. It's starting from about before 2019. So every year there is meeting from Habib, from Southeast Asia with the Muslim majority residents, and with the ministers. Every year they have meeting and they have discussion. So it's getting closer. Also, popularizing the term of Islam Nusantara. The theology is same, mostly with the Ash'ari, with the Ghazalian Sufism also. What different is if we talk about the Wahhabi, must be different here. This is on page 6 of my presentation. That in comparison, the orthodoxy of Islam Nusantara is different from the orthodoxy of Islam in Saudi Arabia. That's exactly different. Saudi Arabia's Islamic orthodoxy contain only two elements: Salafi Wahhabi kalam theology, with literal understanding of Islam and emphasis on pure Islam. That's their perspective. So with such kalam, in the perspective of Saudi Arabian Orthodox, it is not surprising that many other Muslims are considered perpetrators of dalalah, heresy, additional deviant rituals that will lead them to hell. So most of the Muslims other than Wahhabi will be considered going to the hell. So dalalah is including dalalah is celebrating the birthday of the Prophet Muhammad. Like this month, a lot of people celebrating the Maulid Nabi is bid'ah dalalah according to Wahhabi. The different. The second element of Saudi Arabian Islamic Orthodoxy is Hanbali Fiqh, which is the strictest school in Islamic jurisprudence. Saudi Arabian Islamic Orthodoxy doesn't include Sufism, so they are not familiar with Sufism. While Sufism is majority in Indonesia, and Sufism is also the features of pesantren too. The fact Sufism is rejected because it is considered to contain many dalalah, many heresies and bid'ah. And then back to Islam Nusantara, and then back to MU, Nahdlatul Ulama, halaman 7, Aspedos, atau halaman 8, berjudul Kaisas, Said Agil Siraj. According to Kaisas, Said Agil Siraj, there are 4 principles in maintaining Islam Nusantara. So we know better about Islam Nusantara with the 4 principles. First, Ruhuddin. So Islam Nusantara has Ruhuddin, religious spirit, Islamic morality, not to constitutionalize religion. Bukan negara syariah, negara apa. Not to constitutionalize religion as the basis of the state. Tapi untuk apa? But to permit and carry out religious teaching. Yang penting ajaran-ajarannya adalah diresapi dan kemudian diamalkan oleh warga negeri kita. The second, the spirit of Hubbul Watan, always there. Spirit of Hubbul Watan, nationalism, so as not to contradict the teaching of Islam and nationalism. There is no polarity between nationalism and Islam. The third, the spirit of Ta'adudiyah, which is the spirit of pluralism, diversity. So diversity is sunnatullah, Bhinneka Tunggal Ika. So kebinekaan is sunnatullah. Because we are born here, we born in Indonesia, we raised in Indonesia. So this is not our plan, but Allah plan, sunnatullah. The 4, Ruhul Insaniyah is there. Ruhul Insaniyah, humanity, spirit, for the realization of community and global harmony. And then also need to mention, next page, it is interesting to observe why the term Islam Nusantara is full of pro and cons. There is criticism and even there is hatred sometimes to Islam Nusantara.
including from some of the Nahdien themselves. For example, Mama Dede. At the first time, Mama Dede also criticized on TV. But finally, she also asked an apology. I was sorry, I didn't know. Something like that. Why? Because it's ignorance. Because of she doesn't know, other people doesn't know about the term of Islamic Nusantara, which is Islam di Nusantara, which is our Islam. This is Islam Nusantara, not other Islam. And then the other Islamic organization also promote their term. Like Muhammadiyah, they promote Islam progressive, but nobody criticized. Why? Only Islam Nusantara has been discussed here and there. The answer is next. The answer is next. Di halaman 10, Mas Firdaus. Page 10 is the answer. Halaman 10. Not this one. Okay. Okay. Let me read. This is the answer why. The answer is like this. Maybe it's not there, but actually at the other page. The President of Indonesia, President Jokowi, appreciate the notion of Islam Nusantara. So many other groups are jealous and attack Islam Nusantara because of this appreciation. That's the answer. That's one answer. The other answer, beside the 4 basic principles of Islam Nusantara, as I read from Kaisas, might sound offensive to some other groups. Just talk about Pancasila, talk about Hubul Waton Minal Iman, talk about Islamic moderation, different from other Islamic groups. Because of that, this is the answer that so far I know. And the next one, little bit finished about Islam Nusantara. I have to go back to Wali Songo now. Dengan fotonya Mas. Di halaman 9. Wali Songo, the guru of Islam Nusantara. Okay. So long time ago, 2016, I said that the pesantren community has 2 main examples: universal model, which is the Prophet Muhammad SAW, but also domestic model, Wali Songo and the Kiai. And we know this term or the teaching, fatashabbahu in lam takun mislahum, inna tashabbuha birijali falahu. So this is part of modeling. The pesantren tradition, modeling, following the footstep, following the footstep of Wali Songo, following the footstep of Sunnah, following the footstep of Kiai, is part of the way of life. And sometimes it's called taklid, but it should be reinterpreted for the taklid. And this is our culture that we know. And again, this is go back to the Wali Songo. Wali Songo, next page. Wali Songo we usually associate with the early Japanese Sufism. Wali more or less could be translated as saints, while Songo in the Japanese means 9, of course we know about that. The Wali Songo were the 9 prominent saints who are popularly believed to have converted Java to Islam in the 15th and 16th centuries. It is generally understood that the term and function as the Wali is an important element in the Sufi world. However, it is noteworthy that the word Sunan applied to the Wali Songo is more common than the word Wali itself. Sunan, people tend to name them Sunan, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. We never heard Wali Kudus, Wali Kalijaga. So it's different. So we have to understand what is the word Sunan mean. The Wali Songo were all popularly called Sunan. This term is usually understood to stem from the Chinese word Suhunan, which means a wise man because of his accurate knowledge or a very venerated figure in Japanese society. However, the expression also can be referred to the Arabic Sunan stemming from Sunnah. This is my interpretation. Sunan may be from the word Sunnah, which affordably signifies the Sunnah of the Prophet. Among Chinese Indonesian in Java, the word Suhunan
stemming from suhu was usually used to refer to a respected person. Most of the suhus possess traditional medicine to heal local people. While my interpretation from the word sunnah, we know that the word sunan is from sunnah. This means that the local people attributed the word sunan to Wali Songos by having the image that Wali Songo was symbol of religious leaders. Wali Songo is symbol of religious leaders, of course, with the special knowledge of sunnah. Tune 1. And also Tune 2. there with the sunnah or the sunnah of the prophet. So there is no dichotomy with the sunnah of the prophet and the sunnah, which is wali. Tune 3. They are always responsible for the implementation of the prophet sunnah. Their consistency to the prophet teaching and their position as agents of prophet sunnah by Islamizing any non-Islamic elements are another evidence of their position as the sunnah bearers, pembawa sunnah. That the Wali Songo were largely known as propagators of Sunni Islam is unquestionable. Indeed, this interpretation was relevant to the basic idea of Javanese santri who followed and glorified the celebrity of Wali Songo. Win Wali Songo, same thing, yeah. So glorified the celebrity of Wali Songo due to their status as pious Muslim leaders who had some religious spiritual superiority. And then almost the conclusion, the dakwah Islamiyah or Islamic propagation, Islamic transmission conducted by the Wali Songo was an excellent and complicated value, excellent and complicated venture, but it was implemented through a simple avenue. So simple. The way which doesn't interfere with local tradition and habits. That's why we talk about the local wisdom. Namely the da'wah, which was uncomplicatedly attained and put into daily life by the awam. So the awam, the people in the street, can understand the teachings of Wali Songo, the teachings of Islam Nusantara too, or the teaching of pesantren. This pattern has fascinatingly shown the brilliance of Javanese Sufism to flexibly absorb local and foreign elements, but still to stand uniquely on Islamic principles. The Wali Songo, the actors of the Da'wah, the gurus of Islam Nusantara, were typically mediators of the people and rulers, and the kings and God. They were undoubtedly enduring models for the mystical dimension of early Japanese centuries. That's a little description on Wali Songo. Actually, a long article on Wali Songo will be on my dissertation and also on another journal. I wrote our journal at Win Wali Songo, the Dakwah Islamiyah in Medieval Jawa, Indonesia. This is not at my paper presentation right now. This is on the summary of the writing. And I quote one of the teaching of Wali Songo saying like this is almost the conclusion. Sayangi, hormati, dan jagalah anak didikmu. Hargailah tingkah laku mereka sebagaimana engkau memperlakukan anak turunmu. Beri mereka makanan dan pakaian sehingga mereka bisa menjalankan syariat Islam dan memegang teguh ajaran agama tanpa keraguan sedikit pun. This is the admonition of Syekh Bari, which is Sunan Bonang, and actually compiled by the Dutch scholars. I got the book when I was in Leiden at the time, your institution, right? And we can translate it into English like love, respect, and take care of your students. Respect their behavior as you treat your descendants. Give them food and clothing so that they can practice Islamic law and adhere to religious teaching with no doubt. Finally, what we can do from Wali Songo and then the students of Wali Songo, which is the Islam Nusantara. At least I put agenda, which is 4 things. Tempat kali ini yang saya kira penting untuk
Kita ambil, as I mentioned there, Wali Songo success story should be wisely maintained and creatively continued by Islam Nusantara, of course continued by UIN Wali Songo as well. First, reviving local wisdom. And I think this is very clear. The spirit of Al-Muhafadah, Al-Muhafadatu ala Qadimi Soleh, this means that reviving local wisdom. Yeah. Cultural maintenance is very important. That's the way of Wali Songo, and that's the way of pesantren too. No dichotomy between Islamic teaching and local wisdom. As we can see, the tradition of not to slaughter the beef at Kudus, and we have buffalo instead, the Kudus. That's part of reviving local wisdom or revitalizing local wisdom. And that's back in the 15th century until now. Ya. Maka tidak ada sate sapi di Kudus, tidak ada sop sapi di Kudus, ya. Bakso Kudus, ya. Semuanya adalah kerbau. That's also the teachings from Wali Songo, which is Sunan Kudus, which is respect for the local tradition. Tidak memotong sapi seperti itu. So that's number one. Local wisdom is important and is unique. Number two is smiling Islam propagation. As I mentioned in my book, my new book is Smiling Islam, mendakwahkan Smiling Islam, or popular moderasi beragama. This is our common projects in Indonesia, including the projects of UIN also. Moderasi beragama. So I put here Smiling Islam propagation or moderasi beragama dakwah with pesantren wisdom, which is tafakuh fiddin wa tahalluq bi akhlaqil karimah. Same thing in Arabic term. Yeah? And then number three, I put here education with the compassion and mercy. Same thing like education with Bismillah. If we translate Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most compassionate, most merciful. So same thing I put here, education with the compassion and mercy. That's the education of Islam Nusantara di pesantren. And the last one, this is very important, for our agenda and our commitment, nationalism, which is Hubul Waton Minal Ilman, Jalal Waton. We know this. And this November, October is resolusi jihad from Sheikh, the Rais of the Father of the Sheikh, which is October. And then November now we have National Day too. So this is very important to have this agenda, and I don't have to be long. I think that's all that I presented to our ideas. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your interesting presentation. And as we know that Professor Abdurrahman Masud is the second Kustur in Central Java. Well, brothers and sisters, ladies and gentlemen, now the time to discuss what we have in this opportunity. And we have 30 minutes later to discuss about the two speakers. And for 30 minutes, we will have 3 people to give feedback or give a question to Pak Abdurrahman Masud or to Dr. Khairil Husaini bin Jamil by online. So I think 3 people coming from this audience in this meeting, and then 3 people as well maybe we have in online. Next maybe we will give time to ask by online. So right now we
give feedback to the people right here in this room. Please, if you all have a question or feedback from Professor Abdurrahman Masud or from Dr. Khairil Husaini, please raise your hand. Anyone? Oh, by you. Can check before continue. Maybe in the last one. Yes, one, and then second one. Okay. By you. Yes. This is by private. Okay. Khairil. Khairil. The student asked to Khairil, the participant. What about the manuscript? Do you find any original manuscript, primary manuscript written by the writer in 18th century or at least before 18th century related to Wali Songo as historical fact? Is number one. A question of the student. No name. Direct to focus to Pak Khairil, Dr. Khairil. I will repeat the question is, do you find any manuscript, primary manuscript written before 18th century, written by a scholar related to Wali Songo as historical fact? And the second question goes to Professor Abdurrahman Masud. The question is come from Azmi, the student of Wali Songo. Prof. Abdurrahman, how for millennials such as me to understand Wali Songo missions related to the challenge of millennial era? Yeah. The question comes from Azmi, a student of Wali Songo University. He asked to Prof. Abdurrahman Masud how to understand Wali Songo's missions, especially for the millennial generations like me, like us. That's the question. Two questions for two speakers. Thank you. Yes, two questions from two speakers, but this is from online, from Zoom call. Now we have still one person wants to ask. Look at please. Okay. Thank you. I'm sorry. My English not very well, and saya minta dalam bahasa Indonesia saja pertanyaan ini. Di sini pertanyaan saya tujukan ke Pak Prof. Dr. Haji Abdurrahman Masud. Tadi di pertengahan pemaparan materi disinggung tentang moderasi beragama. Nah, yang saya ingin tanyakan, moderasi beragama, kita tahu bahwa agama itu kan
datangnya dari Tuhan, dan tentunya itu sudah final gitu, tidak bisa diotak-atik. Nah, pertanyaannya bagaimana, saya juga sering ditanyai sama teman-teman itu tentang moderasi beragama. Yang di moderasi beragama di sini, apakah agama itu sendiri, apa cara kita beragama itu yang dimoderasi? Kemudian contoh dari moderasi beragama seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will not translate it. Well, once more. Yeah. Okay, we have one person. Go ahead, please. The microphone, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for the opportunity. I want to ask Dr. Masud. As we know that Wahhabism in Indonesia is very rapid development, very sangat perkembangannya sangat pesat sekali. Bagaimana, how the way to defend Wahhabism, to prevent Wahhabism in Indonesia and in the world? Bagaimana, how Islam Nusantara, why to bisa memerangi atau prevent Wahhabism di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Wahhabi di Indonesia sudah mempunyai media sendiri, ada Roja TV, ada, dan mempunyai universitas yang sudah berafiliasi dengan Arab Saudi begitu, dan sudah mulai juga masuk ke kampus-kampus di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana atau batasannya, bagaimana batasan moderasi beragama dalam Islam Nusantara? Seperti misalnya Islam generasi kita misalnya mengikuti ibadah di gereja atau seperti itu, apakah itu juga termasuk masuk ke dalam moderasi beragama? Terima kasih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One more question, please. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the presentations. It's honor for us to meet in this annual international conference, especially with Mr. Abdurrahman Masud for the offline. Actually, it is the first meeting for me for online, because we have lesson in online. I'd like to ask to Mr. Hairil first about which are the Jawi contents. Jadi, because we know that Sheikh Daud bin Abdullah, bin Daud bin Abdullah Al-Fatani also Al-Jawi. Also we have Sheikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. And also many persons with Al-Jawi. So is there some literature explain about Al-Jawi? So the second is question for Prof. Abdurrahman. It is easier for us to make dialogue with the outsider, but
it is more difficult to make dialogue with the insider. I mean, with our brother, with our Muslim brothers, and how to make a deal with our Muslim brothers, or how to make a good dialogue. Because sometimes we try to make dialogue with our Muslim brother who, I mean, I will tell Wahhabi, but it's very difficult. Okay, that's all. Thank you. Yes, thank you very much for your question. So we have some questions addressed to Pak. Sorry, we can this question is coming from Zoom chat. I will read it from yeah. Some people still see that Wali Songo is not a real but a myth. Could you explain to us that Wali Songo is historical fact through manuscript that you found? That is the first question for Pak Khairil. And then the second one for Pak Abdurrahman Masud. Mohon penjelasan. Saya sebetulnya belum memahami apakah Islam Nusantara dianggap sebagai sebuah pembaharuan atau Islam Nusantara akan menjadi garda terdepan menekan terjadinya tindakan kriminalitas, menjadikan masjid semakin ramai, pengangguran akan berkurang, rakyat Indonesia semakin sejahtera, atau bagaimana sebetulnya posisi Islam Nusantara dalam konteks Islam di Indonesia sebagai negara yang majmuk. Mohon penjelasannya, Prof. Abdurrahman. I think that the question also will be yes, the second question. So many questions to Dr. Hussain. Dalam perspektif makosid, kedudukan hukum yang dapat mendampingi hukum yang sudah ada apakah bersifat mengikat dan tidak boleh ditolak layaknya seperti ketentuan hukum yang bersifat pasti seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, atau bagaimana? Mohon penjelasan. This question I think addressed to okay. Yes, this is also mentioned. Okay. Well, ladies and gentlemen, now the time to Dr. Khairul Hussaini to answer the question from the audience. Please, time's yours. Okay. Assalamualaikum. Thank you very much. And also, I'm not sure. I think most of the audience are, comfortable speaking in Malay, in bahasa. Kalau tidak perlu, saya tidak perlu bahasa Inggeris ya. Jadi mungkin local wisdomnya itu menggunakan bahasa Melayu saja atau. Yes, that is reason. Okay. Now soalan yang berkenaan manuskrip dan historicity Wali Songo itu, saya rasa saya tidak mampu menjawab soalan itu kerana saya bukan pengkaji sejarah Wali Songo. Jadi bukan dalam lapangan itu. Jadi saya tidak ada maklumat tentang sejauh mana kita boleh historicity of Wali Songo, atau kalau kita melihat dari perspektif yang saya tunjukkan tadi dari kajian hagiografi itu, adakah ceritanya telah dibesar-besarkan ataupun ada tokoh tambah dan sebagainya. Itu memerlukan mereka yang mengkhusus dalam bidang tersebut untuk menjawabnya, dan saya secara jujur mengatakan saya bukan yang mengkhusus dalam lapangan penyelidikan berkenaan Wali Songo.
Jadi oleh kerana itulah saya membawa perbentangan saya tadi dari perspektif yang lebih luas, iaitu bagaimana seorang wali menghidupkan local wisdom. Itu saja. Jadi apakah yang menyebabkan seorang wali boleh menghidupkan local wisdom? Jadi saya menunjukkan di situ bagaimana kaitan di antara perkataan arif dan juga ma'rifah. Kemudian yang disebut tadi, bagaimanakah, saya ada terdengar satu soalan tadi, bagaimana milenial untuk mengambil manfaat daripada khazanah para wali, ialah mengikut jalan mereka. Jadi jalannya ialah kita seperti jalan para nabi, kita mohon untuk menjadi dalam kalangan orang yang soleh, kerana soleh itu satu level, kemudian nanti level-level yang lain. Jadi kita memohon untuk menjadi dalam kalangan orang yang soleh, dan kemudian sentiasa menuntut ilmu untuk mengangkat darjat kita itu dalam perjalanan sebagai seorang yang soleh. Jadi itu Imam Nawawi mengarangnya Riyadhus Salihin. Itu contoh-contoh bagaimana kita boleh mengangkat diri kita ke darjat-darjat yang lebih tinggi, yang lebih daripada darjat soleh, kemudian darjat syahid, dan kemudian darjat siddiq. Dan di situ yang dapat menilai dengan begitu pasti ataupun begitu tepat tentang hikmah tadi ialah mereka yang sudah berada pada darjat yang tinggi. Jadi kita tidak boleh inferior ataupun kita tidak boleh merasa macam ini hanya untuk orang-orang tertentu. Bahkan di dalam Islam digalakkan kita berusaha. Bahkan di dalam hadis, apabila kamu memohon syurga, mohonlah Al-Firdaus Al-A'la. Jadi kita berusaha untuk mengikut jejak langkah orang-orang yang soleh, melalui ilmu, melalui amal, melalui akhlak dan adab. Dari ketiga-tiga itu, insya-Allah kita beroleh hikmah, dan di situ kita dapat memahami hikmah di dalam budaya, hikmah di dalam bangsa. Dan yang saya sebutkan tadi, di sebalik bangsa, di sebalik budaya, ada rahmat yang masuk, yang menerobos dalam setiap budaya dan bangsa. Oleh sebab itu, Islam tidak menghapuskan budaya dan bangsa. Tetapi orang-orang yang berhikmah, orang-orang arif melihat rahmat di sebalik itu, cuma mereka mengembalikan rahmat itu kepada rahmat Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi apa-apa budaya, apa-apa bangsa, apa-apa bahasa, semua mesti dibandingkan semula dengan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya gembira tadi, Prof Mas'ud sebut tentang sunan tadi, yang baginda Rasulullah sebagai model universal. Jadi peranan arif atau wali ini adalah untuk melihat di antara hikmah rahmat dalam domestik, dalam culture, dalam budaya, dan membawanya semula untuk mengikuti pedoman baginda Rasulullah sebagai sunnah dan sebagai rahmat yang paling jelas, yang paling nyata. Jadi tidak mungkin budaya yang bercanggah dengan pedoman Rasulullah itu boleh diterima sebagai budaya yang baik, dan perlu kepada kita sentiasa ada ijtihad di sana. Dan kemudian dari perspektif maqasid itu yang saya sebut tadi, maqasid para awliya ini ialah untuk membawa manusia kepada Allah. Dan kemudian dalam peringkat yang lebih realitas sumber-sumber hukum, para fuqaha akan berbincang tentang maqasid syariah. Kemudian dari sudut itu, kalau kita menyebut prinsip-prinsip yang terlalu umum, dia akan membawa kita kepada kesukaran untuk melaksanakannya. Kerana ada perkara-perkara hukum-hukum tertentu yang boleh berubah mengikut zaman, mengikut lokaliti, mengikut suasana, tabiat, dan ada perkara-perkara yang tidak boleh berubah, yang mungkin disebut oleh sebahagian sebagai tawabit dan mutaghayyirat. Dan ada yang menyebut tentang taghayyur fatwa, dan ada yang menyebut tentang taghayyur al-ahkam. Jadi kesemua ini kalau kita hanya menyebut secara umum, kesemua boleh berubah atau kesemua tidak boleh berubah, ia akan memberikan kita kesukaran, kerana pelaksanaannya adalah pada perkara-perkara yang detail. Kita kena pergi satu demi satu. Hukum hakim, hukum apa yang kita nak bincang? Dalam hukum ini ada tak maqasidnya? Quran dan sunnahnya, ada tak dalil ijma' dan qiyasnya? Kemudian dibincangkan masalah itu secara terperinci, bukan dengan prinsip-prinsip umum, yang mana prinsip-prinsip umum ni akan membawa kita kepada banyak masalah apabila kita nak praktiskannya pada peringkat yang lebih terperinci. Jadi ini saya rasa saya tidak pasti kalau ada soalan-soalan yang telah terlepas. Saya terlepas menjawab sebab tadi saya agak keliru, soalan tu berulang-ulang, dibaca berulang-ulang kali, jadi saya tidak pasti soalan yang mana kepada saya dan soalan yang mana kepada Al-Fadhil Ustaz. Tapi saya cuba menjawab apa saja yang saya dengar tadi. Oh, ada satu tadi tentang
Al-Jawi ya, Al-Jawi tadi. Saya cadangkan saudara pergi ke laman web Akademi Jawi Malaysia. Di sana ada kajian dari sumber-sumber barat dan sumber-sumber Melayu tentang makna Al-Jawi itu, tentang apa Jawa itu dan pandangan-pandangan yang pelbagai dalam kalangan sarjana, sama ada ia Jawa atau Jawi atau daripada Jauhari, dan perkara tersebut dibincangkan secara akademik di sana, dan saya tidak berkesempatan lah sekarang ni untuk menceritakannya secara panjang lebar, tapi saya berharap kita sentiasa ada hubungan dan kita boleh sentiasa meningkatkan ilmu dan bertukar-tukar pandangan untuk yang lebih baik. Terima kasih semua atas jemputan. Terima kasih Pak Dr. Khairil Husaini bin Jamil. Very nice feedback from the audience. Now, time for Pak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Masud. Time's yours. Okay, I'll try to short through with many questions to answer. Manuscript, yeah. Some in Indonesian and some in English. Saya akan manuskrip dan this answer should still be here. That we will discuss it. So after the lunch, there will be discussion, and one of the speakers, my younger generation, Dr. Samidi. Dr. Samidi was here. He is a philologist, yeah. So get some reference on that. But I can mention bahwa ada banyak sumber tertentu, baca babat, babat Jawa, masuk yang ditulis oleh Nancy Florida, ada buku tebal itu terdiri dari babat Joko Tingkir dan macam-macam. Juga ada keterangan tentang Wali Songo juga. Belum lagi buku ensiklopedia Profesor Agus, Wali Songo, ya, itu juga ada. Dan lebih supaya lebih paham lagi dengan Pak Dr. Samidi siang aja. Nanti jangan tidur, setelah lancar tidur. Ini ada yang naiknya pertama. That's number one. For ASMI, bagaimana untuk presidensial, ya, yang paling mudah. Presidensial yang paling mudah ya, saya kira kembali ke surat Al-Alaq saja yang paling mudah. Ada Al-Quran, karena suaranya Al-Alaq saya kira ya Iqra itu, keep reading, yang itulah saya kira simbol daripada reading tapi juga writing yang menulis, dan juga alam, simbol alam juga simbol secara tanpa alam, tanpa bina kita tidak tahu sejarah. Secara itu kita bisa memahami the past, kita bicara past masa lalu, bicara present, tapi juga bicara predict the future, ya. Bicara event, ada keseimbangan. Saya kira real supaya punya roh masa lalu juga, ya, masa lalu, roh masa sekarang, dan tentu spirit of future. Keseimbangan itu, nah itu ada dalam surat Al-Alaq ya, saya jelaskan. Spirit of reading and spirit of writing. Pak. Kita belajarnya tentu give dari globally, act locally, dari popular term, kita dengar dilakukan oleh edukasi. Terus kemudian yang dimoderasi itu apa aja? Ya beragama. Ada orang yang beragama itu berlebihan, meskipun hafal Quran, tapi menumpahkan darah para sahabat. 4 sahabat itu tumpah darah semua, kecuali Sayyidina Abu Bakar
beragama yang ekstrim, beragama yang radikal. Kan bukan itu yang kita contoh. Ya. Yang kita contoh adalah beragama yang moderat, wasatiyah, yang seperti dicontohkan Nabi Muhammad, dicontohkan oleh Wali Songo. Ya. Nabi Muhammad adalah universal model, Wali Songo adalah domestic model, yang diikuti oleh para kiai, para pesantren. Ya. Itu jelas sekali bagi kita model-model yang tadi saya sebut pada terbang dalam takut misalnya. Nah, contoh-contoh itu saya kira komplit. Jadi sekali lagi bahwa agama itu sudah final ya, tapi kemudian beragamanya itu tergantung personnya, tergantung manusianya. Maka kita sudah punya contoh-contoh yang bagus itu tidak perlu kita lakukan. Jadi not to be radical, not to be intolerant, tapi kita yang tolerant. Sebaliknya seperti yang wasatiyah. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya yang Wahabi tadi, kita tahu Wahabi menguatkan setelah tahun 1924. NU berdiri saja 1926, itu juga dalam rangka karena ada tindakan yang berlebihan di sana kan, yang mau meratakan kuburan, tindakan-tindakan yang itu melawan mainstream. Di Arab justru ini adalah global issue pada waktu itu. Jadi lahirnya NU itu karena global issue, bukan karena lokalitas, bukan. Ada isu internasional di mana para hujat kita terganggu. Bagaimana kalau kita mau ziarah? Tadi ziarah nggak boleh semua model. Itu adalah waktu Saud berkuasa 1924. Tidak ada kebebasan bagi keberagaman di sana, maka lahirnya NU dan mengirim utusan latar belakang sejarah asbabun nuzulnya itu kan seperti itu. Maka di situ kita tahu bagaimana melawan Wahabi seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan sekarang padahal demikian menguatnya? Ya saya kira tetap kita melakukan apa yang kita bisa selama ini. Ya, pesantren-pesantren itu ya. Pesantren itu yang paling efektif dalam against Wahabisme sekarang. Karena kalau dari segi kealiman, orang pesantren juga tidak kalah alim, sangat menguasai klasik Islam, itu jelas sekali. Jadi bagaimana meniru tradisi pesantren kalau mau menangkal Wahabi tadi. Dan juga diperkuat rasionalisme. Jadi akal sehat, common sense itu ya. Karena dengan rasionalisme, common sense, ajaran-ajaran yang tekstualis itu dengan demikian akan diimbangi dengan konteks ya, tidak hanya teks. Karena Wahabi lebih ke teks saja, maka kita imbangi dengan konteks. Nah kemudian di mana batasannya tadi? Batasan soal pluralisme, soal itu tadi batasannya. Yang paling mudah batasannya adalah ada pertanyaan soal ibadah bersama. Jawaban yang paling mudah dan bisa kita laksanakan adalah kalau yang sama, kan banyak kesamaan, itu tolong jangan dibedakan. Tapi yang sudah beda jangan disamakan, itu yang paling mudah. Kalau itu pasti akan terjadi saling menghormati. Kemudian dari my students yang selama ini online, sekarang my students offline, bagus ya. Kok di dalam sesama agama sendiri memang sering seperti itu, dan tidak hanya dalam Islam saja ya, di dalam tradisi Kristen juga sama, mereka juga susah bertemu, meskipun mereka lebih bisa memanage yang baik. Saya tahu karena saya pernah menjadi Dirjen Bimas Kristen, saya satu-satunya Muslim yang pernah menjadi Dirjen Bimas Kristen juga sama. Persoalan dengan dunia Islam demikian susah dialog di dalam intern umat Islam, maka ada istilah intern dan antar umat beragama. Nah, yang paling mudah itu adalah tatkala semua bicara soal nasib bersama, bicara soal poverty, kemiskinan, bicara soal lack of education, ya, kekurangan pendidikan, kemudian pendidikan, bicara soal illiterasi, buta huruf, itu masih banyak di Indonesia. Di mana 50 negara dunia, itu Indonesia nomor 2 dari sisi illiterasinya. Bukan nomor 2 dari atas, tapi dari bawah. Kita sangat ketinggalan, apalagi soal sains, matematika. Meskipun banyak beberapa pendidikan Indonesia lembaganya bagus, tapi secara umum kita masih kalah ya dibanding negara-negara yang lain. Sains, matematika,
tadi soal literasi, maka itu kan nasib bersama. Kalau bicara itu bersama, insya Allah umat Islam, tidak hanya umat Islam saja, bicara dengan umat yang lain juga sama di Indonesia, pasti akan bersama-sama memecahkan masalah itu. Tapi kalau bicara soal hal-hal yang sensitif, ya, dan ini bicara soal akidah, yang terakhir bicara soal Asy'ariyah dianggap apa namanya, yang terakhir itu isu ini. Paham Asy'ariyah kan pahamnya mayoritas umat Islam Indonesia, tapi ada yang mengatakan Asy'ariyah itu yang terakhir dia pasti marah semua. Bicara hal yang sensitif, dan itu dalam kajian juga tidak seperti itu. Jadi resolusi jihad juga pahamnya yang mengatakan juga Syekh Asy'ari, dan pahamnya juga Asy'ari juga, menunjukkan bahwa sangat aktif yang berpaham Asy'ariyah. Sebelumnya melawan Belanda, Syekh Kiri, sebelumnya melawan Jepang, ya, sebelumnya melawan Belanda sehingga kapal Belanda itu dilawan. Itu aktif. Nawawi juga aktif, Nawawi Al-Bantan aktif melawan Belanda juga. Cara ini maka dilihat akan bisa sebulan seperti itu, tapi kita nggak bisa itu lah. Mari kita diskusi soal beberapa problem umat Islam. Kalau dengan sekarang kok malah jadi perpecahan tidak banyak keragaman, mestinya tidak. Nusantara kan salah satu toleran, ya, generasi beragam. Semua ini mestinya kita tidak mencari musuh. Model Nusantara tidak mencari musuh. Kalau tidak mencari musuh itu yang mesti bagus. Kalau Nusantara itu diambil, kalau perang yang paling kanan. Semakin banyak kaum kita dialog itu sudah bisa. Saya yakin bahwa cepat akan demikian global moving sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
very much. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk makan siang dan juga siang. Kita akan kembali ke sesi kedua pada pukul 13 lebih 15 menit, dan 1 lebih 15 menit. Nah, Bapak dan Ibu diharapkan bisa join di sesi kedua, dan setelah itu baru sertifikat akan kami bagikan. Untuk tempat makan siang berada di luar ruangan ini. Silakan Bapak dan Ibu untuk memulai makan siang, dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan. Terima kasih. Jadi ini sudah selesai ya, boleh left. Sudah selesai ya semua? Karena saya tak dengar tadi apa yang disebut tadi, suaranya tiada. Saya tak tahu dia. Untuk peserta Zoom, kita break lebih dahulu, lalu nanti kita akan kembali ke sesi yang kedua pada pukul 1 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Akan dimulai pada pukul 1 lebih 15 menit. Terima kasih. Dan sertifikat akan kami bagikan di tengah-tengah acara di sesi kedua nanti. Kepada Bapak Khairil selaku narasumber, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu dengan Pascasarjana Universitas.
Cek, cek satu, dicoba. Cek, tes, dicoba, tes. Cek, cek satu, cek, cek, cek satu, dicoba, cek, tes. Tes, tes satu, dicoba, tes, tes, tes satu, dicoba, tes, tes, tes satu, tes satu, tes satu, cek, 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 tes satu, dicoba, cek.
Baik. Satu. Suara apa? Tes. Satu, dua, tiga. Namun Bluetooth ya? Tes. Tes satu, tes. Tes satu, tes satu, dua, tiga, tes satu, dua, tes satu, tes satu, tes satu, dua, tiga, tes satu, tes satu, dua, tes satu, dua, tiga, tes satu, Cek. Tes. Ora pinjel tok. Iki langsung tak los. Terus? Tapi metu rak suara iki metu rak. Iki metu nek tak los langsung, cuman kira-kira jeneng apa ora. Main kene ning Ora nung. Iki ora main iki. Mainnya ning kono. Iki rak main berarti. Jadi kan iki orang lewat perantara, langsung dilepas sekoson langsung mlebu rene. Biasanya kan kasus ngono kuwi kan dengung gitu lho, Mas. Berarti gak kagum. Lah yo, kise to. Kita sih dites, Mas. Dicek. Tes satu, tes satu, dua. Kurang. Suaranya kalau ini. Cek, apa lah? Lumayan sih. Daripada mau ya. Minimal nah aku kan gue bisa penting pokoknya metu wae. Mas dribble kurang Mas. Iki dribble apa bahasa kurang tapi. Tanpa bas. Menurut lo? Cuma ini langsung modelnya. Jajal. Terus ke main terus wae. Rano, begini. Iki pindah nawe. Apa nih? Soalnya iki pindah nawe suara. Jeneng sih. Pindah nawe ning ngene bias pilihan. Cek Mas ya. Out. Bluetooth iso ora Bluetooth? Cek Mas. Nah. Wah iya wis. Oke berarti. Berarti metu. Ayo, kanggo iki langsung dilepas gitu.
Kira mikrofon kono tahu. Bengong ini di. Bengong kan sone kan taruh. Bengong ning jowo apa bengong ning jero? Bengong ning jowo. Bengong ning jowo. Ono kok ngono kae langsung elek. Treble di donke wae. Bisa sih dikurangi. Ora ono base. Wekmu sing dimainke. Ora ono. Ono. Tes satu, tes satu, tes satu, cek dicoba, tes. Yang itu ikutnya mana mas? Ini. Tes, 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 tes satu, 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 Apa diatur aplikasi? tes satu, tes satu, tes satu, tes satu, tes dicoba, bingung, dicoba, tes dicoba, tes dicoba, tes. Aku tak nganggur di orang nganggur di aku tak nganggur tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 percobaan 1 2 3. Soalnya settingan tak perlu settingan virtual ini. Last way ya. Aku sendiri Pak Masuk. Wis. Kayaknya wis tuh ya. Pokoknya ngawas sih semuanya. Aduh, dikirim nang Ika. Oh, apa ning aku? Nomor aku save. 0 ngomong mau di darai aku panitia, aku kan panitia. 0857 65 kali. 6-nya 5 kali. Oh, 6-nya 5 kali. 884. Bedos. Terus di los weh. Sakmene apik lah 9. Mau kan noise kok. Tes 1,
Cek, tes satu, tes, tes, tes satu, tes satu, tes, cek, 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 cek satu, tes, tes satu, tes satu, tes satu, tes, Delay itu tekan. Rawopo ben tak wis. tes, Tuwe. tes satu, cek, dicoba, di, cek, cek, tes, tes, dicoba, tes, cek, tes, satu, dua, oke, tes, tes, tes satu, dua, tiga, dicoba, tes, tes, tes satu, tes, tes, tes satu, tes, tes satu, tes, tes satu, tes, tes satu. Wis. Di anu we, dilepas modelnya. Dilepas di KB atau
Para peserta dimohon untuk segera menempatkan diri karena pintu ruangan ini akan segera kami tutup karena acara akan segera dimulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, di sesi kedua ini kita akan didampingi oleh moderator, yakni Bapak Nur Ahmad. Beliau memang fokus pada penelitian Wali Songo. Beliau adalah dosen di lingkungan Uni Wali Songo, yaitu di Fakultas Usuluddin. Banyak karya beliau terkait dengan Wali Songo. Bapak dan Ibu bisa untuk men-search di Google Scholar. Bapak Nur Ahmad berada di samping kanan saya. Jika nanti Bapak dan Ibu ingin untuk meneliti terkait dengan Wali Songoan, bisa untuk mengkontak beliau. Baik, selanjutnya saya serahkan untuk sesi kedua ini kepada moderator kita. Yang kami hormati, Bapak Nur Ahmad, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Okay, welcome to the second session of the third annual international conference on multidisciplinary approach to Islam. And go to the second session. In this session, we will have 3 outstanding speakers. But before we go to the speakers, I would like to say a few words about this conference this year. Our theme is reinventing Wali Songo in history, past, present, and future. And my name is Nur Ahmad, and I am a lecturer on the relation between religion and culture at UI Wali Songo Semarang. And about the Wali Songo, I think we need to ponder about what significance of Wali Songo to which we should origin again. The answer could be traced back to Sheikh Abdul Hakim Murad or Dr. Timothy Winter. One of his mentors is he said that Wali Songo are diamonds from which we may experience the prophetic spiritual radiance. And this is the main significance of their memory. Wali Songo are the living spiritual radiance, which are founded on a personal birth-based connection to the prophetic presence. And in this session, and I think the whole conference, is dedicated to provide us with a tool or lens to see the radiance on our contemporary life, not only as a spiritual presence of the prophet, but also in education, politics, and beyond. Okay, you will be hearing 3 presentations from those who are known for their expertise in Wali Songo studies, and at the end of the presentation, we will take few questions, so feel free to take notes while you listen to their presentation. Now, without any further delay, I think I would like to introduce you the first speaker, Dr. Haji Ahmad Ba'aso, will be speaking to us on Wali Songo and the studies of manuscripts. Pak Ba'aso, born on November 14, 1971, is a young and intellectual and a prolific author on diverse fields of studies, including manuscripts, histories, and political studies, with an inner link to the significance of post-colonial studies, post-colonial lens, or post-colonial views. His important spiritual teacher is Andre Ruta P. Haji Muhammad Harisah AS. He is now preparing publications on the networks of Wali Songo in preaching Islam not only in Java, not only in Indonesia, but also Southeast Asia and beyond. Dr. Ahmad Ba'aso.
the committee share the PowerPoint of factors. Thank you, Mr. Nur Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Respected speakers, ladies and gentlemen, especially students of Wali Songo of Semarang, I would like to present before you the material about Wali Songo and the study of manuscripts. That is manuscript related to the historicity of Wali Songo as a reliable reference. That is what we discuss here this session. First of all, I would like to remind you that there are two kinds of transmissions regarding manuscript from Wali Songo. One kind of direct transmission, and the second one is indirect transmission. Next. The first one relating to the manuscript of that is transmitted through direct transmission, identified as a reliable reference, includes Babak Cirebon, Kayak Banjar, Babat Angga Denta, Serat Segera Demak, Babat Tanah Jawi, Babat Lebak Mataram, Babat Sasak, Serat Babat Gresik. I would like to extend this category through invitation, so I hope you will understand what I mean with this presentation. Pertama-tama terkait dengan manuskrip yang terkait dengan historisitas Wali Songo, ini menjadi sangat penting dilakukan karena banyak pembicaraan tentang Wali Songo, tapi sangat miskin tentang bukti-bukti historisnya. Sangat miskin data-data yang terkait langsung dengan transmisinya yang nyambung sampai ke Wali Songonya sendiri. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang melakukan studi sanad yang mutasil, yang connected directly to Wali Songo. Ini yang menjadi tantangan kita. Nah, ini yang saya mau uji dalam presentasi ini melalui metode STEMA. Bagaimana membuktikan bahwa sebuah manuskrip benar-benar dari Wali Songo, bukan bikinan Belanda, bukan juga bikinan orang-orang yang tidak jelas sumbernya, bukan juga tilawakala, bukan juga sumber Karang-Menara, tapi jelas referensinya, jelas syaratnya, dan juga jelas alur transmisinya dari generasi pertama Wali Songo sampai ke murid-murid sampai ke generasi-generasi berikutnya, sehingga memungkinkan untuk kita identifikasi ini benar-benar otentik sebagai langsung berasal dari Wali Songo itu sendiri. Maka ada satu metode yang banyak dipakai oleh kalangan filolog untuk menguji sanad yang mutasil dari sebuah manuskrip yang disebut dengan metode STEMA. Nanti saya akan sampaikan di sini, semoga ada waktu untuk memaparkan itu. Nah, dari sekian manuskrip ini yang sempat saya uji melalui metode filologi, bahwa ini bisa dijadikan sebagai referensi yang reliable, yang bisa dipercaya, yang trusted reference. Dari beberapa contoh manuskrip ini, saya ambil contoh Babak Cirebon, Kodeks CS 114 dan CS 105. 105, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Next. Ini contoh naskahnya yang sekarang menjadi koleksi di Perpusnas RI
Ini kodeksnya. Kodeks itu menunjukkan wujud fisik dari manuskrip tersebut. Jadi tidak menggunakan judul, tapi fisik, kode fisik dari naskah tersebut. Nah itu di dalam bahasa filologi disebut kodeksnya, wujud fisiknya. Ada wujud fisik 1, 2, 3, meskipun dalam teks yang sama isinya. Tapi kodeksnya banyak. Misalnya ada buku satu judul seperti buku ini, contoh buku ini satu judul buku, tapi ketika menjadi naskah dia akan punya banyak kodeks. Ada fisik A dicari oleh si A menjadi A, ada yang dicari B menjadi kodeks B, menjadi C dan seterusnya. Nah ini yang bertebaran, ada yang di Jakarta, ada yang di Leiden, ada yang di Semarang, ada yang di Jogja, ada yang di London, ada yang di Paris dan seterusnya. Nah ini wujud fisiknya yang disebut kodeks itu. Nah kodeks yang sekarang kita lihat dan kita pegang itu namanya CS 114. Itu bisa kita lihat, itu ada di Perpustakaan Nasional. Ada lagi yang versi, ini yang versi, ada yang versi Jawa. Versi Jawa kodeksnya lain lagi, meskipun isinya sama. Jadi kodeks CS 105. CS ini maksudnya Kohensur. Kohensur ini pernah bertugas sebagai kurator di Batavia Genosak atau Museum Nasional Jakarta dari 1840 sampai 1860 sampai 1869. Ini menyalin naskah-naskah tua yang sudah terancam punah, ditulis ulang, ada yang dari lontar, ada yang dari kertas galuan, itu sudah mau terancam, ditulis kembali oleh timnya Kohensur. Nah ini salah satu produknya. Ini disalin tahun 1869. Nah, tantangannya kemudian bagaimana menguji kodeks ini kan baru ya, abad 19, tahun 1869. Bagaimana membuktikan bahwa naskah ini adalah naskah yang punya sangat hasil sampai ke Polwali. Nah, kita uji. Berbagai himpunan naskah ini, ini kodeksnya baru tahun 1869. Tapi kita mau kumpulkan dulu ini. Kodeks-kodeks yang bertebaran di seluruh dunia, kita kumpulkan satu-satu ini, yang sama isinya ini, cerita tentang Babat Cirebon, cerita tentang Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel. Di dalam versi Melayunya disebut dengan judul Hikayat Nasaruddin. Kita kumpulkan semuanya dulu ini, satu-satu. Ini semacam spirit kerja intelijen. Kumpulkan satu-satu, ada yang di perpustakaan Paris, di London, di Leiden, di Jakarta, yang saya tahu itu ada juga di, kalau di Jogja saya belum temukan, Semarang belum, adanya di Perpustakaan Nasional, ada satu di London, ada satu di Leiden, ada satu di Paris. Nah, kumpulin semua, kumpulin. Nah, ketemu beberapa kodeks. Next. Ini salah satunya kodeks yang versi Melayu. Nah, next. Yang kumpulannya terus. Next. Nah, yang slide atau saya lewat sini aja, lewat saya aja ya. Saya share screen aja di sini ya. Ya, oke. Belum terbuka.
share screen sekarang? Belum. Biar di screen share screen Pak Paso. Bisa. Oke. Ini saya buka yang setelah terkumpul semuanya. Nah, ini. Inilah gambarnya. Ada sekitar 11 kodeks yang sempat bisa kita pegang, yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Itu menguji nih, benar nih naskah ini yang bercerita tentang para wali ini naskah yang disebut keramat ini oleh orang Banten. Kalau mau buka naskah ini selalu bikin selamatan dulu, makan-makan dulu. Kemudian sedekah hajat namanya. Karena saking keramatnya. Tapi itu tidak menjadi pertimbangan bagi kita untuk menentukan sanatnya mutasil atau enggak. Yang kita butuhkan adalah semanya. Kita bikin semanya, silsilahnya, genealoginya seperti ini. Nah, ada keterangan dalam naskah menyebut ini yang membantu kita melakukan metode sema. Karena ada keterangan dalam kolofon. Kolofon itu adalah keterangan tambahan diberikan oleh penyalin tentang status atau informasi apa saja yang terkait dengan naskah yang bersangkutan, tanggal, tahun, orang pemiliknya siapa saja. Nah, dalam naskah yang kodeks 114 dan DPRI itu, dan juga di tempat lain saya temukan juga kodeksnya, ketemu di sana, ada keterangan tentang si pemilik naskah. Nah, pemilik terakhirnya itu, pemilik pertama adalah Maulana Unika Anggadu atau Maulana Hasanuddin. Terus kemudian Katimbal datang, Maulana Yusuf Katimbal datang, Sultan Abdul Mafahid Katimbal datang, sampai kepada pemilik terakhir disebut dalam kodeks itu adalah Provenance Tubagus Muhammad Saleh di lapisan kedua. Di sana wafat sekitar 1725. Tentang keterangan si periwayatan dari redaksinya Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten, sampai ke pemilik terakhir yang bernama Tubagus Muhammad Saleh di pertengahan pertama abad 18. Ini membantu kita dalam menyusun semanya, genealogisnya atau sambungan-sambungan ini, mata rantai ini, agar tidak terputus ini. Ini tantangan paling tersulit dalam mengkaji naskah, apalagi naskah Wali-Songo, kan harus menguji nih mata rantainya ini, terputus atau masih nyambung nggak ini. Nah, data kolofon itu membantu kita. Unika Anggadu naskah ini dimiliki pertama adalah Maulana Hasanuddin sampai ke bawah. Nah, di dalam lapisan kedua ini, di dalam bagian ini, kita lihat ada satu lagi yang membantu kita untuk penelusuran sanadnya, yakni ada kodeks tertua, yakni yang versi Melayu. Dilihat di lapisan kedua. Versi Melayunya disalin di tahun 1818 di naskah kode P. Nah, itu kode P artinya naskah Melayunya ini, versi Melayunya. Itu disalin di tahun 1818. Ini fisiknya ada. Ada di Leiden. Nah, naskah ini menyebut disalin dari versi Jawa. Berarti naskah referensinya itu kan berarti lebih tua dibandingkan naskah Melayunya yang disalin 1819. Berarti naskah Jawanya ada di lapisan kedua ini yang dari abad 18. Maka kita lihat kemudian sambungannya ketemu dengan naskahnya Tubagus Muhammad Saleh. Meskipun fisiknya tidak lagi kita temukan, tapi disebut silsilahnya bahwa ini dari pemilik pertama si A sampai kepada Muhammad Saleh. Nah, dari Muhammad Saleh ini nyambung lagi sampai ke kode kita ini yang CS
114 PNR ini kode A. Nah, supaya nggak bingung, saya ambil seperti ini genealogisnya. Nah ini genealogical tree of Codex CS 114 PNR. Jadi ada redaktornya, redaktor itu maksudnya penulis pertamanya dari abad 16, jadi itu adalah Maulana Hasanuddin. Kemudian ada teks pertamanya yang sudah berwujud naskah, jadi apa X, saya simbolkan X untuk menunjukkan naskah tertibnya. Setelah itu kita masuk, ada riwayat yang sampai kepada Turbagus Muhammad Saleh yang disebut dalam kolom naskah, itu adalah awal abad 18, terus nyambung lagi ke naskah N dan O. N ini tidak kita lagi temukan fisiknya, tapi kita diselamatkan karena ada naskah Melayunya, yakni Q. Ada dua naskah Melayunya, satu yang P, satu yang Q. Q ini ada dua, satu tersimpan di Leiden, satu tersimpan di Paris. Sementara P tersimpan di Leiden. Tiga naskah Melayu ini itu dari tahun 1811 sampai tahun 1840. Nah ini membantu kita untuk menyambung mata rantai dan antara R, yang punyanya Tubagus Muhammad Saleh, dengan yang punya P. Nah, terus kemudian dari N dan O turun ke K. Dan satu jalur lagi turun ke J. J itu fisiknya ada, tapi sekarang sudah rusak. Jadi karya punya Holland di tahun 1860. Nah, dari J ini muncul turunannya yang kita lihat pada naskah P. CS 114 yang menjadi naskah A. Nah, ini naskah yang tadi yang saya tunjukkan, yang P maupun yang anak-anak kita di naskah A. Nah, di sebelah kiri ada lagi mata rantai yang menyambungkan ke pemilik berikutnya yang berbeda dari A, tapi masih satu teks meskipun beda kodeksnya. Ada yang turun ke Sokugroye, ada yang turun ke Hussein Dayaningrat tahun 1913, yang Sokugroye 1906, ada yang turun ke Jet Paper. Nah ini kumpulan semuanya inilah yang kemudian dibikinlah metode AICMAI ini, bahwa dari 11 kodeks fisik naskah ini semuanya menggambarkan satu kesatuan mata rantai bahwa naskah CS 114 Egon dan 105 yang Jawa itu adalah satu kesatuan mata rantai langsung sanadnya mutasil ke redaktor pertama, yakni Maulana Hasanuddin. Ini caranya metode AICMAI ini. Pembuktian fisiknya ada. Kita kuliti naskah yang di Leiden ada 4, 2 yang Melayu, 2 yang Jawa, naskah di British 1, naskah yang di Paris 1, naskah di Perpustakaan Nasional ada 4. Maka ketemulah di sini bahwa ini bisa dibuktikan keterangan dari kalopon, keterangan dari naskahnya sendiri itu menunjukkan bahwa ini benar-benar berlangsung dari riwayat Maulana Hasanuddin. Nah ini satu metode AICMAI. Sekarang ada metode kedua, tidak cukup hanya metode AICMAI. Sekarang kita lihat pembuktiannya juga pada level konten. Tadi mata rantai formalnya, riwayat sanadnya. Sekarang kita lihat matanya. Ini seperti dalam kajian hadis ini. Harus sukses juga nih memang kajian hadis untuk menguliti naskah-naskah Wali Songo. Kalau enggak gitu, maten, bukan mantan. Bukan mantan. Jadi matanya itu juga harus sukses. Nah, bagaimana menguliti matanya? Ini secara sema selesai. Ini pelajaran penting ini dalam studi naskah. Nanti rekomendasi saya akan sampaikan di rekomendasi bahwa ini
harusnya menjadi kewajiban di fakultas syariat, fakultas tarbiyah, usuluddin, apalagi karena semuanya akan menjadi wali songo semua. Karena ngaji naskah itu adalah alatnya, seperti orang ngaji ikraf ini, alat untuk menjadi wali. Nah, ini level sanatnya. Sekarang kita mau cek pada level kontennya, yakni menggunakan metode intertekstualitasnya. Kita ambil satu naskah yang bernama naskah Melayu, bernama Hikayat Banjar. Saya ambil naskah tertua, kodeksnya, yang masih fisiknya kita pegang. Jadi koleksi British Library. Di sana ada cerita tentang pembentukan pesantren di Ampel, tapi namanya di situ bukan nama Sunan Ampel, tapi pakai nama Raja Buncu. Ada satu peneliti dari Jeras, orang Belanda. Jeras 10 tahun lebih meneliti naskah ini di Hikayat Banjar, hebat dari sisi filologi, jadi ikhlas dalam kajian filologi. Tapi ketika ketemu nama Raja Buncu, bingung dia. Siapa ini kok penulisnya ini kok nyebut Raja Buncu? Salah tulis kali ini penulisnya. Oh, salah tulis. Akhirnya akan dijelaskan. Sosok nama Raja Buncu dalam Hikayat Banjar dan sebelah kiri ini. Nah, nanti kita akan ketemu penjelasannya kalau kita melakukan intertekstualitas, yakni loncat dari Melayu ke naskah Jawa. Jadi, saya ketemu dari naskah Pegot ini, yang naskah tadi yang kita tadi bikin semanya tadi itu, yakni kodeks CS 114 ini. Disebut di situ awas tansih Raja Buncu tinggi punika ingkang dijuluk Pangeran Ampel de. Oh, masalah. Ini jelas nggak baca ini. Jadi inilah pentingnya para pengkaji naskah ini. Kalau mau betul-betul menguji satu naskah itu betul-betul itu dari Wali Songo, minimal menguasai 5 aksara. Minimal ini supaya ketemu ini di jari naskah Wali Songonya. 1 Tegon, 2 Hanacaraka, 3 Bali, 4 Melayu. Yang 5 apa? Ya Makassar. Karena tadi wawancara dengan Wong ada puluhan naskah Makassar yang menjelaskan di jari ini. Di jari naskah-naskah tua ini. Dari abad 17 tahun 1600-an. Jadi Pak Kiai Nasom kalau mau meneliti naskah Jawa tapi belum sampai ke Makassar, nggak akan ketemu garamnya Wali Songo. Nggak marah, ambar, karena naskah-naskah Makassar juga menjelaskan naskah dari naskah-naskah Wali Songo seperti ini modelnya. Ada contohnya beberapa, kan ada waktu. Tapi nanti juga lah. Banyak dan ini pelajaran 1 semester ini kalau bicara SEMA. Khusus filologi Wali Songo. Bukan filologinya Profesor Omar Matumahan. Beda lagi tuh. Beda. Ini filologi Wali Songo ini. Ini harus ada ma'rifah dulu dan tabarukan kepada para wali. Saya kalau ngaji naskah Wali Songo tabarukannya harus kencang-kencang. Banyak supaya dapat gitu. Dan haitsulah kasih. Karena kalau nggak gitu bisa stres, bisa masuk rumah sakit jiwa itu. Benar, ini minimal 5 aksara itu. Balinya, Jawanya, Tegon, Hanacaraka, Melayunya. Ini aksara dan bahasa asli sudah. Iya. Nah, kalau gitu, ini contoh ya kodeks yang saya bilang tadi yang versi Melayu, misalnya tahun 1818. Ini bukti fisiknya ada. Terus ini intertekstualitasnya. Tadi sudah saya contohkan di Hikayat Banjar ketemu dengan naskah Bapak Cirebon yang TF ini. Itu sudah menunjukkan bahwa ketuaannya sanatnya mutasil itu ke sana. Karena naskah Hikayat Banjar ini itu adalah naskah tentang Islamisasi
di Banjarmasin, tapi mengambil contoh kisah tua, nah dari sumber tertua tentang islamisasi di Jawa, dimulai dengan kemunculannya Sunan Ampel itu. Maka yang dikutip oleh penulis hikayat Banjar ini pasti membaca referensinya penulis naskah Babat Cirebon Kodeks CS 114 yang sama-sama dari abad 16. Kalau naskah terkuatnya hikayat Banjar dari abad 17, maka referensi yang dipakai untuk berbicara tentang Raja Gunsu atau Sunan Ampel adalah satu abad sebelumnya. Dan itu satu generasi dengan zamannya redaktor pertama Babat Cirebon CS 114 yakni Sultan Maulana Hasanuddin. Ketemu. Nah ini untuk menguji bahwa benar-benar ada naskah Wali Songo, ini metodenya. Metode sema dan metode intertekstualitas. Nah, kemudian saya kembali lagi pada memperkaya intertekstualitasnya ini. Naskah Wali Songo ini. Karena banyak yang bingung ini. Kenapa penting ini? Bagi anatomi ini kan kemarin menulis yang buku Kesultanan Demak Intoro ini. Ini kan banyak versi tentang Demak, versi A, B, C, dan seterusnya. Mana yang menjadi pegangan? Nah, harus diuji melalui metode sema dan intertekstualitas dulu, secara formal, sebelum masuk ke konten. Karena kalau bicara konten dulu, tanpa menguji pada level sanatnya, itu bisa membingungkan. Bahkan bisa diinspirasi itu, kok banyak sekali pendapat yang tabrakan-tabrakan ini. Nah, caranya gini, saya temukan polanya seperti ini. Ini saya tunjukin contoh. Saya temukan naskah Babat Ampel Delta, koleksi Museum Kuno Budaya Jogja. Hikayat Banjar, ada 20 kodeks saya baca. Kemudian naskah Raden Patah dari koleksi Bali, naskah Babat Demak dan Babat Tanah Jawi dari versi Derajat, sampai Pancila Lamongan. Kemudian Babat Gresik, itu juga kodeksnya banyak, ada 20-an. Dipertemukan lagi dengan Babat Sasak dan Babat Lombok dari Bali dan Lombok. Ini belum saya tambahkan naskah-naskah Makassar. Ini ternyata antara satu kodeks ke kodeks berikutnya itu terjadi dialog, kutip-mengutip antar satu kata, satu istilah, satu riwayat, dan satu cerita. Dari naskah ini, Babat Ampel Delta koleksi Jogja kita harus baca 20 kodeks hikayat Banjar karena itu naskah tertua yang sama dengan Babat Cirebon yang tadi dengan CS 114, terus Raden Patah, naskah Raden Patah dari Bali, ini dari Bali, Babat Demak, terus Babat Gresik, Babat Sasak Lombok, semua harus dibaca. Karena naskah ini semua mengatakan saya merujuk kepada cerita tua. Naskah Bali mengatakan anak rinti itu ada satu hidung, maksudnya teks lama, tembang lama, yang dikutip berbicara tentang islamisasi Nusantara. Jadi naskah Bali. Semuanya mengatakan saya mengutip. Nah, kata-kata saya mengutip ini ketika berbicara islamisasi Nusantara atau islamisasi Jawa, pasti referensinya adalah saya. Dan juga ini. Maka ini menjadi patokan kita untuk menguji validitas satu naskah itu benar-benar Wali Songo apa bukan. Nah, ini tadi. Di sini tidak akan Anda temukan cerita-cerita mitos kalau wali terbang atau melayang di udara tidak menyentuh, kalau menyeberang laut tidak menyentuh airnya dengan basahnya air laut. Tidak ada yang kayak begitu. Disebut secara manusiawi bahwa para wali itu munggoh di kapal. Naik kapal enggak ada ceritanya para wali itu melayang terbang sampai ke Mekah itu dalam waktu 1 jam. Enggak ada. Bahkan ketika naik kapal ketemu angin ribut, angin topan segala macam itu sampai mereka berdebar-debar juga. Diceritakan secara manusiawi apa adanya. Enggak ada para wali itu seperti malaikat. Nah ini contohnya. Nah, jadi satu ambil contoh, Babat Sasak, Babat Lombok.
menyebut misinya para wali, kamu putih tanah Jawa, to make Jawa Nusantara great and powerful. Dahsyat. Sebut dalam naskah. Begitu kuatnya identifikasi orang Bali, penulis-penulis Bali dalam menarasikan kisah historisnya para wali mengajarkan Islam. Apa itu? Kamu putih tanah Jawa. Jawa ini bukan artinya Pulau Jawa saja, karena dalam naskah itu juga berbicara tentang jaringan Kampang, jaringan Sumatera, Palembang, dan jaringan Sulawesi dan Lombok Sumbawa. Berarti Jawa ini adalah Jawi Nusantara. Kamu putih. Dari mana ini? Karena penulis Bali mengatakan anak itu ada sebuah hidup yang saya kutip untuk menceritakan. Berarti ada sumber tuanya. Inilah yang kemudian diriwayatkan oleh naskah Bali. Terus, ini yang Bapak Gresik berbicara tentang historisitas Wali Songo dari redaksinya yang dibuat di Giri, Sunan Giri. Nah ini, contohnya. Ini ada puluhan ini, kodeksnya ini, tersebar di berbagai perpustakaan. Ini juga tantangan ini. Harus menjadi referensi ketika kita ingin menguji satu naskah. Sama dengan kodeks Babat Cirebon, tidak ada yang mitos-mitos di sini. Nah, berikutnya ini Serat Babat Ampel Denta, cerita tentang Syekh Asmoro dan Sedang Ampel Denta. Ini tidak ada nama Asmoro Kandi ya. Nggak ada. Itu sesat menyesatkan itu. Karena bukti referensi di naskah ini, Serat Babat Ampel, yang disebut bapaknya Sedang Ampel itu bernama Maulana Syekh Ibrahim Asmoro atau Maulana Asmoro Ibrahim. Kenapa disebut Asmoro? Karena saking cintanya pada istrinya yang ditambah kasmaran indrani. Nah, disebut dari sini. Bukan Kandi, sama, bukan samaran, karena disebut di sini nama asalnya Tulen. Nah, ini juga satu penting lagi. Dalam naskah ini disebut Tulen. Tulen itu di mana? Referensi ceritanya ditambah. Berarti Tulen itu ditambah. Ini cerita saya ini. Tapi kita cek lagi naskah lainnya, di konteks cerita saja harus verifikasi. Siapakah yang disebut naskah dan asmara ini yang berasal dari Tulen? Tulen yang mana ini? Nah, kita cek yang naskah yang kita punya ini, yang ini menyebut Tulen itu adanya di Kampang. Pandita Sakit Kampang, Pandita Ageng Sakit Tulen, sebut di sini. Itu artinya adalah Kampang. Terus ada lagi satu naskah di Bali, cerita tentang dari Suworo, keturunan dari Raja Kampang juga, maksud keluarga dengan ini, suku dengan Sunan Ampel, menyebut nama Tulen. Tulen itu Tulen Ning Tempo, disebut di sini. Berarti ketika disebut nama lokasi yang disebut Tulen itu adalah berada di Kampang. Nah, di sini juga disebut bahwa asal usulnya Syekh Asmoro itu adanya di Tulen itu. Tidak ada istilah Asmoro tadi. Nah, Mas Agus Yoto almarhum sampai mencari sampai ke Uzbekistan, Samarkand, nama Tulen, otak-atik supaya cocok dengan Asmoro Bandinya. Karena nggak punya referensi naskah, hanya otak-atik kan. Coba kita baca di jaring intertekstualitasnya naskah ini. Kalau ada disebut Tulen, tidak mungkin hanya satu naskah yang disebut. Kita baca di naskah Tegon ketemu, di naskah Bali juga ketemu, dan seterusnya. Kalau itu, ya, kalau kitab itu ada. Tapi penulisnya bukan Syekh Ibrahim Asmoro, itu Abu Les As-Samarkandi yang kelahiran tahun 1200-an. Itu Abu Les As-Samarkandi. Ya, itu makanya inilah pentingnya kita mengaji naskah ini yang benar-benar langsung ke sumber aslinya. Ini tinggal sulit. Nah, ini satu lagi yang versi Derajat yang Lamongan yang Pedon yang mengukuhkan tadi intertekstualitas. Nah, ini yang berikutnya naskah Bali tentang Raden Patah. Ini penting naskah ini karena memperjelas posisi Raden Patah dalam hubungannya dengan raja terakhir Majapahit, Raja Brawijaya. Benar bahwa Majapahit itu runtuh gara-gara serangan Demak.
Apakah benar Raja Brawijaya ini dibunuh oleh atau dikhianati oleh putranya sendiri yang bernama Raden Patah? Banyak cerita-cerita simpang siur ini. Kan berbahaya kalau seperti itu. Kalau sampai kita bawa bahwa Raden Patah mengkhianati bapaknya, kan berbahaya itu. Kita harus cek kesaksian dalam naskah Bali. Ini orang Bali nih, tidak ada afiliasi asyariahnya. Nggak ada asyariah pada orang Bali. Tapi kalau bicara Wali Songo, 100%. Nggak ada Mu'tazilah, nggak ada asyariah. Tapi yang ada Wali Songo. Menulis bahwa yang namanya Raja Majapahit itu leno ing bahasa Balinya nggak pakai leno ya, leno ing pralaye, leno ing pralaye, mati terbunuh di dalam huru hara yang terjadi di Wilwatikte di Trawulan. Disebut di sini. Jadi tidak ada cerita bahwa Raja Brawijaya itu dibunuh oleh Raden Patah atau dikhianati. Malah diceritakan ketika Raden Patah tahu bapaknya dibunuh, langsung mendatangi dan menemukan jenazah bapaknya dan menangis. Senangis-nangisnya karena gagal melindungi bapaknya dari perang itu. Perang itu seperti ini, buah yang kalau kita genggam langsung meledak dari dalam. Itu kondisi Majapahit waktu itu, Wilwatikte, perang meledak dari dalam. Itu istilah orang Bali tentang situasi waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Raden Patah kemudian nangis, setelah itu mengajak adiknya Raden Husein, disebut Raden Husein, di dalam naskah Gresik juga bahwa mana menyebut Raden Husein. Tapi tidak diperjelas bagaimana kemudian nasibnya Raden Husein. Diperjelas dalam naskah Bali, Raden Husein kemudian ikut kepada Sultan. Raden Patah masuk Islam itu Raden Patah. Ini sama dengan kesaksian dalam naskah ini, tegonnya Raja dari Paciran ini. Nah, ini sama disebut juga di Bali. Bayangin. Kita tidak tahu bagaimana bisa Paciran Lamongan kok interconnected dengan naskah Bali. Ternyata ini yang terjadi. Karena faktanya yang mau disebut di sini, dispersitasnya. Soal bahwa Raja Majapahit itu mukso atau mikraj, naskah Jogja kan misalnya menyebut Raja Brawijaya itu mikraj atau mukso. Itu kan penghargaan, penghormatan kepada Raja terakhir Majapahit yang merupakan bapaknya Raden Patah. Tapi kalau bicara historisitas tentang fakta sejarah ini yang kita andalkan. Sama dengan kesaksian di dalam naskah Tegon Paciran bahwa Raden Husein kemudian bergabung ke Raden Patah masuk ke Demak. Sisanya keluarganya Brawijaya mengungsi ke Bali membangun dinasti baru di sana. Itu selesai cerita. Cuma 56 halaman naskah Kropak ini, tapi sangat detail memperjelas posisi masing-masing. Posisi Raden Patah, posisi Sang Raja, dan posisi Raden Husein, termasuk keluarga Raja sendiri, Mas Brawijaya, ada yang mengungsi, ada yang bergabung ke Kesultanan Demak. Ini satu contoh pentingnya adalah intertekstualitas itu antara naskah Bali, naskah Jawa, naskah Melayu, sampai ke naskah Lombok, naskah Makassar, sampai ke naskah Maluku. Karena Maluku juga punya kesaksian tentang Wali Songo dari masa-masa itu, abad 16 dan abad 17. Ini contohnya naskah Makassarnya dan baru masih banyak yang bisa mau bicarakan, tapi udahlah, nantilah yuk Wali Songo bikin satu semester khusus ini. Nah, ini khusus naskah Wali Songo. Jadi rekomendasi saya dari konferensi ini, saya mengharapkan nanti akan ada mapping manuskrip Wali Songo dari seluruh dunia. Kita sudah tahu di koleksi British Library ada berapa yang terkait Wali Songo. Di Leiden ada berapa, kemudian di Paris berapa, di Cambridge berapa, di Oxford berapa, di Berlin berapa, di Jakarta berapa, dan seterusnya, di Jogja
di Surakarta dan seterusnya. Setelah itu mapping, setelah itu katalog, mendeskripsikan visi, meskipun singkat dari masing-masing mapping naskah-naskah di atas. Setelah itu melakukan studi dan research atas manuskrip. Ini rekomendasi buat Pak Direktur ini dan juga Pak Wakil Direktur dan juga kepada Pak Rektor nanti insyaallah. Bahwa harus ada publikasi manuskrip dari hasil-hasil penelitian tentang Wali Songo. Termasuk tadi ada Profesor Florian bertanya tentang textbooks-nya Wali Songo yang akan menjadi pegangan para mahasiswa ketika berbicara tentang Wali Songo. Nah, ini kan yang tidak ada. Nah, kalau sudah selesai mapping, katalog, kajian, misalnya studi tentang CS 114 bisa menjadi bahan untuk publikasi dan penerbitan textbook itu. Nah, setelah itu baru kemudian ini tantangan berikutnya, integrasi studi-studi Wali Songo ke dalam kurikulum pendidikan dan pengajaran di UK, di AICMAI, sampai di sekolah-sekolah ma'arif, madrasah-madrasah dan seterusnya. Saya kira ini yang saya sampaikan, lebih dan kurang yang mau ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Pak Professor, for your excellent elaboration on this topic. And it is really addressed actually that we don't think the clear transmission between Wali Songo and to the generation after that, to our generation today, Nahdlatul Ulama, for example, or the Muslim Indonesia in general. And I think this elaboration should be followed by the next studies of the chain of transmission of the Wali Songo. I think we need so much attention. We need so much work. We need to work partly in order to read these manuscripts, I think. And Babason need not only 1 or 2 days to read this, right? In 1 year in order to make this relation, this transmission of the studies of Wali Songo. And the next, moving on to the next speaker, we'll have we'll have Pak Haji Anasom M. Gum. Pak Anasom is a lecturer at Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. He is also the chairman of Semarang branch Nahdlatul Ulama. And he has dedicated his lifetime to study the history of Java, Islam in Java, evidenced by his massive works in this topic. I think the last book he has published is Sunan Muria, and before that Sejarah Kesultanan Demak Sindoro. Today we will hear on his speaking on Wali Songo and moderate Islam. Pak Anasom, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, para pejabat yang saya hormati, Pak Bakso, Pak Sangguti, para moderator, dan semua para peserta. Ini saya akan menggunakan bahasa internasional, bahasa Jawa. Tuh, bahasa Jawa, bahasa internasional ya. Di Australia ada studi, ada pusat studi bahasa Jawa, ada nama dan sebagainya. Ya, saya langsung menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Bakso menarik sekali, ya. Menarik. Itu filologi yang murni. Tapi ada yang bisa melakukan dengan cara filologinya sama yang dikaji itu naskah tunggal. Dan saya kira Sriga sama Drewes itu naskah tunggal. Hanya Primbon Sunan Bonang. Jadi mungkin kalau untuk disertasi, untuk penelitian-penelitian itu butuh. Tapi kajian kodek, kajian silsilah naskah dan sebagainya, dan memang itu sangat canggih, bisa membuktikan berbagai hal yang mungkin bisa kita buktikan dari situ. Dan tadi
luar biasa dari intertekstual tadi itu kemudian kita bisa mendapatkan fakta-fakta ya yang dari manuskrip. Nah, syukurlah yang sedikit saya tulis ini agak sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Baso. Meskipun kajian yang selama ini tentang berbagai sejarah itu ada yang menggunakan memang naskah tunggal. Selama ini sumber kita tentang Demak, tentang Wali Songo masih dari naskah tunggal yang dikaji oleh Srike dan Grewes untuk disertasinya itu. Kayaknya begitu Pak Baso ya. Jadi itu dia nggak mengkaji intertekstualnya nggak. Kalau ini maunya saya menggunakan metode sejarah. Cuman metode sejarah itu ketika kajiannya itu di abad 500 tahun ke sana, itu harusnya memang sudah bagian dari kajian arkeologi. Ya, tapi karena ini memang sejarah, kita harus kaji sehingga ada gradasi metode, ya, ada sumber yang bisa bentuknya primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Jadi kalau tadi yang menggunakan pola sanad naskah atau intertekstual atau itu nanti bisa dilakukan seperti itu, maka bukti-bukti itu akan menjadi sangat luar biasa. Sepanjang belum bisa dilakukan itu, kajian sejarah bukan berarti mandek. Kajian sejarah berarti bukan mandek. Harus berhenti tidak. Tetap saja harus, meskipun mungkin hasilnya tentu sesuai dengan yang kita tahu. Nah, memang dalam selama ini yang menjadi referensi untuk berbagai kajian yang dianggap paling faktual, itu saja masih ada yang meragukan. Apakah betul yang namanya Primbon Sunan Bonang yang dijadikan sebagai kajian disertasinya Srike dan kemudian oleh Grewes itu betul-betul naskah asli tulisan Sunan Bonang. Karena itu kan hanya ada di bagian akhir, ya juga diceritakan di situ mungkasi carito Kang Cinitro Pangeran ing Benang. Jadi ada kalimat itu. Nah, sehingga orang yakin bahwa itu memang tulisannya Sunan Bonang. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, ini para ahli yang bisa mengatakan itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan, kan ada ini di kelompok Salafi, ada peninggalannya itu para wali dibandingkan dengan, kalau Bukhari ada Sunan Bukhari, dia nggak ngerti kalau ini ada Sunan Primbon Sunan Bonang. Kode Sunan nih. Kode Sunan, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abu Dawud, ini ada Sunannya juga, Primbon Sunan Bonang, dan sudah dikaji seorang sarjana untuk disertasi. Dan ini memang yang kemudian kita bisa mengkaji kira-kira keislaman seperti apa yang ada pada masa Sunan Bonang. Karena dari sisi sejarahan ini kan banyak sekali yang meragukan itu. Tapi kalau ragu terhadap itu sudah banyak sekali kajian-kajian tentang kesejarahannya. Bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam mengkaji sejarah. Jangankan yang tahun 500 tahun yang lalu. Wong golek nama Buyute atau Wareng itu bisa nggak ngerti. Kira-kira ini pada apa enggak? Anak, bapak, siapa? Simbah, buyut, tangga, wareng, gede, ganteng kiwur, gosok. Sampai kira-kira apa sampai di mana? Wareng apa enggak wareng? Wareng itu tingkat 5. Apa enggak? Ini problem kita. Jadi hanya di tingkat 5 saja kita sudah problem di situ. Jadi kelemahan kita di situ. Kadang terjadi memang di hal-hal seperti ini. Maka ya, ketika kemudian kita temukan satu naskah yang jadi kaji, itu memang kemudian ini ya tadi mungkin ini naskah menjadi sangat penting
Hanya memang selama ini yang namanya primbon Sunan Bonang itu belum ada manuskrip yang dikatakan memiliki corak yang sama dengan itu. Sehingga sampai sekarang sudah ada ya? Ada ya? Nah, maksudnya itu yang di legend yang dikaji oleh Srike, bukan? Jaringannya ya? Oh ya. Ya, jadi kalau itu ada, nanti di situ bisa digantikan. Jadi kajian Srike dan Dewes ini masih nanti bisa kita kaji. Nah, dari situ kita bisa mengetahui corak. Ya, ini yang tugas saya. Corak keagamaan Islam seperti apa yang berlaku pada masa itu. Ini kan Kemenak sekarang ini sedang serius-seriusnya bicara tentang moderasi beragama. Sehingga saya sempat mencermati, menulis tentang moderasi ini berulang di Kemenak itu. Pertama yang ditulis dulu adalah tafsir tematik moderasi Islam. Yang akhir kemudian kita ditulis moderasi beragama. Inti dari ada 4 indikator ya yang dimaui oleh buku Kemenak itu. Yang ini menjadi keresahan karena apa? Munculnya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Sehingga muncul gagasan yang ini kemudian dikampanyekan begitu rupa. Kemarin saya diundang Pak Kepala BLAS, sama juga. Ini kok bolak-balik kok bicara moderasi beragama terus sampai bosen. Ternyata sekarang tugas lagi ini kaitannya dengan moderasi agama, tapi di masa Wali Songo. Kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa? Ada 4 indikator yang ditulis di buku itu. Saya ikut semangat karena tadi yang disampaikan Pak Bakso itu luar biasa. Pak Bakso ya. Saya berulang kali dengan beliau di beberapa itu luar biasa. Jadi semangatnya, apalagi yang memang saya juga mengikuti Facebooknya, ini kok kajiannya manuskrip luar biasa. Karena apa? Manuskrip yang sama itu sudah juga dikaji, terutama yang mungkin ini aksara Jawa, sehingga sampai-sampai Pak Profesor Mulyana itu karena melihat paradok antar naskah itu, beliau di bukunya yang runtuhnya Majapahit atau apa itu, dia sudah sama sekali tidak percaya dengan naskah-naskah tradisional di Jawa, terutama di Jawa, yang mungkin bentuknya tadi babat dan sebagainya itu. Selamat Mulyana, Pak Profesor Selamat Mulyono. Ya, ini sampai seperti itu. Karena apa? Beliau sudah mengkaji setiap naskah itu ada pertentangan dan perbedaan antara naskah dengan yang lain. Tetapi memang kalau tidak dari situ, dari mana kajian-kajian abad ke-15, 16, 17? Memang adanya dari situ. Sehingga memang ini harus dibutuhkan ketelatenan, ketelitian. Kalau satu naskah itu memang dianggapnya tidak ada naskah lain yang bisa diperdebatkan atau diintelektualkan, maka kemudian menggunakan metode naskah tunggal. Nah, naskah tunggal ini yang banyak digunakan untuk melihat corak keislaman yang berlaku pada masa Sunan Bonang. Kira-kira masa Sunan Bonang itu kapan? Ya, kalau Jawa itu awal Jawa itu bisa ada yang mengatakan abad ke-7, tapi fakta yang faktual, ya, ini yang juga disampaikan bukunya Pak Sartono Kartodirjo, itu fakta yang faktual ya, yang paling bisa kita lihat maka Fatimah binti Maimun 475 Hijriah atau 1085 itu sudah ada komunitas di Lerang, komunitas Muslim. Jadi tampaknya di masa yang sangat lama itu komunitas Muslim juga sudah aman di Jawa. Ada kehidupan dan di sana memang di sisi kanan kiri dari makam Fatimah binti Maimun itu banyak
makam Muslim. Jadi di masa puncak Hindu Buddha, karena abad 11, abad 10-11 itu adalah di mana waktu-waktu berdirikannya peradaban-peradaban Hindu, ya, benda yang bentuknya benda, Borobudur, kemudian Prambanan dan sebagainya. Artinya orang-orang Islam juga hidup pada masa itu tampaknya itu juga dengan damai. Nah, setelah masa Fatimah binti Maimun ini yang agak terlalu lama kita tidak memiliki bukti faktual. Jadi sebenarnya ada sekitar 4 abad dari abad 11 sampai 15 baru ada bukti faktual lagi adalah makamnya Maulana Malik Ibrahim. Mungkin kalau ini bentuknya bukan naskah tapi bentuknya adalah jirat, ya, jirat makam. Maulana Malik Ibrahim itu wafat di situ dijelaskan tahun 1419. Artinya ini adalah generasi yang nanti kita bisa disinggung oleh Pak Baso, karena Maulana Malik Ibrahim itu memang di dalam berbagai termasuk babat itu diceritakan orang yang datang dari Campa. Saya pernah mengkaji secara khusus serat namanya Serat Candani Ringgit Purwo. Itu pernah saya kaji, Pak. Nah, ya itu naskahnya belakangan. Tapi isinya itu menceritakan ya tentang masa itu. Jadi rombongan dari Campa ini itu termasuk di dalamnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Dan nah ini mungkin yang tadi menyebut Asmoro Kondi. Nah, di situ ada Ibrahim Asmoro memang, ya, Ibrahim Asmoro, kemudian Raden Rahmat atau Raden Ali Rahmatullah. Gitu. Itu perjalanan itu menuju ke Majapahit memang karena sudah ada perhubungan. Jadi di beberapa babat juga menunjukkan itu ada perhubungan antara Majapahit dengan Campa. Bahkan ada pernikahan. Nah, yang pernikahan ini yang di beberapa kalangan ditolak. Karena babat Tanah Jawi mengatakan saat itu yang namanya Raja Brawijaya V itu masih Hindu, sementara putri dari Campa ini seorang Muslim, bahkan seorang Syarifah. Sehingga ini banyak yang menolak, tidak mungkin itu, tidak mungkin terjadi pernikahan campur. Ya. Ya, jadi dari rombongan inilah yang kemudian itu dakwah sampai ke Jawa. Itu memang sudah berada di masa akhir, masa konflik dari kerajaan Majapahit. Ya, jadi di masa-masa konflik kerajaan Majapahit. Tapi tampaknya orang-orang Islam tidak merasa terganggu dengan konflik-konflik itu. Mereka tetap memanfaatkan saja. Dan ini bentuk-bentuk yang tadi mungkin karena pemahaman agama Islam yang dibawa oleh orang-orang yang dari Campa tadi memang mungkin ya ada sisi yang sangat moderat di situ. Sehingga ketika kemudian mereka masuk ke kerajaan Majapahit, mereka ini diterima. Ya. Ada satu kisah yang mengatakan bahwa ketika mereka kemudian berkunjung ke Jawa, itu Campa di sana diserang oleh satu kerajaan yang lain dan kalah. Akhirnya orang-orang yang datang ke Majapahit ini tidak kembali ke Campa, tapi kemudian diakomodasi di kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya maka kemudian Raden Rahmat diberi, tapi ada dukungan saya kira data yang sangat faktual yang kemudian mendirikan pesantren di wilayah Ampel Bentang. Satu lagi memang ini saya sedang cari, kalau yang ini sudah terjawab ini dengan tadi. Terima kasih. Satu lagi Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu tinggalnya di Desa Lerang, berdekatan dengan Fatimah binti Maimun, itu bersebelahan di Manyar ya, Manyar Gresik. Nah, tapi makam beliau itu kok di Gapura. Nah, ini butuh
Ini butuh dukungan faktual, garis ini, ya, garis ini. Tetapi memang akhirnya kemudian Maulana Malik Ibrahim itu di samping beliau berdakwah di Manyar, di Lerang, berdekatan dengan Fatimah binti Maimun, karena dugaan saya memang saat itu komunitas yang ada di Lerang itu sudah cukup keislamannya sudah cukup banyak, paling tidak gitu. Komunitas Sayyid ya. Karena ini yang Fatimah binti Maimun pun sampai sekarang itu kan kita belum mendapatkan ada komunitas Sayyid ya. Nah, ini penting sekali mengungkap. Jadi khusus Kampung Lerang ini karena di masa masih zaman Kerajaan Selendra kok sudah ada komunitas Muslim di Lerang. Ini perlu diungkap. Nah, kalau di zaman Maulana Malik Ibrahim itu akhirnya memang kemudian beliau diberi tempat ya di samping semula di Lerang, beliau akhirnya kemudian ke Gresik, ke Gapura. Jadi tampaknya beliau, jadi dari yang tulisan yang ada di Gresik, beliau itu dikuatkan oleh dugaan-dugaan para pemangku makam di Gresik mendirikan pondok pesantren. Nah ini yang saya belum mendapatkan apakah memang Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan pesantren dan akhirnya wafat dan dimakamkan di Gapura itu. Nah kalau dilihat dari corak ya mereka bisa hidup bersama dengan kondisi masyarakat saat itu. Padahal masyarakat saat itu adalah Hindu Buddha. Kemudian bahkan mereka juga mungkin terjadi, walaupun ini butuh dikaji, terjadi komunikasi dengan orang-orang Hindu di Majapahit. Nyatanya Sunan Ampel diberi tempat, akhirnya menjadi perdikan di Ampel, kemudian Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ini artinya ada komunikasi. Dan memang ada faktor saudara ya. Tetapi kalau corak keislaman yang dibawa saat itu, meskipun faktor saudara, tentu akan menjadi persoalan kalau pemahaman keislaman yang dibawa oleh orang-orang Islam di abad 15 ini tidak akomodatif atau tidak moderatif. Menurut saya dugaan saya itu akan ada problem. Nyatanya enggak, ya, nyatanya enggak. Nah, akhirnya memang kemudian yang namanya Ampel menjadi pesantren juga di Gresik, di tempat Maulana Malik Ibrahim. Maka tadi yang juga diceritakan bahwa Raden Fatah yang lahirnya di mana? Raden Fatah lahirnya di mana ya? Di Palembang, karena dititipkan di sana. Di umur 11 tahun beliau itu kemudian ke Jawa. Ke Jawa kalau ini diceritakan bukan terbang, tapi diceritakan memang naik kapal ya bersama Raden Husain, ya, jadi Hasan Husain itu kemudian ke Jawa, dan Raden Fatah itu akhirnya memutuskan untuk mondok di tempatnya Sunan Ampel. Ya, jadi di sana juga ada murid-murid ya seperti Sunan Giri, kemudian putra-putra Sunan Ampel, di sini ada Sunan Bonang, ya, kemudian ada Sunan Derajat, kemudian Sunan Kalijogo, ya. Itu memang mondoknya di kaderisasi pesantren itu memang awalnya dari sini. Maka kita melihat bahwa pesantren yang berkembang di saat itu mungkin cerminannya itu adalah cerminan dari tulisannya, karena tidak ada peninggalan langsung dari Sunan Ampel. Belum ada ya. Babat Sunan Ampel itu bukan tulisan Sunan Ampel ya. Belum ada peninggalan yang membuktikan karya Sunan Ampel, kitab dan sebagainya. Tetapi ada bukti tadi sangat langsung ya ke murid beliau dan anak beliau, yaitu Primbon Sunan Bonang. Jadi Primbon Sunan Bonang ini menjadi naskah tunggal yang sebegitu penting untuk saat ini.
sebelum nanti kita kaji kanan kirinya, ada naskah-naskah lain yang mungkin mendukung. Jadi corak keislaman seperti apa sih yang kemudian berkembang pada masa itu? Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, ya, dikaji di salah satu buku yang diterbitkan oleh pemangku Yayasan Sunan Bonang. Ya. Jadi ini yang saya baca ini yang artikelnya, kalau yang di ini tidak ada. Jadi Herbert Panggonan itu rujukannya itu hampir semuanya kitab-kitab setia. Mungkin ini menurut saya mungkin di antara kita nanti ada yang mungkin membuat taktik terhadap kitab ini. Sampai sekarang saya belum, apakah ini bentuknya prosa, ada yang mengatakan ini prosa, ada yang mengatakan mocopat. Kira-kira yang di legend itu mocopat atau prosa? Prosa ya. Karena ada yang mengatakan ada yang mocopat. Jadi cuman ini agak unik memang. Kalau betul kok ada mocopat, itu lebih unik lagi karena mocopat itu kan memang karya-karya. Ini termasuk bagian dari moderasi Islam tadi. Itu karya-karya yang juga dikembangkan oleh para ulama. Yang semula, yang semula sebelum itu bentuknya itu adalah kakawin. Panjenengan kalau baca misalnya Negara Kertagama, Kota Soma, ya, itu bentuknya memang bentuk syair, tetapi bukan mocopat. Artinya di zaman Hindu itu masih corak, ya, corak sastra itu menggunakan kakawin. Itulah sebabnya teman kita di IAIN Wali Songo waktu itu, UIN Wali Songo sekarang UIN, Pak Asmora Asma Ahmadi itu menyimpulkan bahwa mocopat itu memang betul-betul karya para ulama, karya para wali songo. Ya. Jadi mocopat. Tapi kalau ini memang mungkin bukti ini menjadi bisa sampai sekarang bisa kita baca itu karena jelas. Misalnya ada mocopat, ada tembang bulanan, ada tembang gede, itu memang itu belum dikenal pada masa sebelum Islam. Tembang bulanan misalnya ilir-ilir gitu ya. Ilir-ilir itu karya siapa? Karya Sunan Kalijogo. Dari mana itu kira-kira? Kalau minta ini dari sisi itu, kenapa kok Sunan Kalijogo? Karena di sisi timur ada yang mengatakan itu karya Sunan Bonang. Nah, saya menguatkan itu karya Sunan Kalijogo adalah dari kata blimbing. Sehingga yang namanya Demak itu memang sudah dikenal blimbingnya itu sejak dulu mungkin. Demak. Ya. Mengapa pilihan katanya adalah Demak blimbing itu? Menurut saya minta antropologis kan itu cari ya, simbol-simbol yang memang di situ sudah ada dan kebetulan memang sangat cocok karena hampir semua blimbing itu renggesnya 5 sehingga yang disimbolisasi untuk sholat, untuk rukun Islam dan akhirnya nanti menjadi Pancasila sehingga orang Jawa itu akhirnya memang lebih mudah menerima Islam karena Islam banyak menggunakan simbol 5 daripada di tempat-tempat yang lain. Karena ada simbol-simbolnya ini ada kecocokan. Bilalah wong Jawa yang duwe unan-unan sedulur papat 5 panter 5 nah. Jadi simbol blimbing ini kan pilihan blimbing ini yang kemudian meyakinkan saya bahwa ilir-ilir itu memang betul-betul karya Sunan Kalijogo. Beda kalau dengan Tomboati. Tomboati memang kemungkinan betul itu adalah karya dari Sunan Bonang. Karya dari Sunan Bonang dan ini sudah dikaji apa ya intertekstualnya. Ya, belum sampai ke situ. Tapi itu kan di kitabnya Mbak Nawawi kan juga ada Tomboati 5 itu hanya tidak dibuat syair. Itu ada itu ya. Kemudian Mbah Nawawi ngutip dari mana itu sudah namanya Al-Bantani.
buku kitab itu loh, kitab apa? Lupa. Yang menggunakan angka itu 3, 3, 4, 4, 5, 5 itu. Apa itu? Sampai 10. Jadi amalan 10 amalan dan 9 lupa ya. Ya, jadi itu dari situ. Jadi memang dugaan yang paling kuat yang namanya Tombo Ati memang karya Senandung. Dan itu luar biasa. Tombo Ati, Lir, ternyata hidup sampai sekarang. Cuman untuk bagian itu MHM lagi. OP, enggak ngerti itu. Itu nggak keuntungan sopo gue. Royalty. Ya, itu sebenarnya karya-karya luar biasa itu. Karya-karya abadi itu di 500 tahun yang lalu. Memang kalau kemudian itu dikutip di berbagai kitab, ya, saya mengumpulkan kitab-kitab syair itu banyak sekali yang memunculkan Tombo Ati itu di dalam syair-syair itu. Ya, dari syair-syair itu nah ini menandakan bahwa corak keislaman yang ada sekarang kita kenal itu juga pola keislaman yang juga berlaku di masa itu para wali. Ya, itu tuh kalau dari sisi. Kemudian mungkin dari sisi tradisi ya, tradisi upacara dan sebagainya, jadi di sisi komitmen kebangsaan tadi sudah saya sampaikan, kemudian di sisi anti kekerasan, tapi di buku saya kebetulan sudah sesuai yang tadi sampaikan Pak dari beberapa data yang kita kaji. Jadi yang namanya Raden Fatah itu membantu bapaknya itu sejak Brawijaya 5 diserang oleh Pandan Salas. Ya. Dan Pandan Salas ini kemudian menjadi musuh bebuyutan bapaknya. Sampai nanti akhirnya dia pengen merebut kekuasaan ini dari orang dari Daham, ya, orang dari Daham. Yang akhirnya nanti juga Girindrawardhana putra dari Pandan Salas ini yang kemudian menyerang Majapahit. Jadi yang diserang oleh Raden Fatah itu bukan ayahnya. Itu yang membuat siaran di Facebook itu anak putri siapa itu? Itu salah besar. Jadi tidak pernah Raden Fatah menyerang bapaknya. Kalau menyerang Majapahit ya, tapi Majapahit yang sudah dikuasai oleh Girindrawardhana. Betul. Majapahit Girindrawardhana itu sudah bukan trah dari Majapahit. Jadi musuh, ya bukan trah Brawijaya. Maka kemudian diserang oleh Raden Fatah. Ketika Raden Fatah menyerang ini, malah justru semua ikut, Jumadil Kubra ikut, Maulana Maghribi ikut, dan beliau kemudian syahid di saat perang itu. Jadi memang betul tadi tidak ada penyerangan yang namanya Raden Fatah menyerang bapaknya. Ini harus memang harus diluruskan karena yang berkembang di situ dan itu memang sumbernya adalah babat tanah Jawi. Babat tanah Jawi. Jadi di sisi ini beliau juga tidak mau menyerang kepada bapaknya. Hanya memang ketika Raden Fatah mendapat anugerah beberapa kali dari ayahnya karena kecintaan Brawijaya kepada Raden Fatah, itu ada adipati-adipati yang kemudian cemburu. Kecemburuan ini kemudian menyerang Raden Fatah, menyerang Raden Fatah. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Sehingga sebenarnya dari sisi misalnya apakah masyarakat Muslim saat itu suka kekerasan, ini fakta-fakta ini menunjukkan tidak. Jadi mereka tetap meskipun mereka berada di bawah pasal kerajaan Majapahit yang Hindu juga, dan kalau mau berontak untuk menguatkan Demak itu bisa dilakukan tadi. Karena apa? Karena Demak sudah mulai kuat. Tetapi itu tidak dilakukan.
Hanya ketika kemudian Brawijaya diserang oleh Sriwijayawardhana, Brawijaya ini lari ke Lawu karena sudah membuat petilasan di Lawu. Di sana di Candi Cetro. Maka Candi Cetro itu salah satu peninggalan dari Brawijaya dibuat sebelum beliau kemudian ke sana. Beliau akhirnya ke sana. Nah, di sini yang dua ada beberapa cerita yang kami temukan. Ada yang mengatakan saat itu kemudian Sunan Kalijogo datang ke Lawu dan kemudian membujuk Brawijaya V, akhirnya kemudian Brawijaya V tertarik kepada agama Islam. Nah, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Lawu, tapi makamnya itu ada di Demak. Gitu loh. Ada makam besar, ketika panjenengan masuk ke makam-makam belakang masjid, makam panjang itu di situ dinamai makam Darmo Kusumo. Nah, itu menurut cerita, memang ini butuh dan pembuktiannya nanti kalau ada naskah-naskah, itu makam Brawijaya V. Tetapi orang Hindu tetap mengatakan tidak tadi menggunakan jalur moksa. Ya, jadi ini ada dua versi. Yang satu itu moksa, tapi yang satu tadi dirayu oleh Sunan Kalijogo. Jadi Raden Patah mengutus Sunan Kalijogo untuk ke Lawu dan kemudian masuk Islam. Wafatnya kemudian dimakamkan di belakang masjid, Masjid Agung Demak. Memang itu dirahasiakan karena mungkin bisa membuat konflik. Nah, waktunya habis. Nah, itu kemudian yang terakhir mungkin di sisi tradisi dan upacara jelas ini kalau ini sangat jelas para wali memang mengakomodasi, polanya mengakomodasi. Ada satu cerita yang muncul bahwa ketika ada satu tradisi akan ditutup, itu ternyata ada muncul masalah. Sehingga para wali ini diskusi yang ada saat itu, diskusi kalau begitu tetap dilakukan, tapi dengan pola mengisi. Inilah yang kemudian pola memadukan dengan Islam. Maka pola ini yang kemudian terus kita kembangkan. Ya, di kajian untuk mahasiswa, ketika kita memasukkan mata kuliah Islam dan budaya Jawa pada masa IAIN, sekarang di masa UI menjadi Islam budaya lokal, itu sampai sekarang masih ada. Itu kita menggunakan paradigma interrelasi atau paradigma perpaduan. Ada perpaduan ini ada 5 atau 7 langkah yang mungkin bisa kita analisis dalam setiap elemen budaya yang kita teliti. Jadi ini yang tampaknya ini yang bisa dilanjutkan sampai sekarang pun yang namanya dakwah yang dikembangkan oleh masyarakat hampir kebanyakan di Nusantara itu polanya adalah pola ini, pola perpaduan. Ternyata itu yang juga berlaku pada masa itu. Jadi bisa jadi wadahnya atau gelasnya itu gelas lama. Kemudian airnya dituang, diisi dengan air yang baru. Itu pola inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para wali songo, sehingga pola dakwah yang kita lakukan memang benar di dalam sejarah itu pola yang soft, yang soft, sehingga kita itu luar biasa. Jawa itu, saya sering kalau ada mahasiswa dari Patani, Jawa dan Patani keislamannya itu dalam sejarah sah. Tapi mengapa Patani tidak bisa masuk keislamannya ke Bangkok dan sebagainya? Masih tetap di Patani. Sementara kita dari Gresik, dari Demak, bahkan tadi sampai Nusantara, bukti-bukti itu bisa terlihat. Karena apa? Pola dakwah yang dilakukan oleh para ulama kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih Pak Ananto for giving exploration on this topic, because the narration of Wali Songo is now a dead and
some people will say that Wali Songo is in close affinity to those who have violent agenda to support their agenda with using narration from Wali Songo, and we see this tendency being in books and in social media. And but Anatol has clarified that this is not the case in Wali Songo era. And I think this is so important for us. And we go to the next session. We will have Dr. Haji Sani Khalid MAG. He is a member of MUI Central Java, and he is the director of Moral Research and Development Center, Central Java. And he'll speaking on Wali Songo in eyes of millennial generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lakum ni'amillah wa sallallahu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Direktur Pascasarjana Wali Songo, Bapak Profesor Dr. Abdul Ghafur, dan Ketua Panitia Pak Wakil Direktur Pak Mulya Panani, serta para narasumber yang lainnya. Dan untuk guru anggota Pak Ahmad Basum dan Pak Deyan Asom. Jadi ini kebetulan saya yang termuda di antara narasumber ini, sehingga pas saya dikasih materi tentang Wali Songo di mata generasi milenial. Makanya mungkin pinternya Pak Muhyarpan nanti memberikan materi untuk saya. Nah, jadi memang membuat ini. Kita bicara generasi milenial, kita secara data teman-teman sudah tahu. Nah, kalau di dalam era sekarang beberapa mengenal ada generasi X dan Z, banyak generasi mana ya? Generasi milenial, yaitu kita punya data sekitar 27,94% di era Indonesia saat. Dan generasi Z yaitu 24,87%. Dan generasi X-nya kalau di sini adalah 21,88%. Nah, generasi milenial inilah yang sebenarnya dalam indikator negara itu sebagai untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi juga memiliki peran yang sangat penting. Tetapi satu sisi dalam pembangunan mental spiritual, generasi milenial ini juga punya tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan keagamaan dan kehidupan keberagaman di masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Tadi disampaikan oleh Pak Natom tentang edukasi moderasi beragama. Moderasi beragama ini menjadi RPJMN 5 tahun ke depan, sejak 2020 sampai 2024. Itu dicanangkan oleh zaman Menteri Pak Menak Lukman Hakim Saifuddin. Dan buku yang mengawal itu moderasi beragama, buku bagus yang moderasi beragama. Yang garap orang-orang pada Islam dan Islam. Nah itu yang harus kita. Nah dari berbagai macam masukan dengan 4 indikator yang disebutkan oleh Pak Natom tadi, itu ada sikap toleran, menolak kekerasan, kemudian menghargai budaya lokal. Ini tujuan untuk kehidupan yang lebih harmonis. Karena kita setiap tahun di Badan Litbang, karena saya Kepala Balai Litbang Agama Semarang, yang memiliki wilayah kerja dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, NTB, NTB, Bali, Kalimantan Selatan, dan Barat. Bulan ini, termasuk nanti kajian-kajian naskah di kita juga banyak. Maka generasi milenial ini menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam sebagai penyampai dari generasi milenial untuk menyampaikan moderasi beragama juga. Nah, kita sedang menggalakkan isu tadi. Karena ini memang program RPJMN. Nah, dari ini yang diharapkan, tetapi faktanya ini ya seperti yang kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Justru konsep moderasi beragama yang menangkap kepada generasi milenial ini belum mencapai upaya maksimal. Karena justru pelaku ujaran kebencian, penyebaran berita hoax, kekerasan justru adalah generasi milenial. Nah, coba dicek. Ini data, seperti yang tidak. Ini yang dilakukan pemerintah di era Semarang. Tahun 2018 Semarang. Jadi justru amanah moderasi beragama di generasi milenial ini masih belum tersampaikan. Nah,
Generasi milenial yang dicirikan sebagai generasi dengan karakteristik yang akrab dengan informasi dan teknologi, kemudian produktif ini menciptakan banyak peluang dan reaktif terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah tentang Wali Songo. Tahun 2017, kami melakukan penelitian tentang keberagamaan generasi milenial itu di kalangan generasi milenial, terutama di anak-anak SMA, sekolah menengah atas di negeri di Jawa Tengah dan tinggi. Itu hasilnya juga luar biasa. Masih banyak anak-anak generasi milenial sekolah menengah atas itu yang kurang memahami dan bahkan rasa empati, rasa kesejarahan tentang Wali Songo juga kurang paham. Yang dipahami dan yang tokoh yang diidolakan generasi milenial ini temuan tokoh-tokoh sekarang, ini tokoh-tokoh media sosial. Pilihan tertinggi generasi milenial itu pokoknya kalau sudah kenceng teriak tua bil, wah itu idola banget. Yang sekarang di penjara. Itu pilihan dari sekian puluh SMA negeri di Jawa Tengah dan Jogja. Saya lakukan survei tokoh yang diidolakan oleh anak-anak SMA di negeri Jawa Tengah dan tinggi. Itu tokoh yang diidolakan adalah mereka. Berikutnya sampai generasi milenial berikutnya di kalangan mahasiswa. Di kalangan mahasiswa pun sama. Kami melakukan penelitian di perguruan tinggi umum negeri, bahkan yang populer di Jawa Tengah, Jawa Timur, Mataram, NTB, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kami melakukan penelitian itu terhadap generasi milenial tentang tokoh-tokoh agama, ulama, tokoh agama siapa? Coba didulukan. Buku-buku referensi apa yang paling banyak mereka baca. Mereka tidak banyak membaca sejarah-sejarah tentang investasi di tanah Nusantara ini. Tapi tokoh-tokoh yang banyak diidolakan oleh ini khususnya perguruan tinggi umum, ya, perguruan tinggi umum. Kalian siapa yang banyak? Dibaca tuh karyanya Felixio. Kalau masih ada mungkin di bawahnya berikutnya adalah Habibur Rahman Al-Sirozi, masih komiknya, novelnya kan. Masih ada berikutnya juga Saling Silah, masih ada. Di Jawa Timur kan bukan masih banyak yang mendorongkan Gus juga, masih ada. Karyanya Profesor Sihat itu nomor sekian. Profesor Sihat tidak dianggap. Bahkan waktu itu BNPB menyebutkan telah terjadi mahasiswa terpapar radikalisme 39, berapa itu. Di kami melakukan penelitian di 5 provinsi itu tadi, melibat sampai sekarang. Kami menemukan 42,3% dari lembaga-lembaga dakwah kampus di perguruan tinggi umum di Jateng, Jatim, NTB, Kalimantan Tengah dan Selatan. 42, itu akan menjadi temuan juga. Nah, ini generasi milenial yang pernah, ya apalagi sekarang yang digembar-gemborkan di tahun 2018 juga dari Himpunan Kalijaga itu menerbitkan hasil penelitian dengan judul Literatur Keislaman Generasi Milenial. Nah, ini untuk adik mahasiswa yang mahasiswa. Apa yang ditemukan? Corak literaturnya itu literatur keislaman ideologis. Seperti literatur tahriri dengan gagasan khilafah dan literatur jihadi dengan gagasan jihad. Jadi kan, ini ideologi tidak akan pernah mati. Kan tidak. Kemudian berikutnya literatur puritan dan munculnya teks bersama sebagai standar para purifikasi. Mereka lebih banyak seperti itu literaturnya. Yang ketiga literatur kesalahan populer, literatur keislaman yang bergerak motivasi, pengembangan diri, cerita dan dalam bentuk novel dan komik selain juga ditampilkan dan kemasan baik dengan ragam ilustrasi. Ini Prof. Nurul Biasa, yaitu Pascasarjana Penekali Jalan. Nah, kami lakukan penelitian yang serupa. Kali ini juga Semarang tahun 2018.
terkait gerakan sosial dan keagamaan mahasiswa tahun 2018 tadi. Nah, literaturnya cenderung tekstualis, mengutip dalil apa adanya, kemudian moralis, kritik terhadap tindakan masyarakat yang tidak sesuai dengan moral ideal. Yang ketiga adalah revitalis, mewujudkan Islam dalam segala aspek kehidupan. Jadi kita hasil kita menjawab melanjutkan penelitiannya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Generasi milenial itu masih sebenarnya merupakan agen untuk menyambung dari moderasi beragam yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun kenyataannya justru ini masih belum terwujud juga. Maka pemerintah sekarang lagi menggenjot tentang moderasi beragam, pelatihan TOT. Nah, kemarin ini dari Badan dan juga itu melakukan training of trainer untuk pelatihan untuk moderasi beragam. Sekarang kita berbagai macam moderasi beragam. Ini hasil teman dari Badan itu. Dan kemudian dibesarkan sampai penyuluh guru agama dan lain sebagainya. Inilah dan bahkan sekarang yang muncul narasi-narasi negatif untuk mengantisipasi itu disebutkan karena muncul juga narasi-narasi negatif tentang Wali Songo. Tadi sampaikan juga Wali Songo adalah mitos. Nah, ini dibangun oleh orang-orang segelintir kelompok yang mengatasnamakan kelompok mereka puritanisme. Wali Songo itu tidak ada buktinya, hanya cerita-cerita mitos yang mengakibatkan karomanya, padahal ternyata dari naskah primernya tidak ada yang mengisahkan seperti itu, Pak Bajo tadi ya. Pergi ke Mekah pun, ziarah haji pun naik kapal. Ya. Tapi mitos yang muncul kan itu. Contoh seperti sosok Syekh Jangkung, muridnya Sunan Kalijaga. Nah, ketika nyebrang itu hanya pakai pelepah daun kelapa untuk bisa terbang sampai ke sana. Kebayangkan itu saya muncul di masyarakat. Terus apalagi yang dikritik oleh salah seorang itu Ustaz Sunan Kalijaga harus bertapa di pinggir kali, berarti dengan sekian tahun sampai dilumuri oleh lumut, berarti tidak pernah menjalankan syariat Islam. Masa dengan laku seperti itu tiba-tiba menjadi wali. Wah, ini kan dikritik seperti itu. Nah, ini kritik juga bahwa mitos-mitos itu terjadi. Nah, kemudian apalagi di film-filmnya muncul, kemudian Sunan Kalijaga ketika mau bertemu Sunan Bonang, ulang kali dituding oleh Sunan Bonang menjadi emas kan gitu. Ini kisah yang muncul. Tapi kisah itu akhirnya inilah yang terjadi. Generasi milenial semakin kritis seperti ini, maka muncullah mendorong ini kita tadi di sampai Pak Baso juga, Agus Susnoto menghadirkan buku monumental Atlas Wali Songo, sebagai pembanding sekaligus pematang kekacauan nalar yang disebarluaskan oleh kelompok yang menolak Wali Songo itu tadi. Ini perlu agak berangkat. Dan berangkat dari fakta-fakta inilah generasi milenial perlu segera diselamatkan agar tidak terkontaminasi dengan pemahaman keagamaan yang provokatif tadi. Bahkan pengenalan sekaligus internalisasi ajaran-ajaran Wali Songo kepada generasi milenial menjadi perlu dijalankan sejak ini. Nah, selain ini sudah terlihat di perguruan tinggi agama Islam, baik itu di UI, AICMAI dan lain sebagainya. Nah, contoh ini dengan adanya tradisi ziarah yang sudah dilestarikan oleh Sivitas Akademika setiap menjelang Desnatalis dari Wali Songo. Nah, ini kan tradisi ziarah ini ada penelitiannya. Lailatan 21 kemarin, tahun 2016 dan 2021. Di Sunan Kalijaga juga dengan kehadirannya Rektor Al-Maki yang di berbagai kesempatan selalu menyisihkan tembang lantunan hitung dan tembangnya. Nah ini karya-karya Sunan Kalijaga yang biasanya oleh Pak Rektor Al-Maki itu dikumandangkan, ditembangkan atau dihitungkan. Nah ini kan tradisi-tradisi mulai dihidupkan. Nah ini gambaran inilah yang sebenarnya menjadi peluang dan tantangan bagi kita, bagi generasi milenial. Wali Songo bukanlah sebatas mitos dan cerita-cerita itu, tetapi yang harus kita kembangkan adalah bagaimana menelusuri jejak dan Wali Songo secara peninggalan secara akademik dan real nyata.
yang kami lakukan di antara Balitbang Semarang itu punya kami sudah menginventarisasi dan mendigitalkan naskah manuskrip keagamaan di Madura itu 450 naskah. Kami punya 450 naskah itu semenjak naskah dari luar, kemudian kertas Eropa, bahkan juga ada dari keropak-keropak kayu juga ada. 450 naskah manuskrip Madura. Itu bahkan ditemukan juga berkaitan dengan kisah-kisah tentang Wali Songo yang merujuk kepada nanti Wali Songo. Jadi mungkin nanti kalau ini Wali Songo Center terbentuk, kami siap dari Jalan Semarang ini siap menghidupkan manuskrip. Nah ini serat 450 manuskrip. Nah, kami siap nanti tinggal kopi. Wah, itu Wali Songo Center sebagai bentuk khidmat saya kepada alma mater. Nah, terus saya sejak S1, S2 dan S3 itu dari Wali Songo. Murni, itu produk Wali Songo. Murni. Dari Pascasar biasanya hanya pada Sunan Ampel, Sunan Kali ke Jogo, Sunan Gunung Jati langsung pada sumbernya Wali Songo. Wah itu. Oke, jauh-jauh. Ya. Jadi kemudian berikutnya saya juga di tahun 2020 kemarin itu melakukan penelitian tentang naskah-naskah Islam yang ada di Bali. Tadi disebutkan oleh Pak Kiai Ahmad Bakso. Di Bali ada naskah seperti itu. Yang Bali Islam sebagai minoritas. Karena kan ada 120 manuskrip. Baik itu dari lontar, kertas, daluan, bahkan kertas Eropa. Mengisahkan ada kaitannya dengan Wali Songo, tapi sudah kami identifikasi. Ada juga keterkaitan tadi. Nah, ini sudah kami digitalkan, belum kami publis. Nah, ada 120 naskah. Selesai dari penelitian, kira-kira 1 bulan berikutnya. Ya. Kemudian kan ada naskah juga yang disiapkan. Dan karya Kiai Pak Kalisala, ya, Kiai Ahmad Pak Kalisala. Kami punya dokumennya, sudah kita digitalkan 98 karya Kiai Ahmad Pak Kalisala. Dan mungkin ada DFE mahasiswa yang masih mau untuk penulisan tesis maupun disertasi tentang manuskrip, silakan hubungi saya di balik teman-teman Semarang. Banyak manuskrip itu. Nanti kajiannya tadi kajian filologi bisa Pak Anasol, Pak Nur Ahmad ini juga itu. Jadi inilah yang perlu kita kuatkan tradisi keilmuan kita bahwa Wali Songo adalah bukan ahistoris, tetapi historisitasnya memang memiliki data dan peninggalan yang akurat sebagai sebuah saksi sejarah, baik itu dari naskah maupun peninggalan-peninggalan karya. Saya kira ini tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan wawasan dan memperkuat keilmuan pengetahuan terhadap generasi milenial bahwa Wali Songo bukanlah mitos, tetapi realitas sebagai penyebar agama Islam di Jawa dan Nusantara. Demikian dari saya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please give applause for our 3 speakers. And we are going to go to the session of question and answer session. In this session, we will take some questions from audience, from online audience. Please raise your hand, or from offline audience, you can raise your hand. And then I will pick 3 best questions, which will be given each of you 1 book of Pak Anasol. Jadi yang terbaik nanti saya akan memberikan buku ini. Jadi saya akan ambil beberapa pertanyaan mungkin dari offline dulu. Please. Questions? Any questions? Ada yang bertanya? Okay, anybody would like to ask? Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. The first question from tadi yang di belakang.
Perkenalkan diri, kemudian sampaikan pertanyaan secara detail. Bahkan kepada siapa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Sikomah dari mahasiswa S2 KPI. Saya mohon izin ingin bertanya kepada Bapak, terutama Bapak Nelson. Saya kan pernah meneliti jurnal tentang filosofis makanan 7 hari atau 40 hari orang meninggal. Nah, setelah selesai narasumber saya, yang terutama itu ibu-ibu di jamaah muslimat ataupun kiai-kiai di desa saya mengatakan bahwa seperti gedang itu dimakan gluten ataupun apem itu dimakan asam dan lain sebagainya. Nah, itu kan dimanfaatkan sebagai metode media dakwah. Nah, pertanyaan saya ketika saya menanyakan siapa sih yang membawa atau persisnya yang mempelopori filosofis itu siapa? Apakah Wali Songo ataupun siapa? Karena saya bertanya itu katanya Wali Songo, tapi itu kan masih katanya. Jadi mungkin bapak-bapak yang di depan itu lebih tahu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dari Sikoma. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur, mahasiswa. Saya mengikuti versinya bebas. Saya juga mengikuti kurang betul. Apa yang bisa diterangkan untuk sehingga begitu luar biasa jadi nah, tetapi saya ingin tapi saya ingin hanya meminta informasi sebagai tambahan pengetahuan saya itu terkait dengan manuskrip itu ada tidak yang bicara tentang persoalan objek kelautan, bisa jadi pengelolaan laut, bisa jadi pesisir, bisa jadi ekosistem atau masyarakat nelayan. Karena kalau tadi disampaikan tentang rangkaiannya itu kan menjadi sampah, Palembang, Jawa, Cirebon, Bali, Lombok itu kan masih semua. Tetapi tadi yang disampaikannya kan kita rata tentang persoalan kerajaan, soal itu hanya masyarakat. Tidak yang manusia itu yang bercerita tentang persoalan wilayah kelautan, pengelolaan pesisir dan sebagainya. Saya bisa karena di blog saya mengambil mata kuliah di kelautan itu, saya tidak menemukan. Yang saya temukan soal kelautan di kita ini hanya soal larung laut, yang soal itu gaya-gaya tidak menemukan ikan pesisir, itu pun tidak dari ajaran-ajaran yang saya kira bisa diserap, tapi tidak ajaran-ajaran yang bisa ada di sana. Karena di Lombok kita yang sifatnya hanya dan yang kita saya tidak memastikan bahwa itu juga ajaran yang disampaikan sebagai ada unsur bersama. Nah, kalaupun hari ini saya akan melarang pergol itu kan tidak lebih dari misalkan kita mengislamkan ataupun apa bahasa ketemu sambung antara kata, tapi apakah dalam dasarnya yang berdasarkan dari manusia? Kalau ada itu saya akan sangat senang sekali karena itu BPR laut sebagai salah satu yang menjadi pokok dari pembangunan desa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diharmatika, mahasiswa Pascasarjana. Ketika saya belajar filologi, saya berdiskusi dengan Ibu Profesor Sri Suhanjati tentang penjualan manuskrip yang terjadi pada zaman lampau. Nah,
Ketika tadi dipaparkan oleh Bapak Ahmad Banso tentang genealogi Wali Songo yang ditemukan di Leiden, Oxford, Paris, dan lain sebagainya, saya ingin bertanya, sebenarnya penjualan manuskrip atau perdagangan manuskrip di era apa ya, secara spesifikasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sama. Pertanyaan sekarang kita beralih ke yang online. Okay, there are two questions from Zoom meeting. Number one from Dedisha Putra. Kajian sejarah yang luar biasa. Mungkin satu pertanyaan saya kepada Bapak Dr. Ahmad Basol. Dalam melakukan kajian dan mengungkap sejarah keislaman di Nusantara tentu memerlukan waktu, tenaga, dan dana yang besar. Terkait dukungan dari pemerintah dari segi pendanaan, bagaimana kira-kira Pak? Kemudian dalam penelitian yang dilakukan selama ini, apakah melibatkan pihak luar negeri atau dalam kata lain penggiat sejarah atau manuskrip, atau murni kajian sejarah Islam di Nusantara ini merupakan usaha yang dilakukan oleh para peneliti dalam negeri saja? Mohon informasi dan pencerahannya sebelumnya. Terima kasih. The last question from Mahmud Yunus Mustafa. Assalamualaikum, terima kasih untuk Bapak Dr. Samidi. Saya ingin bertanya, apakah Balai Litbang tidak membuat aplikasi tentang Wali Songo agar lebih memudahkan generasi milenial untuk mempelajari sejarah Wali Songo? Karena saya lihat di Play Store banyak sekali aplikasi tentang sejarah Wali Songo. Selanjutnya, saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi terkait Syekh Ahmad Rifai Kalisalah. Kebetulan saya dari Batam, dan di desa Kalisalah sudah mengembangkan desa wisata religi, dan salah satunya adalah mengangkat histori dari Syekh Ahmad Rifai. Apakah saya diperkenankan mengakses manuskrip yang Anda punya untuk pengembangan penulisan sejarah Syekh Ahmad Rifai? Terima kasih. Oh. There is one question again. Okay, from Said YM Kudus. Ini diskusi yang sangat menarik dan sekaligus memperkuat Wali Songo sebagai historis. Mohon izin bertanya, begitu banyaknya naskah Wali Songo, kalau dikelompokkan ini naskah yang ditulis oleh Wali Songo atau naskah tentang Wali Songo? Bagaimana melakukan analisis sebuah naskah kuno sehingga itu karya otentik dari sunan atau wali tertentu, mengingat puluhan abad sudah terlewati. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Baso dan narasumber yang lain. Terima kasih. Thank you for your questions. We'll have 5 questions, and I think we go to the last speaker and go back to the first speaker. So the first answer will be given by Pak Samidi, answering the Yunus Mustafa's question on application of Wali Songo and about the access to Syekh Kalisalah manuscripts. Terima kasih. Yang pertama terkait dari Yunus tentang aplikasi pembuatan Songo ini. Secara spesifik kami belum membuat aplikasi untuk tentang sejarah Wali Songo. Tapi saat ini karena ini tadi kita masuk dalam taraf instruksi dari menteri dan pemerintah tentang moderasi beragama. Nah, tadi kami sudah membuat aplikasi tentang moderasi beragama itu yang berupa komik dan animasi, film animasi. Dan kemarin baru saja kami mengadakan lomba pembuatan moderasi beragama untuk generasi milenial, yaitu dari mahasiswa dan anak-anak SMA untuk wilayah kerja kami yang sudah selesai. Itu untuk aplikasinya belum untuk pengenalan, tetapi aplikasi tentang moderasi beragama untuk generasi milenial nanti bisa di-download dari Play Store. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mas Yunus tentang Syekh Ahmad Rifai, ya. Kami penelitian tentang Syekh Ahmad Rifai Kalisalah itu tahun 2020 kemarin, 2020.
itu naskah-naskah yang ada di Wonosobo, kemudian Tegal, Pekalongan, dan juga yang ada di Kudus dan Pati. Kami menemukan naskah-naskah itu 98. Dan ketika sinar pun kami panggil, kami undang jamaah-jamaah Rifaiyah itu kami undang. Nah, jika ingin memiliki akses terhadap naskah-naskah dari Pak Ikali Salah, entah untuk nanti untuk penulisan tesis, disertasi atau penelitian yang lainnya, atau menurut koleksi itu silakan berkirim kepada kami. Ya, silakan berkirim kepada kami. Itu naskah sudah kami jadikan digital dan nanti silakan berkirim akan kami juga jawaban kalau memang nanti membutuhkan ini sudah laporan penelitiannya, naskahnya sudah ada, digitalnya seperti apa, nanti bisa berkirim akan kami secara untuk kelembagaan atau apa akan kami berikan jawabannya. Jadi ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelestari kebudayaan terutama naskah dan manuskrip. Nah, sama seperti itu. Maka seperti filosofi tadi yang jual beli manuskrip ini terjadi juga di tahun 2020 kemarin. Kami penelitian manuskrip di Bali, setelah selesai dari Bali itu kami ditelepon oleh Balai Cagar Budaya di Bali. Nah, Balai Cagar Budaya di Bali. Itu ditelepon bahwa di bandara itu ada disita 12 naskah manuskrip yang mau dijual ke luar negeri. Kemudian disita oleh Balai Bea Cukai dan diamankan dari Balai itu adalah naskah-naskah kuno. Kemudian ditempatkan di Balai Cagar Budaya di Bali. Tapi orang yang Bali tidak tahu itu naskah tentang apa saja, karena itu tulisannya pegon dan Arab semuanya. Maka ditelepon kami. Ini masih terjadi sampai sekarang 2020. Nah, ini tadi mungkin ada sedikit bermurung dan dengan para narasumber ini juga para penjual naskah. Ya. Dan saya penelitian di tahun 2011, penelitian tentang naskah manuskripnya di Madinah. Saya meneliti tentang naskah-naskah Stefano Bangkalan. Saya ketemu sama fisiknya beliau yang masih mengumpulkan manuskrip-manuskripnya beliau dan salah satu surganya Stefano Bangkalan. Kemudian saya ditunjukkan salah satu surat dari Pangeran Raja Brunei, ucapan selamat dari raya itu sendiri dan juga diciptakan ada bisa mengganti naskahnya itu mau diberi waktu itu 1 M. Ada 10 manuskrip tinggalnya Stefano Bangkalan tahun 2011. Itu mau dibayar 11 M, 1 M. Tapi beliau tidak mau karena ini peninggalan leluhurnya. Nah, ini di era sekarang itu masih apalagi kemarin benar tahu. Terutama di Malaysia mau menjadikan pusat budaya Nusantara karena merasa bagian juga dari Nusantara, bukan masyarakat dan sebagainya. Naskah-naskah dijual di sana banyak. Makanya waktu itu Kementerian Agama, Badan Bank itu melakukan gencar-gencarnya, melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah di antara itu semenjak tahun 2010. Kami melakukan itu. Jadi naskahnya sudah banyak. Di Badan itu juga sudah banyak yang terkumpul. Nah, ini saya kira ini penjualannya. Dan saya sedikit tadi nyambung dari Pak Anonson tentang makom dan fokus kondisi. Nah, itu ada kita memang yang saya lupa maksudnya. Naskah Bidomo, naskah Tengger. Itu mengisahkan tentang pertemuan Sunan Kalijogo dengan Puntabima. Puntabima itu disebut sebagai Darmokusumo. Ketika itu lama nggak bisa mati, kemudian mati ketemu Sunan Kalijogo dijahatkan. Nah, itu Darmokusumo. Kisahnya di naskah Tengger kita seperti itu. Nah, ini kemudian begitu. Maka diyakini bahwa Darmokusumo yang diyakini itu mungkin proses Islamisasi dari zaman Hindu Darmojopahit itu tadi menjadi Islamnya Darmokusumo itu. Karena nama Darmokusumo adalah namanya Kutotibo. Tadi ya, pendewa yang pertama. Nah, ini nyambung. Pernah ada di naskah Tengger, Pak. Nah, nyambung itu tadi. Demikian dari saya, terima kasih. Pak Sandiaga jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang disampaikan untuk Pak Anaksom ada
pertama adalah dari Mbak Sukoma terkait dengan ritual-ritual yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kaitan dengan Wali Songo. Yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan Pak Nur Said dari Kudus. Naskah Wali Songo itu naskah yang di Wali Songo atau tentang Wali Songo dan bagaimana kita mengkaji terkait dengan hal ini. Monggo Pak Nas. Di Jawa itu ada bukunya ini, namanya Tembung Ambuporo. Ada bukunya, buku kecil ya, buku kecil terbitan dulu apa itu? Teks. Jadi Tembung Ambuporo itu menjelaskan bahwa banyak di buku-buku Baghdad serat itu memang memunculkan ada cerita-cerita yang khas, cerita unik. Nah itu digunakan tembung Ambuporo. Yang itu harus dikaji lebih dari apa yang tertera dalam buku itu. Tadi misalnya Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang ketika dia mengikuti dan kemudian ditunjukkan Kolang Kaling. Itu sebenarnya ada cerita di baliknya. Jadi ada namanya tembung Ambuporo di dalam naskah-naskah Jawa. Itu salah satu pola, mungkin tadi yang disampaikan Pak Samidi tentang Punto Dewa dan Kukusumo Sunan Kalijogo, kemungkinan salah satu contohnya itu ada. Jadi ada ketika menyangkut hal-hal yang rahasia, itu orang Jawa tidak disampaikan langsung. Ya. Maka memang mengkaji naskah Jawa harus masuk ke dalam ranah budaya Jawa, memahaminya itu. Itu memang harus ke situ. Dan itu memang menjadi penting di situ, karena ada tembung-tembung bahasa yang memang disisipkan, dirahasiakan. Nah, itu yang terkait dengan bahasa. Kadang ada orang awam menerimanya ya begitu saja. Gitu. Tapi sebenarnya itu ada pesan politik, ada dan sebagainya. Dipisahkan dengan bahasa seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan pertanyaan Mbak siapa, jadi apem jadinya afwon. Nah, orang Jawa memang punya banyak akal untuk itu. Tetapi dalam konteks tradisi, bagaimana Islamisasi tadi atau mungkin bagaimana merubah dari tradisi lama ke tradisi baru, itu memang ada pola-pola. Ini yang pernah diteliti orang Jepang, Katsumito Seno. Pertama itu menjaga, memelihara. Jadi keeping bentuknya. Tradisi lama. Jadi tradisi lama yang tidak bertentangan itu dilanjutkan. Nah, kalau yang dirubah bentuknya, tapi isinya racun, misalnya kalau itu racun dibuang, kemudian diisi dengan air yang baru. Wadahnya tetap digunakan. Ini pola dakwah yang juga digunakan oleh para kiai kita. Kemudian ada pola menambah. Ya. Jadi mungkin membuat baru. Untuk apa? Supaya orang-orang itu kemudian masih mentradisikan yang lama, tetapi dengan pola yang baru. Disitulah kemudian ada yang ditambah dan dikurangi. Misalnya kalau pernikahan dulu orang Hindu mungkin pahardiannya bisa jadi tradisi nikah itu dari tradisi lama, tapi kemudian ketika zaman Islam muncul ada akad nikah, ada ceramah, dan sebagainya. Mungkin sebelumnya tidak ada. Itu pola-pola yang dengan cara menambah. Ada pola menginterpretasikan baru. Jadi ada misalnya apa? Misalnya, Pak, ada tradisi lomban, itu kok membuang kepala kerbau. Oh, itu enggak musyrik, apa itu enggak eman-eman. Lomban itu kan tradisi di mana di laut.
Ternyata saya pernah diskusi dengan mahasiswa, ada memang yang menggunakan interpretasi baru. Apa itu? Loh, lawang ikannya laut itu diambil terus, sekali-kali ngasih makan kok dianggap sebagai tidak benar. Padahal ikannya kan diambil terus. Orang-orang daerah pesisir, tapi yang mungkin tanya tentang naskah pesisir, orang-orang daerah pesisir itu kan makannya dari laut. Jadi ini bukan apa Pak, kalau ada tradisi-tradisi di laut itu bukan sekedar tradisinya, tetapi itu ilmu kelautan yang akhirnya kemudian sebagai bentuk rasa terima kasih, itu akhirnya mereka mengadakan itu. Orang-orang laut itu tahu persis kapan harus mencari ikan yang ikannya itu tongkol misalnya. Itu ada ilmunya. Di mana misalnya harus melaut ikan-ikan tertentu. Itu ilmu pengetahuan di laut itu ada Pak. Jadi ini bisa dipelajari karena kita tahu. Ya, itu jadi interpretasi. Jadi itu bisa jadi interpretasi dari apem. Nah, tapi memang kalau kata-katanya kan memang ada penyimpanan. Dari kata apem menjadi apwon. Itu ada titik temunya. Ya, digeget bermada. Oh, tadi pemaknanya apa ini? Oh, benar. Ya, jadi otak atik gato. Termasuk tadi tembung anduporo itu di bahasa Jawa ada semua. Dari ada Kyoto, Bonso dan sebagainya. Itu memang harus dipelajari. Maka mungkin jadi itu adalah salah satu pemaknaan baru terhadap satu tradisi. Nah, masyarakat itu memang kemudian mencari cara untuk memahami itu. Bahwa itu dilakukan untuk upacara 7 hari dan sebagainya. Itu borampe itu memang di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Meskipun tradisinya sama, ya, tradisinya sama. Tradisinya misalnya ya sekelahi untuk yang melingkar dalam kehidupan manusia sejak mati sampai sejak lahir sampai setelah mati. Itu memang di masyarakat Jawa ada. Bisa jadi itu, cuman saya belum tahu, memang ini belum definisi apa benar orang Hindu itu melakukan itu. Ternyata dia menolak, enggak melakukan itu. Lalu itu tradisi dari mana? Kalau Pak Agus Nyoto itu yakin sekali itu tradisi-tradisi yang ditransfer dari Campak. Banyak sekali tradisi-tradisi kita itu yang sangat mirip dengan tradisi yang dari Campak. Maka saya itu sampai pengen ke sana urung pelakon, harus Campak. Jadi termasuk memang saya pernah ngepas-ngepasnya antara di seni ya, seni perkusi, seni mabuh itu, ternyata yang janen di tempat saya itu persis dengan janen yang ada di mungkin namanya beda di Campak. Jadi orang Campak ternyata masih main dengan figur besar. Jadi pola pemahaman baru. Jadi itu mungkin beberapa hal yang kadang dilakukan ya, oleh para ulama kita dalam rangka dakwah. Semuanya perspektifnya dakwah loh. Para ulama kita itu perspektifnya dakwah. Jadi kalau perspektif dakwah kok dilawan dengan sisi bahasa hukum itu menjadi problem. Kalau bahasa dakwah itu kan lentur sekali ya. Memang perintahnya lintah lagu. Walau tentang panggilan wali dalam kolbi lantak dunia. Jadi harus lain. Kalau kalian kasar keras, mereka pasti akan lari. Walaupun sama-sama orang Islam. Jadi dakwah dengan kasar, dengan keras itu membuat orang lari dan punya perspektif yang berbeda dengan Islam. Saya kira itu terima kasih. For the last answer from Pak Danso, we'll answer quick questions by Alimasur on information of the manuscript about the sea. And then the second question about the translation and the translation of manuscript into the book. And then the last one is about what support from the government you get
in order to study the monasteries. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan. Pertama yang ditanyakan oleh Pak Ali Mansur tentang naskah kelautan. Sebetulnya banyak. Pertama melalui itu undang-undang, aturan-aturan perdagangan di laut, pelayaran, perkapalan, itu banyak sekali. Undang-undang amanah kapal di Bugis, undang-undang laut di Malaka, undang-undang pelayaran di Palembang, Kalimantan. Kalau di Jawa sebelum dapatkan malah ya. Belum tentang undang-undang tentang pelayaran dan kelautan. Di Suriang Alam juga saya nggak dapatkan itu. Di Suriang Alam, Tompah, Tepopah juga nggak ada, malah Tompah. Tapi disebut dalam naskah itu bahwa undang-undang Malaka itu jadi referensi di Gresik dan di Demak, di Barat. Nah itu yang menjadi referensi waktu itu karena banyak sahabat-sahabat yang ada di Gresik dan di Foto itu adalah dari orang Melayu, dari Palembang terutama. Seperti Cak Bandar yang suaminya Destinasi, itu kan Cak Bandar Mati Sembojo, Mati Samboja, itu adalah Cak Bandar dari Palembang yang menguasai soal pelabuhan. Nah, laporan-laporan kita juga menyebut bahwa banyak orang-orang Muslim di Palembang yang menguasai dunia pelayaran kelautan karena ketika mereka bertemu orang sini bertemu mereka kebanyakan menggunakan nama abu-abu, nama-nama abu bahkan ada abu semacam itu. Tapi banyak orang menafsirkan itu bukan abu itu tapi empu, bukan Muslim tapi itu empu orang itu. Tapi pertanyaannya siapa empu itu ngurusi pelabuhan dan perkapalan? Kan nggak pernah kan, cuma ngurusi keris dan seterusnya. Bukan ngurusin wilayah-wilayah yang terkait dengan kelautan dan dunia maritim Nusantara. Jadi itu banyak sebenarnya. Kemudian juga proses kawasan secara kultural ini selain dalam bentuk kodifikasi perundang-undangan juga ada dalam bentuk tema-tema standarisasi. Dalam naskah Pak Sai misalnya saya temukan pembawa Islam pertama itu melalui petik siring. Petik siring itu artinya dari pinggir dulu, seperti makan bubur. Dari mana kepikirannya? Dari orang-orang yang bekerja di laut, nelayan, tambang, di pesisir, kemudian juga para pedagang di kapal-kapal. Itu mereka Islamkan dulu itu, baru kemudian masuk ke sana, ke pusat. Juga tema serupa saya temukan di dalam naskah Makassar. Jadi saya datang di bandar yang muridnya sedang dikirim kedua itu. Kita datang ke Makassar, tidak mengislamkan dulu saja, tapi mengislamkan dulu para nelayan, para penjaga ikan. Kemudian dari itu dulu kan, setelah settle di pinggir, baru kemudian masuk ke kota. Jadi solid dulu di pesisir, baru kemudian ngepung sana. Nah ini cara dakwah dari laut. Makanya di dalam naskah menyebut kalau dalam slogannya kata lautan dari AICMAI, kalau di dalam naskah, kalau nggak salah naskah Pegon Cirebon, Injeladri itu Joyo, Injeladri itu Joyo. Makanya para wali itu mereka kan jaringannya kan antar pulau-pulau yang ada di Malaka itu tidak sekali. Termasuk Sunan Kalijogo itu harus bisa menguasai lautan supaya bisa nyampe ke sebuah tempat pertapaan di dekat Malaka namanya Pulau Upi. Nah, itu banyak disebut dalam naskah itu Pulau Upi itu Pulau Keramat dekat Malaka yang menjadi pusat pertapaannya perguruan untuk ilmu kanuragan. Sunan Kalijogo ke sana. Sunan Bonang, Sunan Giri waktu muda juga pernah ke sana ke Malaka juga. Terbicara di Kasai. Jadi itu ada perspektif tentang dunia maritim kelautan ini yang sudah dibangun oleh para wali. Dan memang begitu waktu itu di laut itu kita merdeka kata raja-raja, kami ini bisa berdaulat dan kami bisa bertemu satu kesatuan dan sampai berorganisasi karena laut.
Maka kami tidak bisa dibatasi jika datang kompetisi. Mereka melawan karena tidak ada pembatasan dalam soal kemerdekaan kami di dunia maritim Nusantara. Yang juga disebut oleh Sultan Malaka, muridnya sekolah Mesat, bapaknya sendiri, bisa menyebut bahwa di laut inilah kita bisa membangun hidup rukun, suasana persaudaraan, dan saling mengasihi. Karena kita disatukan oleh tanah air ini, tanah dan air ini sebagai satu kesatuan. Itu disebut dalam suratnya Sultan Mansur Malaka tahun 1492. Waktu itu sekolah Mesat membangun pangkalan Malaka. Ini sudah ada perspektifnya. Berikutnya soal yang ditanyakan oleh Mbak Rahmaya soal tujuan. Saya mau share malah ini satu naskah justru dulu itu dan namanya jual beli naskah ya karena belum ada percetakan ya. Itu sangat marak gitu. Bahkan di dalam naskah disebut itu. Kasus cacar ya, cacar ya. Oh iya oke. Ini contohnya ya. Nah ini naskah penak dari Jogja tahun 1870-an. Jadi sebelum memulai naskah ini, penyanyi menulis siap naskah ini. Kumut hargine layang penak lare 15 rupiah. Ada tertulisnya 15. Kumut peringatan harganya layang ini, layang kitab ini, layang menak lare itu adalah harganya 15 rupiah. Sudah disebut. Jadi kalau mau beli naskah ini tak jual nih 15 rupiah. Waktu itu 15 rupiah sama dengan setara dengan 15 gulden. Nah kita bandingkan lagi naskah yang lebih tua, naskah Melayu. Nah ini ada tertulis di bagian akhir ini dikayat harga 3 rupiah perak. Wah waktu itu penulis naskah ini kaya ini. Mereka siap menulis naskah-naskah karena ya itulah satu cara untuk ini kan transmisi kebudayaan dan peradaban hanya melalui jual beli naskah sama dengan jual beli buku waktu itu. Jadi udah lumrah harus sesuai itu kan. Nah dulu orang kita ya kalau mau naik haji cukup jadi pedagang naskah. Tahun 1840 ini naskah ini Melayu ini ditulis tahun 1840-an. Waktu itu naik haji itu ongkosnya 52 gulden. Sementara jual naskah satu itu 3 rupiah sama dengan 3 gulden. Jadi cukup nulis sampai 15 naskah sudah bisa naik haji. Demikian kayanya waktu itu penulis naskah karena kalau haknya bagus bisa kaya raya mereka kan bisa berkali-kali naik haji itu karena haknya bagus. Jadi lumrah waktu itu karena ini membantu transmisi. Apalagi kalau naskah-naskah Songo itu makin banyak beredar. Cuma setelah itu kemudian muncul percetakan, kemudian ada pembatasan dengan percetakannya kaum santri, maka kompeni itu membatasi kemudian pergerakan dunia kesastraan dan seterusnya kaum santri akhirnya direbut oleh anak-anak sekolahan yang sudah mengenal dunia Latin, kemudian para orientalis banyak merampas naskah, kemudian orang-orang yang sering menulis itu dianggap nakal karena banyak menulis tentang ramalan-ramalan tentang jatuhnya kompeni itu, maka itu yang kemudian Belanda sudah menganggap kegiatan kesastraan ini dianggap sebagai kegiatan yang kriminal. Itu terjadi di masa-masa pergerakan nasional di awal abad 20 di mana dunia tulis-menulis ini mulai dibatasi. Sehingga tidak muncul lagi yang seperti ini. Nah, belakangan malah jual beli naskah yang marak, bukan literasinya malah yang muncul. Jual beli naskah sekarang ini justru itu jual sama dengan jual beli benda-benda pusaka sehingga tidak membantu dalam literasi peradaban kita. Soal dukungan terakhir dari Mas Saputra ya. Ya sebetulnya ya saya ke Belanda juga. Ya waktu itu ada acaranya PCINU ya yang dibantulah oleh PCINU. Nggak ada bantuan pemerintah waktu itu. Dia kerja sendiri lah, nggak ada yang
Jadi mandiri, benar-benar tema ya APBNU ini hitungannya. Bukan APBN, APBNU. Nah, kalau sudah APBNU, insya Allah barakah. Nah, kalau dibantu APBN ya alhamdulillah. Semoga diperhatikan juga. Karena sekarang banyak peneliti-peneliti naskah-naskah ini kan tere-tere. Ya. Jadi ya mohon dimaklumi supaya bisa ada perhatian juga. Jadi supaya bisa dibantu karena ini pekerjaan paling langka ini pengkaji Wadisowo ini. Ya Pak Direktur ya, Pak Profesor ini adalah pekerjaan yang paling langka dan paling susah ini. Nanti naskah minimal 5 aksara 5 bahasa yang paling susah Prof. Tapi ya, semoga kemarin saya ketemu Pak Dirjen, ya Mas Farid, Filter Farid, ya Mas batas proposal belum ada respon. Jadi ya seperti itulah nasib kita ya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah semoga Indonesia juga punya perhatian. Litbang biasa, tapi Litbang setelah lagi gabung ke BRIN ya Pak Dirjen, hilang lagi ini ya. Harus juga BRIN lagi, agar harus ke BRIN lagi. Tapi ya itulah, saya kira kita masih tetap Indonesia. Ya kalau ada barokah para wali pasti ada. Insyaallah. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nasem. Untuk 3 pembicara kita. Kita sampai di penghujung acara. Saya sebagai moderator atas sesi ini mohon maaf atas segala kekurangan terkait dengan 3 penerima buku yang diberikan oleh pemateri kita, Pak Ananson. Yang beruntung adalah yang pertama Pak Nur Said dari Kudus, yang kedua Pak Ali Maksud, yang terakhir Mbak Dia Rahmatika. Selamat kepada 3 penerima buku dari Pak. Sebelum mengakhiri sesi ini ada penyerahan plakat dari Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaannya sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, kepada narasumber, kepada yang terhormat, Profesor Abdul Wafur, dimohon untuk menyerahkan plakat kepada para narasumber, Bapak Sabiri, Bapak Ahmad Bakso, Bapak Ananson. Dimohon untuk menempatkan diri. Selanjutnya, Bapak Muda dimohon untuk foto bersama dengan direktur dan para narasumber, dan juga Prof. Pascasarjana sudah.
Pak Nasibun, monggo menempatkan diri untuk foto bersama. Pak Romadi, monggo berfoto bersama. Selanjutnya nanti adalah penyerahan kepada penanya terbaik. Mohon para penanya untuk bersiap-siap. Terima kasih kepada para narasumber dan para pejabat di Warisan. Selanjutnya kepada penanya terbaik, silakan untuk maju. Pak Ali Maskur, Mbak Dia Rahmawati, silakan, dan yang satunya adalah online. Silakan maju untuk penyerahan buku dari Pak Anaksom. Silakan. Dan Pak Nur Said atau yang mewakili. Silakan penyerahan hadiah spesial dari Bapak Anaksom kepada para penggiat Wali Songo. Ya, terima kasih. Okay, thank you. I would like to say thank you for Mr. Sabini, Mr. Ahmad Basu, Mr. Anaksom for having international conference, and to all participants, thank you for your attention. Thank you for listening. Okay. Pesan dari moderator, sampai jumpa tahun depan. Semoga kita bisa berkumpul lagi di acara konferensi internasional ini dengan persiapan yang lebih baik. Kami selaku panitia, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, namun kami sudah mengupayakan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat bisa diambil sekalian di sebelah kanan. Bro, barang-barang itu terus di